Ddc. Bonda utaenda live. Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatirana, sana, ambusana. Frila, kuona sana, simutirana. Ya. Panondo pato sangana, batirana. Panondo pato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono. Yeah. Kubatirana, sana, yambutana. Pila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana. Yeah. Panondo pato sangana, batirana. Panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta. Is it Ddc? Uyakuna. Ddc. Ddc. Tinemafiwa seva. Kurimako. Family car. Tinemafiwa seva. Family car. 910. 4479618035 plus 263 773 791 427 plus 1 plus 263 771 257 703. Your big identity. Weekend yatanga hii, and it's 5 o'clock somewhere. Which is Marabindo one. True. Dewa makadi. Which is Marabindo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Debshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello. Good people. Say, Salibunani Malkabezura Machelinjan Bawetu. I hope and trust you guys are doing good wherever you are. Muruguzu gonna say ye. Right. Sibonde. Mushe masola say makadi. Mushe Dr. Love Murizai. Bo kuno kuriseiko.
Murugus gonna say good people, Muriwadi re. Yeah, to the wino ku. Kwa pisa chiti. Gurugudziak. Right, regaiti daiso o titi Sonia Smith, how are you doing? Talent adira zviri sei Selina Makombe ndeipi kasina nyamuyedza zviri sei ndiano ndasiya apo pana ndasiya ere mashistori zviri sei Edna Clegg, how are you doing my dear? Right, Egifa Mwarazi mandimutsa zviri sei I hope and trust you guys are doing good. Kana ndakusiya kunoka Tekla Chinyere uri sei dear uri uzvigona sei ukaona kana wasara kuno kunengwa waitwa zvako mistake, but otherwise we are trying to do our best to greet every one of you who comes to this platform. Right, tinai Milton chakanyuka muzaya wangu zviri sei right regai nditange nchiti guys right regai nditsvage nditsvaga pane pari papo pandotsvaga pachandisi kupaona nai vakomana here. Right, pari papiko imtawa chimbotaurai muri tuimi ndombotsvaga zvandikutsvaga ndisozvoona. Hanzi pari papi. Nai, papo. Ndikutsvaga kandi kushaya. Chinodzii kuti pari papi. I was looking for something but I can't see the thing. Saka imi rambai muchitaura ka. Ndimbotsvaga zvandikutsvaga. Ine sei weekend. Taurai muri tuimi. Yeah. No, weekend kuno hatisati taitanga but tikutoka. Did Yeah. The whole week is going to be hot, and they say Sunday is going to be worse. Sakai, amen. Tongo melta. Apo murikubika je? Ewa ndiriku ndachita laundry zapa ndakupeta mbatya zvacho from the dryer dzinenge dzichipisa saka ndobva ndatodzipeta tadzinenge Saita fond. Yeah. zvekunatu hauzodi kumira paaini kana unozongotorawo nekungopfeka saka hatizoaini kana dzadai tatopeta so right ndadzoka manje wazviwana abeta ya ndazviwana. Right, Rokazanza muchabaiwa zviri sei Victoria munyaka zviri sei. Right guys, for those in the UK, please do likewise. Maona ndataita press conference, the artist vese vari muno. This event inonzi one night workshop event iri kuitwa dance table. Iyoga zvanongoita unongo www.shanya.events ndipo unotenga ticket rako ipapo kangoti www.shanyai.events wobva wangotengera hako ticket rako ipapo. Vanhu vese maonaka right, Prophetess SM Matimbire vanga varipo, Textuals Mangube mamona aripo, Dr. Winnie Mashaba maona varipo, Dokas Moyo mamona aripo, Sharon Manatsa vese maona, Nyasha Mutonori vese maona, Pastor Tinashe maona, Yeukai maona, Lloyd Tevedza crew yese iripo. Mukaenda papage pangu Tantina vanhiva vava vese they are there. Iye zvine zvari busy kuita zvavari kuita mangwana na 2 o'clock dance table. Apo kusvika padance table unokarasika uita sei unongondibata dewa ndarasika but zvandongoda kuti miteka iwewe tenga ticket rako. Ukagara ngotenga ticket rako ka azvikunetsi woziya kuti mangwana murudo takaenda tosangana ikoko tofara zvedu. Iyi kai iri kupromotwa naBima Entertainments. Kana pa flyer pa number dzakanzi Lady Bima munofona Lady Bima kana uchimwe nepa www.shanya.events ndo vari kupromota this event na Lady Bima. Moita sei mwamangosvika ipapo wobva ngotenga ticket rako mangwandira sei twatangoona na regai ndikwisire website yacho pana kuitira vaya vari kuda kutenga ma tickets kana kuti unobva ngotenga pana Lady Bima apo kangwenda pana Lady Bima iyo Shanya iyo yandaisapo yandapin apo iyo regai ndipin futi kupiko pana. Let me pin it here iyo. Saka I think tikaita rombo rakanaka we are going to be graced by this artist ipo panapa chimbwabvunza kuti zviri kufamba sei event inenge iri sei. Saka fingers crossed we might be lucky, they might pop in just to say hi tichienda takadaro murudo tichienda takadaro iyo yaiswa po Shanya events iyo www.shanya.events woita sei uchitengera ticket rako ipapapo zvina kana pressure mangwandire tosangana. What they're going to do, these guys,
Right. What is something that most promoters have never done, based on what they were telling me. Right. What they're going to do, munhu wese ari kuuya, ungawa uri ku VIP, uri kupi, uchawana mukana wekuti you get my pictures nema artist. You get my pictures nema artist. Vari kuita zvokuti tine tumwe tuhudobi umwe ungwanda wekuti the earlier you come, so ukachata anodewa haatimiri reshanyika iri na Lady Bima events aiwa no vakarongeka, we're gonna be worshiping, tinge tichipembera tichitamba tichiita sei zvatiri kuita. Saka let's come in numbers. This event ine vana nevana, saka murudo tichenda takaita sei tichenda ranzi. Where is the invitation button? Right, let me give you the link yamuri kuda. Saka ipapa mangwana, let's come in numbers guys, touya to support vamwe vedu, tofara nevamwe vedu pamwe chete tichenda takadaro. Iri papi kuwebsite ya link yacho futi yandiri kutsvaga ndichaiona. Nhasi dzetu ndiani zviya 24 simbona na Dr. Love tauraenda motsvaga imwe link, ndombotsvaga futi link. Dr. Love. Ndikutsvaga Menoko vaenda. Ona vanhu vanoenda vanouya kubasa vasiri organized, vanouya nezvinhu zviri hafu basa. Mwari zvinhu zvacho zvinenge zvakadzvanya usadaro. Ndikanimbopinda downstairs, ndikanimbopinda mota, ndasiya mota ndatomboenda naumba. Unoshanda chirudziwa kadaro. Todzingwa basa. Iwe zvinhu kukura ka. Dziwa kuzvida kukura magara munokuda kumana makura chikwe. Apa ndepamuna. Ita mushe iwe. Makura chidred here. Ino taura zvimwe. Usati makura. Link iyo, there we go. Muri kundinzwa? Aiwa, chitaura tinzwa mati. Ndanga ndichiti zvinombo zviri zvakadzva zvataura mukomadhewa. Tenge zvingoti ganu neapa, ganu neapa. Mabona ndizvo kunzweni iwe. Yeah. But otherwise, daro imimi koko kandiona kuti organization yenyu ka moti loan apa makwenda kunoti chikafu, what else? Imi ndoko mota task yacho, but zvinenge zvakarongeka anzi murudo ndo yakunesa mazano zvimwe zvacho zvanzi manyama apa tikuta murudo Anzi manyama apa obata bag ka semuna weekend ka umboshanya umbonota what must sleep over one night sleep over one night stand yakarwa nevanhu umbovhakacha mumwe umbotauya umbono aiwa kunota recharge umbono rechargewa kaungodzoka zvako mangona zvinhu zvanaka one night aiya okay aiwa zvema one night chimbozviregai aiwa kakoka ukarega kufambira mumwe wako ka unozoreplacewa. Please, can you add Lolo? He is here with our team. Okay, let me try and add Lolo. Taurai kumana taurai. Dr. Love ndiminga ndimonotaura wana muchiti dananai saka totoita zviripo kuti kana mumwe asipo ka unotombowanawo kamwe kadhei kaunongoti rega ndingovhakachawo so umbonokwenya ndebvu apa uchibatwa ugaro zvinhu zvaita zvabalansa udzoka zvako kana nezvinhu zvakaipa kudaro zvakaipa ifuti ndimuropurisha Love. So Dr. Love wenyu uri papi manje chititudzai uri pakuti kana muchidananai muri vaviri right imi yokudana naye kuti tukaenda kumwe mwari uko mwari kuno kusaka totovhakachirana kakuti zvirambe zviiti tikarega kuenda koka tareplace with the means ka right timirai tidai so rumbirili Dube, how are you doing? Subungila yema pakasa zviri sei Merin runoona zviri sei right Shanya events nice seeing you here. Meri Vurume zviri sei Felix Mavuje, how are you doing my dear? Come Chacha, thanks for watching zviri sei right tomorrow guys, like I'm saying, Shanyai ndo vari kupromota this event na Lady Bima. So imi zvamunongoenda ichingoti www.shanyai.events wotenga ticket rako mangwata sei tosangana ipapo mixing and mingling with the artists maartisti ese vauya mukaenda kufacebook page kwangu variko zvese mazoona tichizvita today. And again, I think we're going to be very lucky
gonna be graced by these artists. Mwachungwa moresa mchwabunza what you want to ask them. But takadaro tiri murudo tikuita sezvedu tiri ngoenda neprogram yedu yanhasi but tiri kuti isu tiri kuita inonzi one night workshop yekupembera tichita sei tichinamata. And again, as always, this program sponsored by DDC Car Rentals. If you're in Harare, if you've got a friend who's planning to go to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe, if you need a car to use, please get in touch with the DDC. Unongenda pa website www.ddc.co.za kana kuenda pa Facebook page pedu www.ddc Car Rentals. Unobva wangoona apapo ma terms and conditions zvese zviripo. Saka murudo takaita sei takaenda mangwana nhasi ndombotara zveava then ichienda takadaro one night workshop artist vese here geared and pegged right. Kwada mabhana maflyer munoziva what to do. Munobata mukoma Simba Graphics vanokuita sevanogadzira seizvo zveizvo. Kana uri mu UK uri Biltong unongo www.florencemits.co.uk vanogadzira chimukuyu chamare chamunoda. Saka takadaro takaenda ndatingoti izvo Christina Chenai Marambire zviri sei regai titi nyaya yedu yanhasi Constance mangwiro ndeipi right. Topinda munyaya yedu yanhasi kana toita seregai titi munyaya yedu yanhasi yakamira yakadai so right. Nyaya yedu yanhasi iri kutsinhira yakambetwa last week iyo right. My friend's ex-husband Hello Elder Dewa and DDC. Please keep me anonymous. Elder, my story is close to the one that you did a few days ago about dating an ex of a friend or a relative. I'm a woman, age 32, single, divorced, been married for 3 years. And during that time, I was focusing on my career. That's why I didn't have a child. So what happened is my best friend from primary to university also did the same thing of getting married, but career goes first, and we are of the same age. So I would say the same fate or happened to my best friend. She was also married for 3 years and the marriage ended. Elder, as besties, you talk the ins and outs, and I didn't agree with the reasons why she ended their marriage. Elder, for me, I would say it was petty because the reason was that her husband used to work in another city even before they got married, and she was quite aware of that. They talked about it and she didn't want to relocate, but instead the husband had to relocate him to where she was working. So when my ex-friend's ex-husband did relocate, misfortunes happened at his new job and he lost it and started struggling financially, and my best friend dumped him. I mean divorced him. Elder, I tried to go Nesa Numuangu, but she couldn't listen or care less. Elder, boom, within 6 months of her divorce, she was seeing another guy who was spoiling her with money, and guess what? She thanked the guy with a child. Elder, I'm not saying, but karma at times it's there. Somehow she, however, seems unhappy of late despite the extravagant life in the beginning, because this dude seemed to be a player who is a serial cheater. Elder, judging on what I know of my best friend, my best friend's ex-husband, he was a good man to her because I know what she did for my friend to be where she is today. Fast forward, Elder, a year after their divorce, my friend's ex-husband got another job, and surprisingly, it was where I work and I'm the manager. Elder, I would say we really have a good work ethics, and his career and business is getting back to its feet. Taking you back, during their marriage, I was also married, and my marriage didn't last, so I was the first to be divorced. So both my friend and my ex-husband knew it, and we broke up before they even divorced. Elder, after my divorce, I decided to take my time, so I have been single for a while. Elder, I've been praying for a good man to come my way. Now, Elder, my friend's ex-husband is talking of marrying again and making moves on me, and I want to be honest, I like him. He is hardworking, mature, and honestly knows how to treat a woman. I haven't told my friend about this, and it's difficult for me to tell her because she sometimes asks how he is doing at work and wishes she didn't divorce him. Elder, what should I do? Should I play by the old book rule of never date a friend's ex and lose out on a good man, or just follow my heart? Elder, if I'm to follow my heart, is it not going
to cost my friendship with my friend? And also, what would the society and those friends who know us think of me? I'm pretty lost. I need help. Please help me, Elder. I'll be in the comment section. So here we are. I don't know where to start and I don't know how to say it. There we go. So here we have got a young lady. How much is she? What's up, young window? We've got we've got a young lady, 30 years of age, right? Same age with their best friend. So these guys, what this lady is saying, she was married and she got divorced. But she was married for 3 years. But during that time of 3 years of a marriage, she didn't do anything much regarding having children. She was focusing more on her career. But her marriage didn't work. Same applies with her best friend. She was also focusing with their career as well. But because they were best friends, so they know each other's husbands, and these two, they will talk ins and outs and everything. So, but unfortunately, this lady who wrote the letter got divorced first, and she stayed single and never dated and what have you. So her best friend dumped or divorced her husband, and this friend tried to talk to her friend like, look, you cannot divorce your man because of petty issues like come and relocate here, one has lost their job, so you can't, but she's saying for this lady to be where she is, it was because of this man. But because the man has lost the job now, so this lady say, no, I cannot look after somebody who is not working. I cannot, so I rather divorce you. So 6 months after her divorce, this lady has already moved on to a guy who was spoiling her with cash and everything. And according to the letter, what this lady did was to thank this guy by falling pregnant, having a child. So she said, fast forward, this man, this ex-husband of a friend, got employed to where this best friend is a manager. So their ethics are good, everything is fine, this guy is back on his feet, doing great. But there's now a fling, there's a thing between the two. But she's saying her friend keeps on calling and asking, checking on her ex-husband. How is he doing? How is he coping? Now the best friend, she's playing along like, oh, he's doing great. But she's saying, I'm afraid to tell my best friend that I'm now seeing your ex. So she's here to ask, is it okay for me to get married to my friend's ex-husband? Or should I keep the old, whatever you call it, the sister's keeper, that it's a no-touch, no-go area? Or should I follow my heart? My instincts say this is a good man. I'm in love with this man, he's a good man. If I'm going to follow my heart, what is the society and you, the DDC, are going to think of this young lady? Are you going to say, before she got divorced, already she had a thing with this guy? Or, she had an eye on this while they're still friends, so she was just waiting for the opportunity. But it can be argued that she was first divorced and these were still married. So will we say she had an eye, she had feelings for the guy? If so, then we might need to ask ourselves again about barika rekuti wanantora munin'ina wake upa murume wake kana kuti mwana wanzadzi yake upa murume wake vatori blood sisters. What about friends? They are not even related. So this is me just saying, these guys are not even related. They're just friends from primary school, secondary, whatever, friends. So can this be a big deal as compared to barika rekuti sisi vanotora munin'ina kuti gara na murume wangu kana sisi vanotora mwana wanzadzi kuti torwa napamukuru? I don't know. So this is for us to dissect, give good guidance to this young lady. And let's not forget
that within a period of 6 months, right, when the best friend divorced the husband, she moved on, boom, with the pregnancy. But she stayed 3 years with this man. And they were saying, she said they didn't want to have babies because they were concentrating on their careers. And she even said, for this woman to be where she is today is because of this guy whom she divorced. So, can we not say this woman wasn't fair to the ex-husband who was there for her, who helped her to progress in life and do everything to achieve her goals, and boom, within 6 months, now she's with someone, and boom. Mamoyo B, follow the link. I'll let me give you the link for me to add you. Let me give you the link. Then I can add you. So can we? I don't know how you guys gonna to say about it, but this is my own opinion, right? For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We're discussing real life matters of the heart. Mama Bima Famba, how are you doing? Stably coming. Say Simba tags. Say. Okay, that's good. All right, we have got B who is going to talk about the show for tomorrow. Let me try and get a link for her. Then I will come back to this one. Then let me see. Where is her? Let me see here. Is it Mamoyo Mamo? No. Right. Sibo, can you say something? Ndimbo Eda B. Then to chimanya chinya chacho. Ningine. Dr. Labati pwe. Varipo I'm wangendi. always here. Ndingaende kwihangu. Nimempota mchipinda mchibuda kaimi. Yeah, ndombopota nchidarangu, but I'm here. I'm all ears. I'm listening. Satuka ane imuskana titi zili longo ya kanti right la kitu. Indongo kwa sometimes longo yako iwewe ka right yangu kwa right yangu longo yako. Saka pantu dangoti aendelana nezvinhu zvaari kunzwa iye. If they are still in talks ne best friend yake, anogona ngomudedza also for a coffee. Sorry, one second, Sibu. Let Bima check your WhatsApp. I did send you the link to your WhatsApp because I cannot see you on Facebook. Right, go ahead, Sibu. Ngomushutira text, ngomuti let's meet. Pane zvimwe zvinhu zvingadiscusswa pafoni. Uti let's meet obva angotaura kubva pazvakatanga. Achingomuonesawo kuti I know you're my friend, we're friends, we talk. Pane zvimwe zvinhu ndine secret yandaoda kuti ndichivhaucha kwauri. And zvauchaita nazvo kana zvauchaita neni, we'll take it from there. Because sometimes izvi zvakadai unyangoda kuzviita secret apa zvinozongobuda chete nokuti you're still talking to your friend and kana makudana waroorwa zvatova pajekerereka. So it's best for you to come out right now clean kune musikana yeye shamwari yako kuti I've been seeing your ex for the past 2 months, 3 years, whatever the case may be, and it was after maybe varambana kuti before andiziva ndanyatsobara kuti akatanga kudana nemurume uyu shamwari yake ichiri married naye kandi vanga varambana. So that makes a difference sometimes. Okay, what happened is, right, the person who wrote the letter, right, she was divorced first. And her friend, her best friend, divorced the husband later after a period of years. So she was first to be divorced. My question was, when did she start seeing this lady? Avakatanga kudana nemurume uyu vasati varambana here, friend yake asati arambana nemurume wacho waari kudana naye kuzvino. Dr. Love, can you explain to her what I'm saying? Okay, No, ndazvinzwa kuti uyu akanga akaramba newake. Andiri kutaura waari kudana naye uyu weshamwari yake uyu akatanga kudana naye, shamwari yake yarambana here naye kudhara kana kuti vachiri vose? Vanga varambana kudhara vangatova divorced. Right. Saka pandori ne difference yakakura. Saka izvo zvinowanikwa ende it's possible, zvinoitika.
Saka ngaabudire shamwari yake pachena ake kuti kumunda wako kwawairima uku ndakusakurawo ikoko kana zvichimuendera obuda pachena votaurirana uye kana anototsamwa anogona kutsamwawo pomwe anogona kutoti uskwaniko maiwe aiwa mirai tikurukure hedu muchitaura ndombokuyeuchidzai mukadzi uyu ane x iri kuya kushanda neshamwari yake remember kuti iri kuvhunza kuti ko umwe wangu ari sei akutosuwa kutodemba kuti ndakamusirei saka kuzotaurira iyeye musikana uyu kauyu wife yachona kuti your ex-husband I'm going out with him ka inotokonzeresa ndipo pane nyaya ipapo but hapana nyaya at the same time kuti it's best amudeedze vataure face to face not kuti vataurane vachitutirana mamessage kuti right wangu tazodai it's best nokuti iye anoziva mumwe wake she knows her friend and she knows relationship yavo nemukomana wauyu kuti yadzaka kana vakuda kutosvika pakuroorana kuratidza kuti vari kudanana zvekudaro saka iye ngaachidedza shamwari yake ogara pasi omuti shamwari ndinetori nesikret anachaya kuti ndokuudzawo sei please hear me out first before wasati waflipa matables then iye nekuziva shamwari yake anofanira kuziva pekutangira kuti anotanga achimuti kudii ndakazonyengwa sei ndazova pastage yakati sei ndazodai sei handiti iye ndiye anoziva shamwari yake ndiye achaziva matauriro ake but the fact of the matter is kuti she has to be heard anofanira kumuudza kana achida murume uyu because ari kumuda kuzosvika kuti atinyorere isusu ari kutomudawo murume uyu kuti amuroore dai anga asingamudi yangoperera mukuti tiringochita tiringodanana uyu friend yangu handisi kumbomuudza havasati vadananazve that's the other thing anogororwa sei nemunhu wasiri kudana naye nhaidhiwa sisters ivo akunzwa kudawo mukomana we nokuti mukomana we ari kuita mamoves kwaari saka uyu mukadzi akunzwa okuda saka so you mean to tell me there's no relationship yet ari kunzi asati apindura saka it's a different story altogether. Okay ndafunga kuti akudanana naye secretly vakuda kutosvika pakuroorana ndipo ndakati aiwaka anogoroorwa sei asina kuudza mumwe wake kana zvakadaro it's a different story. Let me start again. Iwe shamwari kana uchida munhu uri kumuda here murume uyu? Just answer the question. Kana uchimuda ibva watoudza shamwari yako pachena kuti shamwari mukomana wako murume wako akutondinyenga ndakutomudawo, then you take your friendship from there, but otherwise it's a non-starter. Kana angati shamwari yako muchiudzana masikireti ezvinoita mudzimba menyu muka shamwari dai wasiyana nemukomana uyu zvachose. Dzimwe zvinoitwa kumba kwamainingi vanenge vachiudza shamwari yavo kwamainingi, saka you know kuti kumba kwakamira sei, kunga kwakamira sei. Saka it's like you are already the sister wemuna uyu anototi baba mudiki baba mukuru kana kuti blazi. Saka this guy I think you need to just leave him, musiye zvako. Unyange ukamuda tinonzwira vanhu vakawanda, tinonzwira vane sugar cereal, you cannot have them. Saka just be professional, itai zvebasa wongomuudza aiwa papana baba sweet, then you open up kuna shamwari yako kuti no blazi vari kuno kushanda zvakanaka yochirega zvima moves zvirega kumuudza vautongokata vautongoudza bablazi kuti no this is a no go area, please let's work, let's be professional. Yes, you want murume weshamwari yangu, but the relationship goes on. Noko kurespect regardless uchingoriwo because hazvidzimikeka kuti nokuti wanga wa ex does not erase anything. You still my friend's ex-husband. That name still resonates until death do them part. Saka ngaatosiyana naye mukomana uyu nyange achimunzwira hake shuga ndokumbira amusiye vangoita zvebasa tozokomenta fedha. Apa vane ukama of course, yes, ndade wangatsanangura, but pane pamba kuti yo dignity moral yako iri papi. Sometimes it's up to your individual. Tinogona kumutsura zvedu, but kana atsika gere kuti nditomudana naye baiginya ndiye kungokumbira rubetsero zvako ndibetsere ndionesewo, but at the end of the day ndiwe wako nekufunga kwako nemoyo wako nerelationship yako neshamwari yako kuti zviri papi. Pane pamba kuti unotonzwa kuti that's why vanochizomhanya chizoripota kuti shamwari ndaona murume wako akamira baba stopna nhingi mamwe makuwa, but kumwe it's security kuti ndagona ndakuudza kuti murume wako ari kuita gumbo panze gumbomba
kwete kuti inge iri jealous safeguarding kuti mumwe wangu angasiye murume wake achitorwa nanhengi handiti saka iwo please find it in your heart kuti where do you stand your relationship your loyalty neshamwari yako kuzoda kuzoti utozova second wife yemurume weshamwari yako. It's up to you, but nindofunga uchichena nazo. Yeah. Hey, Mira ndingopindira ndichitika. You have been consistent kuvapaya the last ningirikini, the last show. Ndinenge ndingoda ngopindira ndichidai so. Ye haidi wedu akaterera tichitaura hedu. Takakonclude hana kubatsirikawo here nematauriro nemaonero atakaita kuti apinze nyaya similar to that except for a few other caveats ipo panapa neapo. Inini ndakuda ngodai so maybe my 2 points ndongozoti true. One ndiye kuti mukadzi uyu kauyu she is working with the ex-husband ari mukuru, a manager at that company. There is always that ethical resolve yekuti you don't want to, especially kana musati pamwe it's different kana makadanana makarorana kana kuti muri boyfriend and girlfriend munotsvaga the same place kushanda ungoonzi ndiye ava manager mwaachisiri. But in this case the ethical norm in a situation where you are the superior and inferior relationship pama structures pabasa chete will preclude you inokudziisirai kuti muitei kuti mudanane. That's been the case because that relationship, when it becomes sour, it actually ultimately affects the company's welfare and well-being. Ndosaka zvichikurudzirwa kunzi no affairs or no relationships dzepai dzevanhu vanoshanda pamwe chete, especially when it is a manager, a subservient kana kuti subordinate kana kuti direct report. Those relationships are very precarious and very sensitive and very, very fragile and volatile. Saka zvikurudzirwe. If not that ethical notion, if you can forgo that ethical notion, yokuti, do you, I can tell kuti you are actually makazvipira kuti move ne career yenyu iri advanced and you're advancing it. Are you willing to put your career in jeopardy because of a relationship? Apo makatobva mune kure nenyaya yekuti I was waiting for a relationship for my career in order for me to advance in my family side. Saka makuda here kuti muputse the career you've been building based on a relationship that is also precarious. Nekuda kwekuti uyu our ex we best friend yako since primary school. Ndiana Angela kaiva. On the one hand, on the one hand, let's put it this way, and let's put it as fair as Dr. Love, can I borrow you for a minute? All right, good. Let me give the artist a little bit of a chance, so that they might need one to rest. Then they might tell us what's going on at the event. Hi, Lady Bima. Hi, Lloyd. Murisei. Hi, it's really bomb. Murisei. Good. Thanks for tuning in. Thanks to Lloyd in the Abbey. Mushim Gurumadi. I ended right. Right, guys, we've been graced by Lady Bima, the event, Murizo event, Tinamukoma Lloyd, the artist. So, guys, tell us what's happening tomorrow. So tomorrow we're having a worship concert, Dustable Conference Center, starting at 2 till 12 midnight. Till 12 midnight. We have Tekshua Zama, Winnie Mashaba from South Africa, myself, we have Nyasha Mtonori,
Dorcas and Sharon, Tonori, and we have prophetess in the house. And all these people are in the ground right now. We are all ready for tomorrow. So come through, come through, come through. Where you're not based in Canada, isn't it? I'm based in Canada, yes. Okay. So what are you going to tell fans to expect in terms of gospel? Do you have a new album, new songs? Some they might know you, some they might not know you. What are you going to give the UK people? I'm gonna give them the old me, the Ishe Bataroko, and the new. We have the new coming in there, and man, it's gonna be something else. That's what I can say. And God always does the unexpected when His children. Sure. Okay. Thank you so much. Lady Bima. Yes, dear. How are you? I'm fine. How are you? So now what made you to change kuya gospel to promote gospel? Okay, so why only one night worship? Why just one night with all these artists? Why one night? Wandunoziva kana uchironga unombotanga kana kubika sadza unobhoilisa unototsvaka poto kuti haibvinze here woisa mvura yobhoila wotanga kupambira zvichidaro. So mangwana kacha ndingangotaura kuti this one night worship night one, maybe I can say kuti this is the beginning of worship night. So we have worship night 2, 3, 4 kusvika zvazonzi chiregedza. But for now, mangwana, we have got Lloyd Tevedzai, we have got Prophet Memory Matimbire, we have got Tekshua Zama, we have got Dorcas Moyo, we have got Winnie Mashaba all the way from South Africa, we have got Nyasha Mtonori, we have got Sharon Manatsa, we have got Yeukai Washe, who is based here in England. And it's going to be packed. It's going to be a fireworks. As you just hear, I you know, Lloyd, I'm going to impira zvokuti tabatangonoti amangwana chitenge chakatochaya. Yeah, plus we have brought in big names, top cream, because we need Dr. Winnie Mashaba. I remember that Amapiano version with Fungisai, then Tekshua akambo feature kunana yakaita Zimpress South Africa. What do you call it? Joyous celebration. Joyous. Sharon Manatsa, she's good here. Yeokai here. Lloyd is now based in Canada and the rest. So, Shanyai, who is Shanyai? And what does Shanyai do? Huh? What does Shanyai do? Who is Shanyai? People want to know what Shanyai. What does Shanyai do? What does Shanyai provide? Shanyai no provider zvakasiyana-siyana. Inoprovide matickets kuna vachada kuzoita matickets avo kuita maevents. Shanyai inokubatira matickets enyu zvakanaka, zvisina chitsotsi, zvisina kunzi mari yako tozokupa after 2 weeks, tamboona kuti hapana complain here. Shanyai inoita nezvematickets, matickets endege. Shanyai inoita zvetourism. Okay. Shanyai is inonzi Shanyai world. Saka Shanyai that is it like the search engine? Yakaita skyscraper, skyscanner, which are the whatever. If you want to get something, when you go to www.shanyai.com, it gives you. So is the hub. So in short, we can say kuti Shanyai world or Shanyai and booking.com. Okay. We want to kuda kutora, not kuda kutora, but we are taking over.
Okay. Yeah, Africa inofanira we are taking over from manabooking.com. Saka ukaenda pashanyai unotowanawo mahotels, unotowanawo maflights, unotowanawo mota. Anywhere in the world you can hire your car, you can book your ticket, you can book your hotel. Yeah, it's actually it's pretty much a platform where you can get all the package. Talking of whether you want to book a vacation, you can book your flights. From your flight, your car rental, accommodation, all those things. It's a platform where you can get everything under one umbrella. And Okay. if you are So Shania iri kuti afanga tomboti tantine word remit ne Western Union, then tikazeta mukuru, tikazeta send it to. Saka Shania .com yekuti you can get everything that you can get wherever you wanna go, but with Shania everything is there. Yeah, That's it's right. on one place. You don't need to wonder. and if you're an operator, let's say if you have got a lodges or accommodation, it gives you the opportunity to list your property at no extra cost, just like you are on Airbnb or you're on Booking.com or you are on any other accommodation platforms. And you can do that safely without no cost to yourselves. No commission, no hidden fees. Okay. So Shanya is your go-to platform. Okay. So are we going to see more of Shanyai being involved in promoting artists from Zimbabwe? What are we going to expect from Shanyai in the near future? Absolutely. The sky is the limit. Everything is available. And as long as we're supporting and sponsoring our own Zimbabwean population and community within UK, within Africa, within Zimbabwe, then Shanya will always be there to support, the young generation, everybody. Okay. Importantly, it's a platform that best gives us the opportunity to be empowered, to allow ourselves the doors to open our services ourselves. We don't have to go to booking.com. You can get your services fully loaded from shanyai.com. Okay. Yeah. And somebody said, can I get a non-event ticket in Shanyai? A non-event meaning an online event? What do you mean non-event? I think much as inbox and let me see. Okay. Can I get a non-event ticket in Shanyai? Okay. So if I understood non-event to mean online event, yes, you can do an online event. You can do your conference on Shanyai. You can, if you look on Shanyai now, we actually have got some online events which are not person-to-person meetings. That's also allowed. You can either sell zero cost tickets, just booking confirmation tickets, and you can also sell marketed ticketed priced tickets as well. Right. Clara Mushangamende said, does Shanyai provide a service to pay rates for properties in Zimbabwe? So the way we run is Shanyai, that part of accommodation is like Airbnb. You list your property on hours, and only when your place is booked via Shanyai, only then do you pay a commission to Shanyai. So it's very much like saying you're listing yourself on Airbnb. And while on Airbnb, we will market for you, because as you explained earlier on, Shanyai is an engine. So in order for people to make use of the engine, we must market the property. So if you're a lodge owner, we will use your property to market your property to the global reach in order for people to use our platform to book. So it's in your interest that you get free marketing service at no cost to you, the lodge owner or the property owner or the hotel owner. It's not just listed to hotels. If you run a service in Harare, let's say you rent out bikes in Harare or in Vic Falls, you can rent your bikes through Shanyai, and as long as people book your bikes through us, then we provide the service free of charge to you. If you do helicopter rides over the Victoria Falls, we'll also get you to list. So if you go on Shanyai and you go on the tours and adventures, you can see other services that are already listed there. If you go on the hotels, you can also see RTG,
at the moment, we're actually talking with Crystal Lodge to list as well as properties. But it's not just limited to properties, it's limited to services that you require and that your customers require. If you want to reach the public, then we are the tool for you to reach the public for a service you are providing that you want people to buy from you. So if you are based in UK, for example, you might want to rent out your property in Harare. So you can list your property on our platform. We will market it for you, and only then do people in Australia, New Zealand, America reach out to you via our platform, and we're providing the service free of charge. Only when we achieve a sale for you, only then do we get a commission. So it's a straight, fair approach. And the difference between us and Booking.com is we have got you as our main priority. For other Booking.com or others, it is rare that they're going to market your property. They're happy for you to list, but they don't actually sell you. Whereas we will sell you, and that's how our engine is recognized, by us marketing you. Right. The other person asked here, per website is like tickets for events only. I mean tickets for an individual going on a vacation. Okay, so Shanyai.events is for tickets for gigs and concerts. Shanyai.com is another platform which is for your flights, your car rentals, your accommodations, your tours and adventures. So there are two different websites. Shanyai Events sells tickets. So I've got www.shanyai.com. Shanyai.com. Yes. And www.shanyai what? .events. Okay. Yeah. All right. So the plan is we're going to have www.shanyai.shanyafc.com, which is a footballing one, which is a football website, which we have got in Victoria Falls. And the plan will have another offshoot, which easily could be Shanyai Lodges, specifically for Shanyai specifics. There's a plan in the pipeline for us to have different Shanyais, as long as the brand of the Shanyai world remains the same. Okay. And the quality of the service and attention to our customers will and must remain the same. Thank you so much. Right. Lady Bima, coming to you. Hi. Thank you. All right. Thanks you so much, Ms. Tanya. Can you give us a breakdown of what people they're going to expect tomorrow in terms of your program? If there's mix and mingle with the artists, whatever. What is it that you've got for us for those who are coming tomorrow? Yeah, this time I'm just encouraging people to come on time. Panoti nguva apa ndo pakakosha, ndo panoita kuti vanhu vasazoti mapromota havagoni kutanga nguva chii, saka tinenge tichida kuti titangirane. Chichemo takachinzwa chekuti anzi mapromota time and hazvizvi zvina kumira zvakanaka, saka we are saying kuti zvoni guys come in time, and isusu dhoo redu riri kuvhurwa na2 o'clock, vanhu ndo panotanga kupinda. Saka 2 kusvika ona 3 ma-VIP aya vakatenga ma-VIP avo vanenge vachipuhwo tumadrinks chichii tumaminsi, and then from 3 to 4 kunenge kuchitorwa mapicture nemaartist sezvo mambotaura kuti krimu yega yega. Saka munhu ngaakurumidze kuuya osvikotorwa picture na favorite artist wake zvichingodaro, and then after 3 to 4 ndo panotanga manje mutambo wedu unozotanga na4 kuti hatazochinyatsociparura manje. Saka program inenge ichingofamba zvakadaro zvichingoenda zvakati. Toda kuedza kubata nguva, toda kuedza kuita zvinhu zvese in time, and kuti vanhu vanzwewo kufara nezvavanenge vakabhadharira mari yavo. Kufara wakabhadhara mari yako chinhu chakanaka, because toda kuti maartist ese aimbe, pasazoshaya anonzi pashaya nguva yekuti aita sei ari kuimba. Saka tisi kuda kuti vanhu vamirire maartist, amirire vanhu kuzara pai mukati. Isi tiri kuti chikurumidza kuita sei kuuya, because tiketi wakatotenga kana tiketi uri kutotenga, saka chikurumidza kuuya kuitira kuti artist aimbe nguva yaari kufanira kunge achiita sei achiimba. Tisazoite kuti tikavhiridza kana tida kunama zvinhu.
And if you come late, you miss your artist. You miss the photographs. Yeah, and the other thing, if you come late, akusisina zvekutorwa mupikicha nani naartist. Okay. Saka tidi vanhu vanozoti artist anovhaira chichinda nekuti mukana vapuwa wekuti uyai muite sei mutorwe mapictures enyu muite zvamuda meet and greet nema-artist enyu. Nomwe kwesiti tiri ku-VIP tinokwanisa kuona mukana wekutaurawo naartist ringotorwa picture kana hwane kana kuamhoresa. Yes, yeah, that's the part of the ukatokurumidza kakuuya uri kuhomo ndiona kutotanga kakuona because ndewakurumidza kuti ase and everyone will have pictures taken. Okay, everyone's gonna have a picture to be taken with their favorite artist. Pana abvunza hanzi hamusi kuti kuwinisawo 1 or 2 tickets here? Kuinga wani takawinisa wanako mana. Ndringwere then umwe ati hanzi ndibvunzirewo promota kuti tinokwanisa kuti tikapinda tokwanisa kuzobuda here nekuti mamwe mashow ukapinda hanzi ukapinda inonzi firamu hakwanisi kuzobuda kunze futi. Aiwa tizokuite firamu zvako but tiri kuona kuti chimanje doubt isakamba tati mvura inenge irimo chikafu chinenge chiripo chichitengeswa kuna vanenge vachitengesa chikafu vachitengesa mvura because mangwana kuchapisa kunenge kuchipisa mangwana saka mvura inenge yakazara madrinks anenge akazara chikafu chinenge chakazara chichitengeswa. Okay, muri kuzvinzwira ndo munoda kubvunza mapromoters vari kutaura zvinenge zviri kumangwana saka kana mine mubvunzo vabvunzei vachiri pano vasati vaenda kuzoitira mangwana kana mauya hanzi batai nguva 2 o'clock gates will be open, mix and mingle, meeting the artist until 4 o'clock vachizopedzawo ipapo chakutanga kutsva takuita sei murudo takaita sei takaenda hani umwe hanzi miradon hanzi veshanyai muchatipawo ma-t-shirts here kana maballpens kana mamug cups kana makepis ekuti tipfeke. Aiwa ma-t-shirts akazara ma-t-shirts ndo akazara. Okay, definitely we need more disciples on the community. Okay, haneva je kurangwa kovemba nje pane smoking area here pakubuda apo. Munhu unobuda panze kakozima no smoking area plus futi paunotozoda kudai unenge watotendeuka semutendekero wandakaita. Right, kana pana anobvunzobvunzai pana saka pamuna mukoma ndanofuti mwaripo pana artist mwaripo here kwanda hapana? Okay, mukoma asara ndiloid chete vamwe vaenda. Okay, because they are still rehearsing saka amangwana chinenge chakato hakuna zvekuti kana chii zvimwe zviya hana mukomanyasha mapfeka I'll be there. Yeah, we are looking forward to see him as well. Oh, good. Saka matickets achipo zvawo pashanyai hanzi pane kutenga pagedheri. We absolutely encourage you to buy online because it will be more on the gate. But ideally, we really encourage you to buy them online so you bring your tickets safely. You can still have the opportunity to buy at the gate, but ideally, buy it online. The choice remains yours, but we encourage you to buy online while the tickets are still reasonably priced. Okay, muri kuzvinzwira kana muri kubvunza mubvunzo hanzi tengako online ukada kutengako pagedhe zvinenge zvakudhurira but matickets they are still online, so please do likewise. Go pa www.shanyai.events. Events andika? Yes. .events. Yeah. Saka ndishanyai wechibhoyi chaya shanyai.events. Unotengera ticket rako tosangana mangwana ikoko. Right, Mukoma Lloyd, this is a question to you. Muripo here? Yes. Hanzi, since mese muri top cream of my gospel artists, pane kutarisirwa kwe-collaboration here amungafunga kuzotipawo sevatendi? Ndikuerenga ukambudzuka. In the pipeline, that's what I can say for now. Okay. But great things definitely are coming and planned. Right. Good. Thank you so much. Nekupindura nomubvunzo ndenge chingoverenga mubvunzo atobvunza. Right, kana pane mubvunzo atobvunza guys, regai mubvunze kati varegere vaende vanozorora because utandina unhasi masikati ese vachita ma rehearsals vachita sei I think
tikaupa nguva kuti vazorore mangwana makuseni anenge vachimukira futi vachidai saka kana paine mubvunzo wada kubvunza bvunzai, kana musina mubvunzo toti murudo tobatanawo rini mangwana. Right, pano zvamuda kutaura here Shanyai, Bhima naMukoma Lloyd before musati maenda? Inini I just want to thank everyone akatenga matickets, asati atenga matickets nekungoencourage asati atenga matickets. Ana DT kana Doubting Thomas vakawanda, but maartist ese apo and apa nzvimbo zvese zvapo. Saka iwewe munhu ndowatosara ne40 pounds dzako kana kuti 50 pounds dzako dzekuti uye kuzoita sei kuzonakidzwa nemusic, kushumira Mwari through music. Ndo chinangwa chega chega tichifara zvedu kuti Mwari vakaita basa, Mwari vari kutichengeta ende Mwari vachiriko, vachiri kutirangarira. Thank you. And from me, I just want to say from Shanyai World team, say thank you very much for all the support we're getting, and we're looking forward to seeing everyone tomorrow. Please do not hesitate to come and say hello and buy me a water while you're at it. Thank you so much. Mukoma Lloyd. I cannot wait to meet you tomorrow. Pana tanzi Mukoma Lloyd ndipe zvangu 1 ticket ndikuya kuona iwe handiziva ndiani munhu wacho but aripo ipapa. Runguereka zvandikunyorerwa kunoko. If you come early and if you happen to see me before before too, you might get nditsvage before too. Saka iwo munyori unongonitsvaga dheva muri papi, ndongokuti ndinoti Mukoma Lloyd wakawara apa. Saka right, thank you so much guys for gracing us here. So we'll see you tomorrow, and we keep on marketing, and let's hope we're gonna see a lot of people coming. Those who bought their tickets, please, thank you so much for buying the tickets. Those are still buying their tickets, please visit the website www.shanyai.events and grab your tickets. To be there, the doors will be open until 4. That's when you'll be having the opportunity to sit down, talk, take pictures with your artist. Saka please don't say andina kuzona mukana wekutorwa. Unouya wotorwa mapictures ako utaura nemaartist tichienda takadaro murudo ndo inonzi one worship night, chifara zvetiita sei tichijamba maspika tichitandara. Thank you so much guys. Thank you so much. Ndikawana vamwe futi ndinongojoina ndichiripo. Yeah, tiripo kusvika mangwana makuseni. All right. Thank you so much. Thank you so much DDC. Thank you. No worries. Thank you so much. Okay, bye. All right. Bye. Right. Regai tidzoke kuno kwatantiro. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Apa ndinana apa. Chera makadi madliwa muri sei? Mukoma gwangu muri sei? Inuri bo zviri sei? Bo chera chashe? Kwatonora kuno kwatonora. Madliwayo? Mbotonorwa isi tiri kutsva. Akandiri kutsva. Vakoma tiri kutsva kuno. Vari tichakutengera jira vachera. Ngatibhadharidze mari vagwa kutitengere anti jira. Matunorogo handiri kuitiwa zvekundakatsika chibhodhoro chemvura yandabhoirisa ndikadira muchigubhu cheko. Ndichakutengerai jira dhondowani. Animozva chibhodhoro chinoitisa mbareka ichi. Chibhodhoro ndo chinotoita manje ende haubakwi nehope kana usina chibhodhoro. Kuri kutonhora Mukoma, hakuna kunaka, kuri kutonhora. Okay. Right. Regai tidai so. Right, for those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Patangati ne the Shanyai events na Bhima entertainments. Vari kuti pa program ya mangwana muswe Saturday ku dance table kune inonzi one night worship. Patinenge tina prophetess Matimbire Tekshua Zamanyube, Dr. Winnie Mashaba, Dokas Moyo, Sharon Manatsa, Nyasha Mtonori, Pastor Tinashe, Yokai Washe, na Lloyd Tevedza.
vari kuti iwo matickets evanota £10, VIP vana £15, evakuru £40, VIP £50. Asi vari kuti svikai na2 magetsi will be opened, chikafu chirimo, mvura, madrinks zvese zvirimo. Ukasvika na2 o'clock, 2 to 3 to 4 ndo panenge pachirwa nemapicture nechi nemaartist enyu, muchiita sei muchionana nevanhu ivava, muchimhoresana muchitaurawo nyaya, muchizoita sezvandanakaita zvino chituruka mapicture nchiita sei. Saka ndo vanga varipo vati vakaona muartist kana vachakamuka vachadzoka votovabvunza mubvunzo. Asi toda kumbokumbira katipuwo kana matickets maviri ekuhwinisa vanhu 2 chete. Right. Nyaya yanhasi iri kuti my friend's ex-husband. Hello, Elder Dewa and DDC. Please keep me anonymous. Elder, my story is close to the one that you did a few days ago about dating an ex of a friend or a relative. I am a woman aged 32, single, divorced, been married for 3 years. And during that time, I was focusing on my career. That's why I didn't have a child. I didn't have children. So what happened is my best friend from primary to university also did the same thing of getting married, but career goes first, and we are of the same age. Elder, so I would say the same fate or what happened to my best friend. She was also married for 3 years and the marriage ended. Elder, you know, as besties, you talk the ins and outs, and I didn't agree with the reason why she ended the marriage. Elder, for me, I would say it was petty because the reason was that her husband used to work in another city even before they got married, and she was quite aware of that. They talked about it, and she didn't want to relocate, but instead asked the husband to relocate. So, or relocate where she was working. So, when my friend's husband, ex-husband, did relocate, misfortunes happened at his new job, and he lost the job. But she couldn't listen or care less. Elder, boom, within 6 months of her divorce, she was seeing another guy who was spoiling her with money, and guess what? She thanked the guy with a child. Elder, I'm not saying, but karma at times is there. Somehow she seems unhappy or fled despite the extravagant life in the beginning because the dude seems to be a player who is a serial cheater. Elder, judging on what I know of my best friend's ex-husband, he was a good man to her because I know what he did for my friend to be where she is today. Fast forward, Elder, a year after their divorce, my friend's ex-husband got another job, and surprisingly, it's where I work and I'm the manager there. Elder, I would say we really have a good work ethics, and his career and business is getting back to its feet. Taking you back, during their marriage, I was also married, and my marriage didn't last, so I was the first to be divorced. So both my friend and my ex-husband knew it, and we broke up before their divorce. Elder, after my divorce, I decided to take my time, so I've been single for a while. Elder, I've been praying for a good man to come my way. Now, Elder, my friend's ex-husband is talking of marrying again and making moves on me, and I want to be honest, I like him. He's hardworking, mature, and honestly knows how to treat a woman. I haven't told my friend about this, and it's difficult for me to tell her because she sometimes asks how he is doing at work and wish she didn't divorce him. Elder, what should I do? Should I play by the old book, rule of never date a friend's ex, and lose out on a good man, or just follow my heart? Elder, if I'm to follow my heart, is it not going to cost my friendship with her? And also, what would the society and those friends who know us think of me? I'm truly lost. I need help. Please help me, Elder. I'll be in the comment section. Thank you. So here we have got a young woman, 32, married, divorced, but she has got a best friend from primary school to secondary school. These guys, you know, when best friends, what they do, they imitate each other. So they both got married, and they said, you know what, let's focus on our careers first before we have children. So they sat down with their husbands and said, guys, we need to focus on our careers. They were supported to do their careers, but the person wrote the letter to us. Her marriage didn't last, so she got divorced first, and their best friend and the husband stayed in their marriage.
until last year when they got divorced. So when they got divorced, within 6 months, her best friend actually divorced her husband. So within 6 months of her best friend's divorce, she was already in love and have a child with this guy who used to spoil her with money, but the guy happens to be a serial cheater. So fast forward, because the reason why this best friend divorced this guy is because this guy lost a job. He lost his job, said, what have you. So now, this guy, lucky enough, he got employed. But where he got employed is where this woman works, and this woman is the manager, the best friend of the ex. So work ethics, everything is perfect. So because they know each other before, so this guy is making advance to this friend of the ex. So now she's saying, this guy talks of marrying and everything, and the lady said, no, I like this guy. But he's saying, if I'm going to be involved or get married to this guy, what is my best friend gonna think of me? What is the society going to say of me? So what should I do? Should I do the sister's keeper, not to date your friend's ex? Or should I follow my heart? Can I lose something that I've been waiting for? That a good man is coming to my way, and I can see this is the right person. This is the man that God sent to me. So do I need to lose him because of you, the DDC people, who are going to judge me? So that's where we are today. So your take, your views, your opinions are welcome. Right. Dr. Love, muda kutanga rikandopa ndiklara vataure then muzonatsochitanga panyowan. Paya Clara ndozotaura hangu. Mozotanga panyowan. Right. Chera. Moroi. Muri sei? Yapo zvangu. Munoti ine nyaya zvingatazera vanhu kudanana kuti uyu akatorambwa before avasati varambana. Shamwari yake kwakuramba murume, kwakutetera mumwe murume mwana. Avazosangana zvavo kurengu, kumuzvezve rengu. Uyu atengesawo mango dzake, zvikanzi ndinotohodhesa mango pano, kwakutoti ndakutohodha, kwakutotanga kuwirana. Vangatadza kuroorana here vanhu ava? Ngainimbomhorosa zvangu vedare moroi yapo dare moroi makeyboard warriors mukoma gwangu mukoma Dr. Love maliwayo muri kudini pamwe nhasi handi huku ndakafuka musoro ini tiri bho zvedu izvi kuno bho iwe zvakaoma hazvo ya kanyaya kachona kari triki ndo zvakare kanyaya kacho panongonetsa kana uchingoti my best friends hamuchisiri mabest. Kana wangova nefilimu yeumwe munhu anga achidanana nemunhu waunoti friend, ini kwandiri hangu hazvimake sense. Haichisiri shamwari yako. Kana iri shamwari yako chaiyo haumbosviki pakadaro. Saka takungoti shamwari hadzichiko. Ndo zvatakutongoita kuti shamwari chaidzo dzinenge dzakatopera kutara zvokuti shamwari yangu zviya zvinenge zvakatopera. Hakuna zveshamwari. Kana angokuitira chingotora unyerere wochirega kunoti kunoyo shamwari. Because once wangoti shamwari zvatodhako. Nokuti acharwadziwa uyu. Nyange vasisadanani anotorwadziwa. Anotongofunga mufungo wokuti iwe waitongochiva kana kuti nekuti muchitaura muri shamwari unenge uchitoti aite uyu musiye. Then uyu achafunga kuti waitomukurudzira kuti musiise munhu wake kuti iwewo ugopinda. Saka be careful matambiro nekuti apa zvikutoratidza kuti munhu uyu uri kutomuda zvokudaro. Uchimuda zvokudaro uchirega kuti kunoyo uchirega kukwedera padhuze newewo. Kana wakangoona kuti iwewo uri kuda ex wake dei wakachitongokwedera kure naye kuti pachisatombove necommunication. Nekuti kuti uti shamwari yangu uyo achitoti ndine pehakwa yekusvika ndichiudza nhunha dzangu
yeti uko kuseri uko. Aha, ya ruvengo gwacho gwaunenge uchazodzvara ipapapa unekudzvara monzi yeruvengo yakakurisa. Ende vanhu kana vanga vachimbowirirana kana vovengana panokamwa popi. Saka be careful matambiro ako. Kana wada munhu uyu zvokuti umutore ave wako chisiya kuti shamwari, wotongomusiya zvachese. Kana uchida kuchiti shamwari, chisiya murume uyu wochingowirirana neshamwari yako, ndokuti zvibude zvakanaka. Pasina izvozvo ihondo chaiyo chaiyo. Zvose zvamaiudzana zvichabuda kuti bvuu, kuti bvuu chaiko chaiko. Nokuti pamunhurume vakadzi ndo patinonyatsonzwa mhonzi yeruvengo ichidzvarika ichitanda. Inototanda zvekudaro. Ndo mashoko angu zvangu. But now, Auntie, I've got a question before you go. But kana riri barika, why do people glorify it and turn a blind eye and look the other way? Kuti imi munotora munina wenyu kana mwana wanzadzi yenyu kana muzukuru wenyu mogara naye pamurume umwe chete, mutori nevana venyu uteta vana vake, and it becomes normal. But when it comes to friends who are not even related, friends by school, by education, who are not even related, why is it difficult to accept kuti? In this case, right, let's look at this case. Kuti, this friend, the girlfriend, was divorced first and stayed single. They stayed married. Then the friend divorced her husband because the husband ashaya basa achashandi. Yet the husband who had divorced as the one who made it to be who she is today by supporting her kwenda kuchikoro and everything, and agreed no hausukuita mwana iwewe until wapedza your education in whatever you're doing. Then within a short period of time arambana neuyu anga atone murume waakaitira mwana. Then ava kwakusanganiswa nebasa. Then wasanganiswa nebasa, feelings developed. Saka uya kutofonera friend achitoti I made a mistake, you know, ari same, but it's irreversible. So uyu wosiya here munhu wanatsva kuti munhu ikoyo hana dzedu dziri kuroverana, and he is the right person for me. Handina kubvira ndambomuda kwese uku, but kutaura kwandiri kuita naye, interaction ndikuita naye, basa raari kuita nezvaari nepari yezvinezvi. Because we always say what women want in a relationship first is security. If a man doesn't have security, the other thing that a woman looks before they say I love you is what do you call it? Dr. Love, security, and come on. The second thing I always say it here, man. Come on, what security? What do you want? One security and what? Protection is protection comes after when you're in love. But if the guy's got security and which other thing? You cannot find a vision. You would see, what do you call it? Focus. No, there's the right. capable. No, there's the right term. But I can't find the right term. Okay. Right. Saka uyari pona munhu aine potential. Right, potential. Kuti this guy has the potential, but another resources, but potential is there. So women, they look for security. If the person doesn't have security at that moment, but if they see the potential in the man, they will go for the man. Because honestly, with the potential this person has, if I'm going to chip in, something is going to come out, then they love the person. When they love the person, then they know, because there's security, there's potential, there's love, they are protected. Because you cannot
have security without protection. You cannot have potential without protection. You cannot love if you can't protect. Saka vakadzi vakwana sezwa vakona pane potential security, then they love you, then they know kuti they are okay. Saka uyu mosiya here what she's seeing because of a friend. Ndoda kubvunza Komatewa, kana kuti regai nditaure ndichiti uyu kufonera uyu anoziva kuti ishamwari yangu achimuudza zvese achimutrasta. Zvangofanana neni pano motoziva kuti Aunty Clara muDDC. Mukandiona ndiri kwandiri ndiri avadhewa havaiti vaya zvakazodai zvakazodai munorwadziwa nekuti ndiri muDDC pano. Asi ndikange ndati ini zveDDC hamuchatondioni pano, ndatochinja maitiro angu. Chero mukandiona uku ndichiwawata munongoti nhino vari kuwawata maya vari kuwawata nokuti hazvichinei neni. Asi kana ndichiri pano muchitoziva kuti Aunty Clara munhu wedu atotoziva pano kuti ndianti vedu pano zvinokurwadzai. The same neushamwari. Kana shamwari matoti maparadzana akanoita chaaita uku hazvimbokurwadzi. Asi kana muchiri kudanana kuti shamwari zuro wakandifonera ndozonzwa kuti munhu uyo wandaifonera ndichimuudza kuti munhu wangu ndinenge ndakutomuda nekuti zvinhu zviri kumufambira zvakanaka ndichikudza sikireti yangu, unorwadziwa. Saka ndataura ini kuti kana dei anga achida kutamba makadhi ake zviri smart aide akatozvirumura kushamwari iyo. Azvirumura kushamwari iyo, nyangwe akazodanana nemunhu uyo haana mavhunziro, haafili like betrayed, nyangwe vanga vakasiyana. Munhu akangodanana nepawakabva ari shamwari yako, nyangwe makasiyana zvemakore, you feel like that person has betrayed you. Nokuti pamaitaura muchinyeya zvivanhu zvenyu mainyeya pamwe muchiudzana masikireti, uye achikukurudzira kuti wakapenga iwe danana naJohn asi Peter uyo danana nani, muchitaura zvamaitaura tichikurudzirana. Partners in crime. Ushamwari, which means there is something which pane common chiri pakati penyu, which there is something which is common between the two of you. Chaita kuti muite match muconnectana up to calling each other the best friend. Shamwari yangu. Saka kana madaro Itaurei. Kana dei vakanga vangoti hatichinjane varume, iwe waenda neunorovera nayo umwe oenda neuyu, dei zvaingoita izvozvo vanhu vaingodaro. Umwe otora anoona kuti uyu haasi kubakwa zvakanaka, ini ndinogona kumuitira, uyu anogona kumechana neni, uyu anogona kudai. Kana pangoita kuti best friend zvadhakwa. Hazvichabuda, inini kwandiri hazvichamake sense kunze kwokuti wazvirumura kuti I'm out ndokuti zvibude zvakanaka. Saka that means want to know nyepaka isusu. When people say marry your best friend, how does it work? People always say if you want your marriage to last, marry your best friend. If he's your best friend, unomudza kese kari pasi pedombo, right? Is that correct? And don't marry your best friend. Anditi? Ko kana usina kuroora best friend yako. Aiwa, no. Aiwa, tudapedza kuti. Aiwa, vese vanoroora ma best friend. Aiwa, ndapedza kuda undione kuti when people always say for a marriage to last, you have to marry your best friend. Kana muri kuramba imimi, kuti because my best friends vaudza kuti nyenga nhingi ramba nhingi today, so if someone is going to marry their best friend, tinozosiyana chi because aimudza ma secrets ese. Saka kana chinzi marry your best friend, but muruti andadza kuroorwa ne ex best friend yake. Saka how does that work? Apo ina ndioni shi. Ndopindura ipapo Mukomadewa. Pindurai. Kana vanhu vachiti marry your best friend, zvichireva izvo kuti chinotanga tatarisa definition yekuti best. Munhu anokwanisa kuconfida in everything. Ma best friends chaiwo munoona vachivhakachirana kudzimba dzavo. Mai vangu ini vane vachifanirwa kuziva kuti shamwari yangu yakazvarwa kwangana. Kwachimonyo uku ndo kune shamwari yako. Iyewo kwachimonyo achiziva kuti shamwari yangu ndeye kwaMangato, kuraini rekwanhingi.
bhudhi vake vakafa ndinoenda, mai vekweuku vakafa ndinoenda. Mukufara tinenge tiri tese, mukuchema tinenge tiri tese. Ndo definition yebest. Right. Waita musikana waunenge uchidanana naye kana kuti mukomana waunenge uchiudza zvese zvekuti unogona kutomudza kuti shamwari ndaenda kuperiod. Waenda kuperiod? Nhaiwa uri vesi kubest kawo. Shamwari ndaita mawit dreams. Uri kuudza best wako ka. Zvinhu zvakadaro izvozvo manje ndo zvinozopa kuti maroorana. You cannot keep secrets from each other. Maakuzivana. Wakuziva kuti aiwo tumapundu twako utu wakutoenda kuperiod. Period this week motoseka mukufara kwete zvokunemerana but mukutofara kutoti aiwo andiudza Magiwai. Ko what about my best friends ekuti mototi Magiwai ndotiwe kwamuri muri best friends amuti hadewa abate Clara unodza dewa Clara haiti handiti ka imoti yamototi hadewa ndanyengwa naThomas kanoti aiwa uyo siya uyo handiti ka muri ma best friends. Aiwa best friend mukomana ne best friend murume. Zvandizvo ndikutaura kuti izvo zvandandichida kutira kutsanangura zvamatiko makati marry your best friend zvinorevei ndo zvandandichida kutsanangura muri best friends. That's when your marriage can last because muri kuziva kuti ma weakest points ake kana akadai akatsamwa. You can tell when your friend is not okay. Ukamuti hello ane mapinduriro anokuita unoyatsoziva kuti she is not fine kana he is not fine. Tochiuya kuma best friend edu aya ekuti vakadzi best friend. Vakadzi best friend tine patinogumira. Unogona kuita best friend yako but vakadzi nekuda kwekuti takasikwa tiine godo. Makamboona varume varoimi vashoma vanenge 10 out of 100 asi vakadzi varoi vanogona kutoita 60%. Why? Ndokutiko Clara azonyengerwei namanager wepaCoca-Cola. Inini ndanyengwa namanager wekuinter Africa kumabhasi. Zvasiyana kaizvo. Saka ndo panobva kagodo, ndo panobva kakutopatsanurana best friend. Of which vashoma vanogona kuti umwe wake maroorwa mese machata mese kudai. Umwe osvika pakurambwa. Umwe obatirira pane umwe wake kuti nyange wakarambwa. Handiti ufriend sei wandiri kupa kuenzanisa vasikana ava. Uyu akabatira pakuti umwe wangu arambwa. Achiramba achingori best friend yake. Chero arambwa hazvina basa. Uyu azonoita zvaaita, uyu azvibata hake adzika mabhozi muri mabest friends kudaro. Umwe anenge ari kwake umwe kwake, you never know zvinoita umwe. Umwe atoita mwana umwe asati ane mwana. Uyu akunzwa godo rokuti uyu akaita mwana akarasisa uyu. Pamwe akatotsvagira best friend yemurume wake dzinzi ndiri manager ndinotadza nei kutsvaga. Takuenda speaking about vakadzi. Godo rine vakadzi. Ndinotogona kutomutsvagira kamurume ndine manager panapa murume wakakanywa neshamwari yangu. Kana mutsvagira ashandi pano. But ndine intention yekuti iko pamwe ndomutora. Ende fuchi hazvina kushata kuti amutore because akarambwa kare kavakaramba vachiramba vachidana vachingofavhakachira pamwe ndo pakatanga kuchivana. Pakatanga kuchiva kuti zvaakarambwa murume yakasiya mukadzi akanaka. Ini wangu zvaakangodai dai. Saka ufriend unoti ndopa unonopatsanurana manje papapo. Kuti vari varume futi vamwe vacho vanenge majomba musanduko evarume anogona izvozvo kuti kwanokudza kuti haiwa ukupi uyu haitu but varume ndo vane ufriend hwekuudzana kutiko wambosvika pana chera atsvika hambokunyimi wakakunyima undiudzi hakunyimi enda umwe murume woenda dzikama varume 20 varara nemunhu 1 inyaya yeushamwari hwohwo hwekuti varume munoita ushamwari hwokuti mune muchida kungotesta mese mukuti hatitesei panzvimbo 1 wedha munhu iye ari kurwara. Umwe akangotesta unoti maiwe apo haendazve ndakabva apo munoudzana ndo ushamwari hwenyu. But kuti imimi manje hamuzoiti zvinoita vakadzi manje zvekuzofumurana nekuti 1 uyu musikana uyu zvese zvaaizeya batu chinhu chandatogara ndamaka patsamba yake zvangu inini dungamunhu paataura mashoko ekuti mukomana akamubatsira a lot kuti ave paari. Hoyo ndo patoshaisha. Wanga uripo here pachibatsa uraiti wakazviona saka zvine inewe nokuti akabetsera nemwoyo wake.
Saka iye akati akutopinda mumwoyo memukomana uyu nekumuudza kuti asi shuwa wakamubetsera anga kudaro shuwa nemari yese yawaimupa akapedza chikoro angaza already uri kutowina mwoyo wemurume uyu through zvinhu zvaakaitira best friend yako ndo patoshata pese patoshata kosi yese wesi still wakudaira mafoni exactly wesi still wakudaira foni wakuti wakudaira foni wakuti ari kuno wena ari kuno ndinaye hayi wanoshanda zvakanaka fana pedzeka uita mafeelings zvenaye kufoni wako mutaurirei kuti ari pana already patodira mvura inopisa kana patodaro saka ushamwari hwevakadzi ndokwahunozonosvika pakuzopisana pakuzopisirana mudzimba kana pakurovana chaiko nepakuroyana wasiya newo varume wekuti alright ndakuona hako musikana asina kuroorwa wayari apo atorwa nachimonyo asi aovhatekwa nagwangu vamwe varume vanongosiya zvakadaro havana kana basa nazvo but when it comes to vakadzi hazviiti westill uchiti uri shamwari yake iye akamira newe pawakarambwa makore ese achikufonera how are you I'm good iwe achimira newe everyday uchichema kuti shiwa ndakazorambwa achiti aiwa zvinoita wena iye akabva arambwawo akamove on very fast like a wifi iwo hako ukaregedza kumove on but kuzomove on neshamwari yake ipapo manje ndo panoita because akafunga masecret ese aikuudza dzingava nhumbu dzaakabvisa dzemukomana iye achitira kuti apedze chikoro dzese dzichabuda uye iye uchazivawo sei kuti achaudza murume uyu whether haana mwana weziwo advantage yako hauna mwana murume uyu haana mwana ashata ndeuyu nokuti amitiswa neumwe munhu ndo pashata manje kuti aane mwana neumwe munhu but iwewo kana uine zvawaitawo nenhumbu dzawaibvisa musi wauchanogara nemurume uyu ukangoita 4 months usina mwana uyu achaudza kuti maane mwana kana mukamubata mutibvunze akabvisa nhumbu 6 achiri pamurume uya shamwari zvatofa ndopauona kuti marriage yacho haina kwainosvika saka sometimes you don't go for your ex's best friend for your own security kuvhara zvinhu zvako mugona makaponda mugona makaromba makaudzana neshamwari yako achazoudza uyu saka for your security reasons hazviiti kuti uroorwe neshamwari nemurume weshamwari yako neex weshamwari yako hazvitoiti it's a none ndombomwa mvura pakaipa right Dr. Love hello what's your take vitamira ndikutumile link tauraini aha yeah yeah noziva here this is very unfortunate ndanga ndichiti pakutanga kwenyaya yangu ndanga ndichiti there is the ethical version the ethical consideration yake. I know the personal view between my relationships between best friends vakawanda tine ma different views as to what is considered morally correct, morals. So ndikuda kubata nyaya iyi pa two levels, the ethical view ne moral view. But isn't ethical and morality still one and the same thing, but they are different, especially when you put them in the context, personal relationship versus kubasa, work relationship. One will be a moral and unethical combination, and the other might be moral and ethical, personal. So in those 2 points, ndoita ma categories achona moral, ethical, and ethical, moral, personal, and business. Anti tichenderera mberi tichidaro tinotanga pa personal, because that is the ndiko kwaakarerekera ikoko hanzvadzi yedu, but she's missing the other big blind spot yekubasa tichazoibata later. But on a personal note, she concentrated on the character and the personal relationship between her and her best friend since primary school. Consider it this way. That woman was your choice to make friends with.
and that woman you kept with and believed and loved and whatever you called it between primary school all the way to now, a year ago, before this shenanigans and these issues started coming up. Ndinokuvunza, is it worth your salt, your time, and also the relationship that you had nebesti wako? If you come to a conclusion kuti it's not worth it to be in a relationship ne ex-hubby because you cherish and you actually believe kuti the two of you as best friends have a relationship worth pursuing other than stick with that. But I am sensing kuti even when you consider that you are putting your relationship with this man more higher than ye best wako. Saka ngati chitarise yakangodaro, because we took that idea yekuti best friend yako, you don't care about that relationship. What you care about from what you just said more so is unozonzwiyi vanhu vakutaura kuti uyu ndiye uyu na uyu. These two were actually vakanokama nemskana uyu, one of her best friends. Kana uchiona that story isingakuitire, if you see that story being something that will jeopardize your reputation, if there is a reputation to protect at that point, then you've got your answer. Don't do it. But if you are going to ask me, Kuti, does reputation matter in a society that you live in? It does to a certain extent, both on the social, economic level. Considering the fact that iwe pamwe sezvo uri kuti unoenda kuchechi unonamata uri kutyira vaunoenda kuchechi nawo kuti vanozoti chii, and at that point in time consider that and then see if that relationship nekuchechi is way much better and big and important than the relationship you are actually trying to enter into. If you see that the relationship yekuchechi haina nebasa, go ahead. Go ahead. And this is the reason why I say go ahead. One, murume uyu unotomuziva nemakuwa makataurirana nani best friend yenyu. Two, havana hukama huchavaisa kuti vagare vachicommunicata vari vaviri, hapana mwana. Saka that's free and clear. Ipapo. Where if there was a baby involved, that would have been the complication. But at this point in time, apo tatichi check mark chenyu, apo free and clear. Kuchechi mati, you don't care about that. Your reputation check. It's your pro papo. Pamwe it's a con. Sakauti check maybe you care about your relationship with the church and your business now, your reputation. Now, the most important thing, panyaya yo say, knowing that you don't care about your friends' feelings, you don't care about your church or your community that you live in, reputation yako. You hope that that reputation will not go kubasa kwako nyangwe shakadi. That's your personal life, auntie. And then you are also able to cut your relationship, ne quote unquote best friend yako. When you can do that without feeling guilty, without feeling that heaviness, something important to you. And if you think you are gaining more by answered prayer, ipapo panonzi answered prayer tichashika kuneko.
When you think that that's your answered prayer, my question to you then is, how do you know it's an answered prayer? When you used to see him, bestie yako, what did you think of him? How did you feel about him? You know, varume, sometimes we also have this tendency to spite mukadzi uyu. Let me just give you a thought. Plant a small thought in your mind. What if this man knows that you still are best friends and you talk, and you already tell this man kuti aiwa tuno ndi best wangu mombo mtaura zviri kuitika kuna bestika nekuti muri kuziva kuti ndizvo zviri kuitika, ari kushushwa uko nemurume wake uyo murume woti chiibho takazvibva, you know, saka haasi kufara. Let me give you an idea, just plant a seed. What if this man wants kushotesa mukadzi uyu, his ex-wife, by getting into your pants? That's the ultimate revenge for his ex-wife. Just a thought. Ndangoti just a thought. Maybe iwe answered prayer. Yeah, answered your prayer. To what? To something that he was waiting to put revenge on. You are still in communication naye, and anything he knows that you are best of friends. And if anything, if he had the moral compass as well, you would think kuti papa the best friend aiwa atidi makuwa zvose zvandanga ndiri zvose zvanga zvichiitika pandiri nemukadzi wangu, probably she knows. And you have actually looked and glozed over that period. Moti isusu sezvo tiri vaviri tinozvigona. What I would suggest you do, wombo testa relationship yako. Sit down. Ask yourself what your best friend used to complain about this guy. Besides kuti akaruza basa, akarambwa. What is it that those small other things, vakadzi munotaura kaimi, those small other things, zvekutoti iwewe unobva funga kuti those are red flags. Kana dai ndanga ndisingamuzive ndakutoita zvekumuziva, if I'm getting to know him, would I consider those as red flags kwandiri zvandakaona kubva kunani, zvandakanzwa kubva kune munhu akagara naye? Then if you test that parameter and he passes the litmus test, I think you have a situation in which you can say kuti enderamberi danana nemunhu wako. Inini ndiri kuti danana nemunhu wako with a caveat. Ndichazopedza ndichikutaurira kuti why nyangwe zvangu ndati danana nemunhu wako. In all honesty, spoiler alert, PPP, in all honesty, this relationship is bound to fail. It is destined to fail. And I will predict it with 95% confidence interval. Ipapo. And let me get there. One. Kana dai murume uyu anga achikuda truly. Maybe you haven't told us panyaya yako. Maybe he has shared what he has felt and how he feels about his ex-wife. That might be an anonymity, it's small in terms of my level of importance for you. But if he truly loves you, he will want to give you your space. Kuti uchagiridze moyo wako. Just ask him at some point, kuti, no, this is going too fast. Can we wait? Can we stop? Zvekuti uchandirora nekudai soka izvi. I don't, handisati ndasvikako. Chinano ichocho handisati ndachisvika. Can we take it slow?
There are a few things I need to understand about myself in this relationship. Wompawo ma-concerns ako ekuti kuchechi vanozotona sei, kucommunity vanozotona sei, iye neshamwari yangu tinozoonana sei, given all the other questions dzandakubvunza dziya, and your answers, when you truly, honestly, and openly kuferefeta, and you get your honest opinion about it, then womuti tumbosuduruka for a little bit. Kana achikuda, he will respect your request. Auskuti urukuzo suduruka for a year, kwete for a month, maybe for a couple of weeks. Mumba ita jokungo ita jaja jungo morosana paya. Kana mai mnienda mchinombono vakacherana mchienda kudzimba dzenyu mumbomira. Muona kuti achaita sei ipapo. Uchafungei ipapo. And what are going to be his resolve panyaya iyoyo. Achakusapota here kana kuti achangokupressurize kuti aiwa chindondida ipapa. That is very critical, and it's important kuti unzwisise kuti where he stands in that portion. But tisati taenda ikoko ngatichidzokera back ku personal and business. Toita business manje. You spent a whole lot of your all your 20s, and you are in your early 30s, building your career. My question is, given the ethical consequences of a supervisor-subordinate relationship, are you willing to lose your position in that company because you jeopardize, potentially, highly jeopardize your position in that company? Because my corporations, my in business relationships are fairly seen as not kosher. They are not. They are looked down upon. Let me just say that. So kana jadaro chigaro chako uchazoonekwa sei. You are thinking about what society would think about your relationship. What would your business partners and business colleagues and even your position in that company, what are the potential backups and setups and also impediments would you find? Kana wadaro sezvo waturi manager iye anokushandira, that relationship on its own ethically can be seen as very, very disadvantageous and a potential litigation portion kune munhu ari subordinate kwauri. Saka you are putting your company at risk, both in terms of litigation and kana makazorambana zvakuramba kushanda ikoko, productivity yenyu inodona, and thereby affecting the company. More so, that correlation might be a strong correlation or none, but that's the basis, and also the analysis inozoitirwa kunzi vanhu vasaite vasadanane, especially the boss and a subordinate, So I ask you, Kuti, have you considered that relationship with inozowonekwa sei koko, given the fact that you actually were willing to lose your marriage, you were looking and seeking a career and progression, nirasisa here ku progression yenyu nekuda kwemurume who is your ex best friend's husband? That's a question that you need to pose. Ndakuenda ku conclusion do not die. As a matter of even thought, you would think kutima relationships, hey, we are adults. Hey, we moyo unomera pa unoda. Sometimes
we need to be considerate of the fact that moyo wacho na wawamera ipapo paunoda kana wamera pane pane ningirikini pane stone pane gomo pane churu uchamera here ukasimba ipapo nekuti you see a lot of seeds they will germinate padombo chairoro dombo iroro, but 99% of the time that plant that comes out of that seed yamerapo yato germinator, but it never succeeds to become a strong and steady tree. Saka moyo muti unomera paunoda, and ipapa pauri kuda kuti moyo wako umerereka ndikupaona fangese paru waje. That's the word. Pa stone, and the small sand iripo yamuri kutaura kuti ndizvo zvandinazvo izvi. That won't suffice when the going gets tough. And this is the reason. There are weaknesses and there are also potentials, both business-wise and in the society you are concerned about, that might actually render your relationship weaker than you think it is. A lot of us think we can carry each other. As long as we love each other, we can carry each other through thick and thin. And you are right to ask the question, what will my society and community think? Because that's the same society and community that you are going to have to lean on. Between the two of you. You cannot do it and you cannot go it alone. A lot of us think that just the two of us, we can do it if we can. Only in a few instances. Even those few instances, they are support mechanisms. Anoita kuti vanhu zvishande. Be it a relative, be it a way in within the society that you lean on. A pastor, a respectable elder, an aunt, a cousin, whatever the case may be. And if you ostracize that relationship or that community, muchiti takuzviendera zindoga, ipapoka, munenge morasika, kuti support yenyu, haizove yakanaka maramangwana. You could probably lose your position. Nokuti, ethically speaking, they might frown down upon that relationship, thereby you losing your respectability. Those are all assumptions, but they are realities in many cases, because takawona vakawanda vakaita relationships vari boss and subordinate, vamwe vakadzingwa because it becomes a conflict of interest. Vamwe vakaruza zvose vachiti I will do it for love. Vasvika pakurudo irworwo kwakunetsa pamberi apo, obva ademba kuti he takazviitirei. But it is your choice. Indiri kuti enda hako kana rudo muchiriona kunge rwakasimba and ruchakuvakai. And if this is your answered prayer, I'll think twice before you think it's truly your answered prayer. And ask God again. Says munomutemba. I think kuti kana makaenda naye endai mune maziso akavhurika ose maviri nemakumbo maviri. But if you cannot do that, please desist. Motombo muti musamu entertain. Mongo mutaura kuti aiwa ina handizvikwanise. Shamwari yangu is important than the relationship that you think we can create. Ndichidaro ndati ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Msande kure. Vitamira wakadaro. Mkoma gwangu muri sei? Good. Zviri sei? Good. What's your take on this one? Right. Isu tinowanza kungoenda straight. Yeah. Apa vazvanzikana kuti mwana handichazivi.
32 mazita yaitwa navakuru kudhara yai kuti mbeu yamanga-manga yaikushwa kumucheto kwomunda kuitira kuti makudo kana ng'ombe ndozvedzotanga kudya kana zvichisvika kurekera mbeu chaiyo iri bhobho yaiswa pakati pomunda. But I don't know, it never applies these days. But kudhara stereki, that was the norm. Apa imi mazvikusha mega kumucheto kwomunda, makudo nemadhongi neng'ombe kana zvouya ndokwezvotanga kusvika. Shamwari yenyu muberekera bebe kana kuti bx weshamwari yenyu magara muchingomuda nechekare zvokuti makazorekera ratongova drama, asi kuti 9 out of 10 emarelationships akafanana naiwawo haawanzi kubuda shunhu. Shamwari yenyu kana ikada kuzoramba ichiuya kumba kwenyu muchagara musina mufaro muchingofunga kuti ndofunga akuvinga murume wangu, asi murimi yenyu makangorodza banga rokuzvibaya naro, so musazochema mangwana. Asi maonero endinoita relationship yakadai hakuna kwainowanza kuenda. Apa maratidza some sort of desperation, makaita career. Handizvi kuti muri kushaya umwe murume here asina unhongwa, because varume except a very few zvavo vakaita seni gwangu chaiyo kana vaida havane vavarira zvokusvika pakuti vanosenzesa every trick in the book kuti avate nomunhu, and during that time he will try his level best kuti akuwinei. Akangoravira akawa kuti pane pahai gurupiza kunenge shayiwa dovi kana kuti munyu, vanosiya, because nyangwe naiyewo zvake kana ndandirini handifungi kuti ndaizomboda nezvenyu. But anyway, men, we are men, ndo maitiro edu. But imimi kana mamuri munhu chaiye anoda kuita zvinhu zvinenge zvine future, sokumboronga kwamamaita kuti moda kutanga career, ndiye masiyana nazvo. Tonga varume vakawanda stereki, problem vanhu hatina patience. Norambana nomunhu nhasi, nomuona within 2-3 months kwaenda tiita move on ane umwe munhu. Hazviwanzi kufamba zvinhu zvakadaro. Fema, haungati takunyurura mumvura wanga uchitadza kuswima umu, kana kuti wanga waneta takunyurura takuisa pajechi apa, wakuda futi kudzokera mumvura ndakuda kuswima futi, imbofema. Zvamakamaita izvozvo zvokuti munoda kuita zvekariya, mukaita kariya yachona zvikafamba, iye machimbomira manyatsotora time yenyu muchitsvaka munhu wekuda kugara naye, because from the look of things handioni relationship iyi ichisenza. Asi kugwangurwa mune magwangurwa enyu, and mosara futi madzimai, I can say 80% of yenyu, kana mukagwangurwa you feel used regardless yekuti makanakigwa nomunhu iye zvinenge asi akazokusiyai you feel kuti makashandiswa. Zvatisiyanei nesu varume, because isu tikagwangurana nomunhu chero akandiramba nokuti asi ndakambozipigwa zvokuzoti ndakashandiswa, hatifungi mufungire iwoyo, asi imi muchasara mofunga kuti makashandiswa. Asi murimi yenyu makandotsvaka mubvuto dzachona dzokupfura mapfumo makazozvibaya futi nawo. So in short, I can say the decision is yours, but this is a recipe for disaster. Apa chaipo tichaona kunyura kweTitanic, maonero endozviita namazire endinoita vamwe vanga kana vakange vapuhwa gwangu, vanosiya.
kashoma kuti akutorei pakadai apa. Mukamutarisa ndigondo harishandi murume haamisi ukwana chinyi akaona whatever chaona anoda kungosvika pachingoita senyamudzuro. Gondo rokuti rikashayiwa nhiyo shairo rinotora namarara. So the decision is yours. Asi ndaona magwangugwa mazvikusha kumucheto kwemunda instead of kuti muzvikushe pakati pemunda panokushwa chibage chakanaka. Imi maizviita kunge mazinanga aya anoshata nezvimwe zvese zvakanenetea tubage tisingaiti marekera maizvi twaikushwa kumucheto kwemunda. Makudo ndokouya otanga kudya ikoko. Then pamunozwa kuti makudo amunda anonzi aiwa adya uko but chedu chakanaka chapakati ichi chinosurvive. So musazoshandisa seshield munozochema mangwana. Thank you. Tenge mukoma gwangu. Vita ndepi? Vita. Lady Eve. Hello? Didn't I miss a meter? Lady Eve. No, it's not me. I'll put you on mute. I think what I would want you guys to do a small research, because in the comment section I think Isu's old age generation AD, you know, very, very unacceptable. So what I want you to do after this show tomorrow morning, can I win mana ama 2000 generation komazwane? Just say it in passing and ask them, Koti, would you date your best friend's ex? And they are going to be surprised and shocked about them, the answers that you're going to get. And they're going to come and tell me, Koti, you didn't expect that. That's why I'm going to that question, Koti. Why was it acceptable? Or why was it that the society will look the other side, Pabarika? A sister will bring a young sister into the marriage, or a brother's daughter into the marriage, or someone whom they know into the marriage. But apamuruta zaku accept that these are just friends who are not even related. And because they are just friends. And the thing they would, this one who wrote the letter was divorced first, and these were still in a relationship. And she waited for the right man to come, and her friend didn't wait 6 months. And got to marry with the boyfriend. Saka we to say, what are the rekudanana based on the fact these were friends, based on the fact that was it and the clear cannot achiti skeletons in the cupboard. I think when it comes to this, I think this is when these guys will open up the closet and say, take out the skeleton before it comes out. I'm just saying, because in Inango personally, I don't, especially this letter. And this, if we are failing for people to be in love who are not related, so are we able to co-parent? Yekunozoti mukadzi wako yazororwa murume vana wako ndoko vari kugara motina mese kudhina kana motina mese kuholiday. Is that doable with our community, or something that is not doable? Are we in a position to say an ex and an ex can go on holiday very two nevana kwenda ku Miami from here in the UK, ex wangu nenti vataenda ku Miami tonogara 3 weeks nevana? Is that doable in our culture? Or munotofunga kuti pawatenda kwese vari tonogwangurana? Why is it's very difficult for us to accept
Because in all fairness, these guys are done. This woman, she has moved on. She's got another guy. She's got a child with another guy. And why do you want to make these two suffer? Because of their best friends? Their friendship is not going to change. Because unless, like what I think what they said, I think to not suffer from insecurity. Because they were once married. So the chances of them to reconcile and have intimacy are much higher. I think this is where the fear is. You won't feel comfortable to leave your ex and another ex, and you say you're going somewhere, which is two, because not to feel out. I think this is where the problem is. If it wasn't of insecurities, I don't see any reason why people will be against this. And in all fairness, let's try to loosen our thinking. Let's just try to grasp it and just feel a little bit relaxed. They never show any interest during the time when they were married. They were just friends. And I don't know, but for me, Angu personally, I wouldn't cry foul over this, to be honest. Right, Evita, how are you? In most cases, the ex always is keen. It is the other half who choose not to do. Sonia, which other half? The husband or the woman? Because we are talking of which ex. Because are you to say which ex is always keen and which ex choose not to? If you can clarify that, how do we know? I don't know, but varume kazhinji tinowanza kuda zvokupenda ndonga ndataura ini ndikati hakuzvikwa vanhu vakaita zvauseni. Varume vazhinji 9 out of 10 vakavhurikwa makumbo vanokwira. Okay, let's put it this way, right? Wavhurirwa hauna kuvhura, right? Okay, so who is at fault here? Wavhurirwa, right? Hauna kuvhura, saka red fault ndiyani? Aiwa, handisi kuti ndiri kutsvaka kuti munhu ane mhosva ndiani, ndiri kungotaura reality inoitika. Aiwa, reality inongoma ndiri kunzwa, because mati 9 out of 10 men, handiti ka? Yeah. Wakavhurirwa wanokwira, handiti? Yes. That's correct, handiti ka? Saka inini ndiri kuchikubvunzai kuti pa 9 out of 10 pacho anenge avhura ndiani? Anenge avhura ndi-ex mukadzi, because chinoitika dewa pakurambana. Vashoma vanhu vanoti vagwangu vachiti handichadi uyuwo, misisi gwangu vachiti haniniwo handichadi. Pane unorambwa kazhinji. Alright, saka ndadai so kana mati 9 out of 10 varume vakavhurwa vanokwira, handitika? Saka purely speaking varume havana mhosva because vari kuvhurirwa. Handisi kuti vane mhosva dewa, ndiri kungotaura zvinhu zvinoitika. Handisi kupoinda finga kuti panerekera zvokuakizana. Ndiri kungotaura hangu zvinhu zvinoitika. Zvemhosva izvo ratova dhirama kuti tingati pano une mhosva here, because kana ukagogodza ukazarurigwa haunganzi uri mbavhaka. Exactly. Yeah. But okay, but imimi, why is it paitwa barika paya? Handitika? Zvaka zviri easy for the society to accept kuti mukoma atore munhu wakachigara nemurume wani. But kana iri friend, wane ukamoro so close ndivari pantua. Aiwa, chinhu chaitoitika kudhara. Sisi vaitondotsvaga kana mwana weyazvanzi yavo kana vasina munin'ina. Shamwari iya tigare, vakaona panhu pacho pachidyika. Asi life yataakurarama ike zvino, chandisingazivi hangu vana vamwe vatakudzira muno, because kuvarunga hazvina basa ukaita savana Kirienda vakachinjana maplayers aimbotambira Newcastle.
vakachinjana vakadzi handichazi kuti nepi mukurea kuti ndivana ashilikorera akandiremember kuvarungu hazvinangana nebasa but inini kuti dewa tinogara tese kubocha muraini rokwachi chibandamba ndorambana nex yangu iwe wotora x yangu iwe namwari hamugariki mumu even ini nehamaunzi nandiwe ko watibvira nepiko iwe wandotora muradzo kwavagwangu watadza kubika rako ugasadza hamugariki asi ndosaka nditi ava votokudzira munava ava vanogona kungoudza varoora vacho vanogona kungoudza ana amwene kuti bitch ava hazvingandishamisi kana vakaita izvo because they quite frankly they don't care. Yeah. Asi kwedu isusu takutaura chokwadi chaicho mumba imomo munozongogara zvenyu asi hazvibudi nokuti pazvibhorani pamatsime vanoenda kuchechi ndo nyaya ine ichingotaurwa iyoyo ende iwewe kuti uzonyatso kuzviita stomach zvino izvezvo zvinonetsa. Ina hangu inini personally ndiniwo ena handikwanisi kugwangurana nex ukada tasiyana tatosiyana hazvoti ngazoti kwai tinogwangurana nada. Okay. Asi vazhinji vedu tinozviita varume zvakanyanyisa. Saka azvikusha kumucheto komunda. All right, Mirai Magadar. Right, for those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the real show. We discuss real matters of the heart. Right, tonight's program, so the EO is sponsored by Shanyai.co, Shanyai.events and the Bima Entertainment. Right, for those who are in Dunstable, UK, please, tomorrow, Chakachaya, and one night worship from 2 to 12 midnight. Dunstable room, right? Postcode yedu irikuti yo LU61JF. Dunstable Conference Center, 51 High Street, Dunstable, LU61JF. Tinenge tina Prophetess M Matimbire, Chekshua Zamangube, Dr. Winnie Mashaba, Dokas Moyo, Sharon Manatsa, Nyasha Mtonori, Pastor Tinashe, Yokai Washe, Naloid Tevedzai. Right. Mukangwenda mo www.shanyai.events ndo pamunoona matickets enyu motenga matickets enyu ipapo tosangana ikoko mangwana hanzi from 2 p.m. kusvika na 4 ukanonoka kuuya, that's your own problem. Saka 2 to 4 mix and mingle with the artist, muchitorwa mapicture, muchinwa, muchidya chikafu chiripo, muchitenga mutasei, then from 4 o'clock chakutotsva usazodanzana svika tisongwari dzapedza. Come early. Hands my tickets at the door, they might be expensive. So I'm going to www.shanyai.events. Wotenga ticket rako ipapo tosangana ikoko mangwana. Murudo takaenda. Right, for those who are just joining us, regati te recap nyadu. Sister P ngakanan. Sister P. How are you, Linjani? Ngiyapila mina ngiyawukhumbula shemu. Kanti uhlala kule nendawo manje awutholeka ngayo. Sengikhona. Wahamba wathula zwi kanti nje kwathi bengikho besekhaya. Uhambe kanini futhi manje? I-network. Last live uthi ngiyekhaya. Mthandi Friday last week. So kodwa yangathathi imoto ye-DDC. Uhambe njani lokuzeni? Emakhaya. Ndoda ngacabanga imoto aconti njobe ikhatshana so I struck it. Kanti vele wazithi imoto ze-DDC zikhona. So why awunganifonela udewa ngifuna imoto ekwambana ekhaya? Kanti wena sister. Next time vele kumele ngiyithole isi-ready for me. Kanti ikhanda lakho liphambanela ekona?
Huh? So Patelan. Anjiyakwazi konke kukhona. Ngiyabuya kusasa after lento ilokuzeni one night worshiping ngizobuya khona shem. Ngizobuya Sunday ekuseni. Hayi ngikhona. Ayo vele ngizobuya ngilalele khona. So lesikhathi ngicede one night workshop ngo-12 then ngishiya imoto yami ngiyeze khona then ngizolala khona then ngizovuka ekuseni then ngizophindela ngemuva. Kuyiswi. Sharp. Right. Baba kancinci ngifundele incwadi then nginikize u-Evita then wena. All right. Sharp. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. Let me just do a quick recap here. Right, our tonight's topic would be my friend's ex-husband. You know, Elder, they were DDC. Please keep me anonymous. Elder, my story is close to the one that you did a few days ago about dating an ex of a friend or a relative. I'm a young woman, age 32, single, divorced, been married for 3 years. And during that time, I was focusing on my career. That's why I didn't have children. So what happened is my best friend from primary to secondary to university also did the same thing of getting married, but career goes first, and we are of the same age. Elder, so I will say the same fate, or what happened to my best friend, she was also married for 3 years and the marriage ended. Elder, as you know, Elder, you know, as best as you talk the ins and outs, and I didn't agree with the reason why she ended the marriage. Elder, for me, I would say it was petty because the reason was that the husband used to work in another city before they even got married, and she was quite aware of that. They talked about it, and she didn't want to relocate, but instead asked the husband to relocate to the town where she was working. So when my friend's ex-husband did relocate, misfortunes happened at his new job, and he lost it and started struggling financially. And my best friend dumped him, divorced him. Elder, I tried to go wangu, but she couldn't listen or careless. Elder, boom, within 6 months of a divorce, she was seeing another guy who was spoiling her with money. And guess what? She thanked the guy with a child. Elder, I'm not to say, but karma at times is there somehow. She seems unhappy of late despite the extravagant life in the beginning because the dude seemed to be a player who is a serial cheater. Elder, judging on what I know of my best friend's ex-husband, he was a good man to her because I know what she did for my friend to be where she is today. Fast forward, Elder, a year after their divorce, my friend's ex-husband got another job, and surprisingly, it's where I work, and I'm the manager. Elder, I would say we really have a good work ethics, and his career and business getting back on his feet. Taking you back during their marriage, I was also married, and my marriage didn't last, so I was the first to be divorced. So both my friend and ex-husband knew it, and we broke up before they divorced. Elder, after my divorce, I decided to take my time, so I have been single for a while. Elder, I've been praying for a good man to come my way. Now, Elder, my friend's ex-husband is talking of marrying and again making moves on me, and I want to be honest, I like him. He's hardworking, mature, and honestly knows how to treat a woman. I haven't told my friend about this, and it's difficult for me to tell her because she will sometimes ask how he's doing at work, and she says she wish she didn't divorce him. Elder, what should I do? Should I play by the old book rule of never date a friend's ex and lose out on a good man, or just follow my heart? Elder, if I'm to follow my heart, is it going to cost my friendship with her? And also, what will the society and those friends who know us think of me? I'm truly lost. I need help. Please help me, Elder. I'll be in the comment section. Evita, what's your take on this one? Thank you, Dewa. Good evening, everyone. How are we? Not too bad. My view on this issue, I was looking at it differently earlier on, but after you read it again for the second time, I've changed my view. Give us your first view. Okay. Before you change. My first view was, if it was me in that situation, I would choose what makes me happy, regardless of what society might think. It can be a story for 1 or 2 days. After that, there's the next person they'll start talking about. So I will not give a damn what the society would think of me, because what you are doing is what your heart desires. There is nothing
that I can call love. Because love, you can love everyone and anyone and anything, but one thing that you cannot buy is your happiness. That was my first view. My second view, after you read the story again for the second time, I'm here thinking, this is a friend who's been plotting to take her friend's men away from her for a long time. And I'm saying this because she made a comment about the new guy being a player. How is she keeping tracks of her friend's men, knowing what they do and not telling her friend? If she's being honest with herself, she should have told her friend that your man is a player. And if there is evidence to show it, even take her and show her, not to take pictures of a man standing next to another woman just to spite your friend. So, and how do you know that she's not happy in a current marriage? Are you still spying on her to see if you can put your foot again in the next person that she is with, and you will still be in love, and you will say God has answered your prayers? My sister, you need to think twice about the friendship that you have with your friend. And if I was that friend, and hopefully she will find out sometime soon, I will treat you at arm's length because you're a dangerous person to me. That's my view, my second view. I don't condone your behavior because anybody can do that. But what I condone is a woman who is spiteful to the point she's keeping tracks on men that a friend is dating or divorcing and want to behead them to experience what your friend was experiencing. When you say she's your best friend, ask yourself what a BFF means to you before you even start making any other ideas in your head. The next thing you need to do is be true to yourself. You never loved your man. You married because you felt it was necessary to, because your friend was married. So you have a pattern that you've been following. If you're not seeing it, maybe it's time to reflect and think what that friendship means to you. Your friend, I don't think she's one to come and tell you a bad thing about your man. For you to even see that a man was good, he was doing this and that for her, it's envious of you. It's things that you've been keeping in your head, in your mind for a long time, since the beginning of a friendship with that guy, to the point they dated, they fell in love and got married and then got divorced, and you got divorced as well. Do you not see that pattern is a pattern that is within you, and you need to break it? So if you say you go to church, my sister, there's too many hypocrites in church. And once there's hypocrites in church, I find you a hypocrite within your friendship with your BFF, your so-called BFF. I don't think you deserve to call her a best friend. She's somebody whom you have envied. If you don't see it, start seeing it within yourself now. There are times when you even, I'm sure you sometimes even dress like her just to be a mirror image of her. You've got your own life. And I think it's time you rethink and revisit how you do things. For a man to find a job where you work, where you are a manager, who sourced that job for that man? It wasn't a surprise. You knew from the beginning when he got married, he was going to divorce. You were discussing the two of you. Because I'm sure at some point when you married your partners, you felt you two were meant to be together. And I'm not even surprised if your best girl on a wedding, if there was a wedding at all, and you probably had Mujolo with this guy, and you wanted you and you wanted him, but unfortunately your friend was married to him at the time. So the timing, your 3 years of marriage, 3 years of your marriage breaking down, your 3 years of marriage and your 3 years of your marriage breaking down. In the next move, your man finds a job, and she goes to another man. Sometimes people are not compatible. They are not compatible. And when you're not compatible, it means your mind and your sexuality is not there with that person. So you can never connect and you can never have a child in those circumstances. So she found the person who was right for her, and within no time she fell pregnant. And I'm sure there would have been talks
in between, even wakamboisa a career ahead of having children. At the time she wanted to have children, ndofunga pakatomboita matalks within the families kuti uyu haazvare agara naye 3 years. They said zvakambonzi career iko zvinotaura kunzwa kuti excuse inenge yachi. So munhu anenge achinzwa mavibes ezvinhu zviri kutaurika zviri negative about her, and then she decides to she did the honorable thing, divorcing, whether it was her husband divorcing her or whether she was the one who divorced him. If she did, she's bold enough to walk away from a marriage that she feels unhappy to be in. There are people who are suffering in marriages for more than decades, and they still suffer to this day, and they talk about it, but they never did anything about it. So let's not be an example of our great-grandmothers and our great-grandsisters. Sometimes the charms that you have or the charms that you carry and think your best friend's man is the right man for you. Those charms would have started following her when she started dating him, and they still follow you to go and make sure she divorces and you divorce, and then you meet a guy and you find him a job because she's left him. Don't be somebody who picks other people's leftovers. You may not know what the karma you are putting on your friend may come and do something that you live to regret for the rest of your life. Think twice about the relationship that you're having with your best friend's ex-husband, if you still call her a best friend, and you've not been bold enough to go and stand in front of her and tell her that this is what I am doing. Are you okay with it? As girls who call each other BFFs, you should be in a position to go and face your friend and say to her exactly how you feel. And I'm sure you're falling for this guy because your friend has told you she wished she had not divorced him. So there's still that connection, whether you like it or not. Whether somebody is with someone today and they're divorced, they will still see each other and maybe have a good time together, even after they marry other partners. And I'm talking from experience of dealing with issues like the one you're bringing now. It's going to hurt you more than it hurt your friend to be left with that guy because you've envied him for so long. So maybe start going back to church, to that community that you are worried about, with your own worries, not worries of this man. He has done nothing wrong. It's probably your charm that is attracting him from the beginning, which is why he never lived for the rest of his life with the love that he thought was the love of his life. And do you think you will be the love of his life, my dear sister? I think Kuchechi, I can advise, go and pray. In fact, you don't need to go and ask someone to pray for you. You need to pray for yourself. You forgive yourself first for your own sins, for you to then forgive other people. And in your situation, I don't see you having anyone owing you any forgiveness, but you owing someone forgiveness. So the same God that you think has rained on you, he could be pouring on you, my sister. He works in mysterious ways. I think that's all I have to contribute. Thank you, Dale. Thank you so much, Peter. Hey, Inga Ganan. Aya. Sister P. Ewe nenkalakat. Ngikhona. Khuluma sizwe sisi wami. Indaba siyayizwa dewa manje. But okusalayo mina I think ukuthi khona these people are adults, so they know what they are doing. Ex mina, if it's my friend, I wouldn't mind for my friend to date my ex, because you know ukuthi sometimes people were different. I might have problems with my ex, but when he's with somebody else, it's a different story. Sister P. Yeah, ngiyezwakala ngizange lose network. No, nimi drop it. Bamba kancinci, Sister P. Somebody asked a favor. Bamba kancinci, 1 second. Malgiwayo. Malgiwayo.
Hello. Right. You can bring the guest. Hello. Hi. Yeah, we can hear you. Hello. I am sounding very far. Murikure. Hello? Hello. Yeah, that's better now. Hey. Yeah, that's better. Hello. Hi, how are you? Good. How are you? Good, good. What's your take on our tonight's discussion? I don't think it's right Why? because that friend that she had, went through everything that man did to her, and then she goes to that man, and that's not okay. But surely speaking, these guys are okay. Let's put it this way, right? What happened initially was these girls grew up together, went to same primary school, secondary school, and university, right? Got married. These two are friends, not the husbands. Got married, and the lady who wrote to us got divorced first. Okay, before they got divorced, they furthered their careers by not having children, but with their husbands. So the person who wrote to us got divorced first and stayed single. Her best friend remained married, and they were still communicating. Then she divorced her husband because the husband lost his job. And this person who wrote to us as a friend was concerned, trying to tell a friend, no, you can't divorce your husband because they've lost their job. But he says, no, I can't keep a man who is unemployed. And within a short period of time, her best friend was seeing somebody who was spoiling with cash and everything, and she fell pregnant, gave birth to this guy. So this guy now he's employed, but this guy's boss is the best friend of his ex. Now they've got chemistry coming in, and the person who wrote now says, I've got feelings for this guy. This guy is mature. This guy is like this. But my best friend still asks about her ex. So what can I do? Can I date this guy? Can I be married to this guy without the judgment from the community? And how is my best friend going to feel that I've married her ex? But for me, these are exes. So what's your defense? Or what are you going to say about this? What's wrong about it? So if the best friend is asking about her ex-husband to her best friend, Uh-huh. that means the best friend still has feelings for the But she's husband, but she was whether already, or not. she's got a child already with another guy. Yes, So but why? that would still hurt the other best friend's feelings. It would hurt her in No, a but way let's because put it they this way. grew up together. No, but let's put it this So way. they talked about everything and like all the secrets that they have talked about. Uh-huh. They know of each other. So that's going to hurt her if she goes to the man that she divorced, because there was hurt in the middle of all of that. But let's be let's be fair. The best friend. But it would be Uh-huh. different if they weren't best friends, and they were just occasion friends, that really didn't mean nothing. But these are two people who grew up together, as you Uh-huh. would say. So to me, it wouldn't be right. But what about the best friend who moved on and have a child with another man? Why does she still have feelings for somebody whom she dumped based on the fact that he's unemployed, he doesn't have a job, he doesn't have money, right? Dumped him, and she moved on with her life. And now they found love with this best friend. What's wrong about it? These guys are not related, they're just friends. Grew up together, going to the same school, going to same university, stay friends. Does that mean to say uh, I don't know.
Well, to me, if that best friend has feelings for the ex-husband, to me, she had feelings when they were married, and she never showed those feelings because no, those feelings just can't come out of nowhere. Okay. So are you to say both the best friend and the ex had some feelings even before they were married? Yes, But they didn't mention that. but I'm saying they had to feel that. For them to be so close now, there had to be some kind of feelings back then between them two. But okay, but let's put it this way, right? Say your friend and you have got friends, you're both married. Can you not, okay, say you and Maria, you're friends, right? I'm married to Maria, right? Then you are married, say, to Thomas, and example that I'm giving you, right? And we are friends, we are close, right? So are you telling me you yourself, you are Maria's friend, can you not see the good in me that is just good, that you appreciate as a friend? Like, oh, you know what? Oh, Maria's husband is nice. He take good care of the kids. He does that. Are we running away that people admire other people not because they love them, but they admire what they do, what they portray, or how they hold themselves? Can you not admire someone not because not admiring to love them, but with their personality? Well, it's not so much like of the men, but like you shared secrets with your best friend, things that you probably didn't tell other people about your relationship. So, Okay. your best friend knows more. So to me, just doing that would hurt her like friend wise more than like it be the man. It's just a friendship. You guys are emphasizing about secrets. What secrets do you ladies have that we guys don't know? What secrets do you have? Look, I don't know about anybody else, but me and my friends, we talk about our relationships. If a man ain't treating us right, or there's just bad times, we confide into our friends about it. Okay, so So you when and our your friends, friends, are you so when telling our friends me? turn, their backs on us and get with the ex-husband, that we talked to them about, whether it was the good times or the bad times, that's just betraying friendship, I guess, and that's just my opinion. So okay, so you as women, I'm just using this as a general term. So you as women, is there a moment in time where you go to your friend and say, "Oh, you know what? Yesterday night, oh, my guy gave me, he hammered me like nobody's business." Will you go and tell your friend that? Some women do. I'm not gonna lie. Some women do because women gossip more different than men do. Just like women feel different than men do. So in short, you are saying it's a no to get or to see your ex friend's fiancé or whatever, even the other way around. It's not Yeah. acceptable. To me, that would not be okay, and that's just my opinion, and that's just my point of view. Because girls feel different than men do, so it hurts us a little bit more different than it hurts a man. Okay, say suppose you and your friend you grew up in Texas, right? Then after getting married together in Texas and everything, then you got divorced, then you move going to Philadelphia or Miami, right? Then these ones got divorced. Then you meet on the other estate, on the other state, and you get married. They stayed there. Then maybe after 5, 7 years, your friend finds out that you are married to their ex. What will happen? It would hurt my feelings, and the only reason why I say that, like I said, if these friends were just like they weren't friends for a very long time, or like if the person, so the ex-husband, if they weren't together for a while, then that's a different story. But if these people were married for a long time and then your friend goes and wants to be with that person, then that's wrong. Okay. But like I said, women's point of view is very different on this situation than a man's point of view. Like
And some women will sit there and agree, say that's okay. But some women will say, no, that's not okay. Okay, but do you believe one of my panelists here, Thomas, said, in most cases, X and X, when they're given a chance, they can still have intimacy. Who, exes? Yeah. Just depends on the situation, I'm guessing, but like What if kind they of situation? so if exes left on very bad terms, they should just walk away from each other, not be together anymore. Because if a man cheated or if a woman cheated, that's when you part ways and you never go back. Okay. Because you will never have that trust in that person again. Okay. But like if two exes, like if someone moved far away, and y'all had to like go to different countries and then y'all find each other again, that's different. Okay. I hear you. Okay. I don't know. Do you want to say something? Okay, we'll join in later. Okay, thank you so much, guys. Okay. Thank Hey, you. come on, let's get me. Thank you. Sister P, sorry. Inga kanan. Good right, Sharp, Joe. sharp. It's Sorry, okay. sorry, I told this. Right. Good right. Sister P, I mean, I need a woman who supports what I'm thinking here. Mina there are any problem anyway. Thank you. Because at the end of the day, the ex but divorce abahlukana kudala. So if they have feelings for each other, what's wrong with that? Thank you. They're adults. It's not like someone is being forced or whatever. But me, like I'm saying, if it's me, I wouldn't mind. As long as they are happy, that's all that matters. Where have you been? We like to do this. We like to do this court business, but in reality, we're all adults, So me, I don't have a problem. I don't see a problem. Like I said before, that with Inini, I can have a problem with my ex, but the way he can treat my friend can be different. So Listen to this, Sister P. Listen. If the writer proceeds to get into a relationship with a friend's ex, he would have betrayed her and hit her friend with a ton of bricks as she's regretting the move she took to divorce her ex. In this scenario, she should keep a social distance and act professionally at work. Yeah, but did she force him force her to divorce? No, she made her choice to divorce. So exactly, it's not her problem. This is the past, guys. We have to learn to move on. That's the past. They divorced, so her regrets are not anyone's problem. And to make matters, she was got a child with another man. Yeah. So she's moved on with her life. So I don't see a problem with these two adults having a relationship. No. Thank you. First, I was one of the women. That's why I said those of with kids here, especially in the UK, those who are teenagers or who are dating, ask them about this topic. Like, will you date your friend's ex? I'm telling you this. Tomorrow, come and tell me what they tell you. I don't want to tell you what they're gonna tell you, and you'll be surprised. Go ahead, Sister P. We are just old. It's also old-fashioned, how we think, and then all these protocols. But in reality, me, I don't think it is a big deal, and the only problem at all. At the end of the day, they can be happy together. They can be the best couple. So, do you want to miss that opportunity because in the rufunga what will society think? If I was her, I would talk to my friend first, and yeah, so that she doesn't just find out. But I would have a discussion with her, and like I'm saying, if you are mature adults, you handle things like adults. Mm-hmm. That's my opinion. That's what my opinion would say. And do any problem in but she will talk to a friend and then but her friend shouldn't be putting it on her like, oh,
you know, she still thinks about the ex, regrets. You know, that's the past. Life goes on, you know. That's all I can say. I agree with you on that one. Life goes on, and you can't stop reggae. You can't stop reggae. See, I'm Munana Kira. And you know, it doesn't mean she had feelings for this guy when they were married. No. But you know, as you get close to somebody, you start to develop feelings, you know. So, and the only problem with Papa, you know, if she wants to give it a go, my sister. You can miss the opportunity of your lifetime to find happiness. Uchifunga never know whatever I were. Me and you are on the same page. Kuluma says, uqedile. I mean, I would have a problem Dewa, if someone slept with munhu wangu tiri tese, but kana tapesana kudhara hazvina basa. I trust. Hazvina basa. Me and you, we're on the same page here. Okay, sister. Thank you. Connie? Hello. What's your take? Ngatoya next day. Ngona umwakazara. Sister P weapons. Oh, okay. Muri say go comment section. Hello, Connie. Hello, Sister P. I can't even see. Asi ndini siri kuona comments. They are writing a lot. Sana zotireka ndipinde nasina da kugara kuma comment section kataona kwakatonhora ngati better uchingopinda. Anyway, comment section muri sei koko. Unfortunately handina kuzonzwa vamwe varume kuti nhasi vangu vachiti chii, but mukomadhewa ndimaita kuti ndizopinda because mafungire enyuka you don't mind. Maybe mafungire varume because majority of women okay, when we were friends taitaura nditi uyu achitaurawo nezvemarriage yake indichitaura nezvemarriage yangu. It's very rare for us to talk about gwangu. I don't know why people always think kuti my best friend so ichitaura nhasi ndazogwangurwa chichi. We don't talk about that. We talk about zviri kuitika kumba. If I have issues nemurume wangu ndoenda kubest friend yangu discuss only poor advice yake. Okay. Right? Kana murume atizotaura kuti haasi kundigwangura, but unotaura in a way yekuti mazuva ano hatisi kuonana because he's coming home late. Okay. You know, best friend inobva itoziva kuti hakuna gwangu. Anogona kuona nemudzi yangu kuti mai havasudi havasi kugwangurwa, but we don't really talk about gwangu as in gwangu. Anyway, so when we were friends, we were talking about our marriages. Saka zvino azorungwa neex yangu, what are we going to talk about? You know, pane pasingasaiti papa. And then I would say kuti they can date, they can get married, but I will cut her out. She's now a no-go area. They can go and enjoy you or anything. Or maybe I can see them, I don't care. But in terms of us talking, because all those who do that, ex wakwa izodai azonidini azonditaita matrip chichi, that's gonna hurt me. Even though takasiyana. Pane pazvinobata somewhere within you kuti makatarika feeling kane unyongonyo so Sister P vachanzi I don't care. Sister P, hear me? No, unotongonyongonwa chete. Pamwe hauna kana kutogoiswa vacation. Pamwe hauna kutomboroorwa kutoitwa muchato. Vanovhaturana nemuchato manje voenda kuGreece for honeymoon. How are you going to feel? You know, unonga utofila zitu ngati saka anga singanyandida. You'll be so depressed.
nyaya paanozomuvha to another guy ka auchanyoda that new guy because of zvinhu zvauri kunzwa. They're going to disturb you. Saka it's a disadvantage to this new guy. But Nikon, how can you be depressed yet you divorced me because I'm not working? No. Hold on. Let's put it this way. Right? It's you who choose to divorce me because I'm not working, right? Yes. Yet all this time I've been supporting you, you've been supporting me. Now I lost my job, then you divorce me, right? Yeah. As soon as you divorce me, right, you've jumped wagon, you're with another guy. And yeah. Then that guy, and yeah. I haven't done anything, right? Then your friend, Maria, your best friend, akaramba nemurume wake kudhara, right? Then inina Maria ndozoenda kundotsvaga basa basa kwaMaria ndoona basa coincidentally. Then Maria watokufona kuti ona Koni, do you know that the way is working here? Handiti hari muda igeli ichitoka yautaurei handiti. Then iwewe wobva ripidi ukobva kuti unozva kuti Maria unozva kuti I'm now regretting kuti chandakarambira dhehwa chii. But remember, the same Maria is the one used to tell you, no, you cannot divorce arambe murume wako because haasi kushanda woti handisuda izvozvo uramba muteerera handiti. Saka now chakuzokurwadza chii iwewe if me and Maria we are to date? Because already you wakata move on with your life. Maria akarambana before you went satarambana. Saka chakurwadza chi even kana muti you are talking secrets. I want to understand these secrets because kana muti you don't talk secrets ekwangu, right? Saka ma secrets amunozwochika imi mukati ma secrets amutaura achekuti you cannot want them to be divulged, or you will say your friend might tell me. Which kind of secrets do you women talk when Kamtara the woman talk? Okay, Gomadzewa, andikakunzwa patsamba apa andisi kana auya kola, maybe I missed it. Pekuti akazodzokera achiti I'm regretting divorcing this guy. Mira. Don't worry. Mira. Pump your brakes. Okay. Mira. Right. Mugoma power muri say. Mgomadzewa. Mira muri say. Handina basa ndiri kumbotaura baini. Musabhuye ba, asati akubhuya nemi. Mira, hold on, Mira, don't. Okay, Mira, don't go my point. Get into nditoli patsamba pacho because ndaboda kubotika. Mira, don't. Mira ndingoerenga kani mira ndingatipaone right. That they went Ddc, please keep me anonymous. Elder, my story is close to the one that you did a few days ago about dating an ex of a friend or a relative. I'm a young woman aged 32, single, divorced, and been married for 3 years, and during that time I was focusing on my career. That's why I didn't have children. So what happened is my best friend from primary to university also did the same thing of getting married, but career goes first, and we are of the same age. Elder, so I will say the same fate or what happened to my best friend. She was also married for 3 years and their marriage ended. Elder, for now, as you know, best friends, you talk the ins and outs, and I didn't agree with the reason why she ended her marriage. Elder, for me, I would say it was petty because of the reason
it was petty because the reason was that her husband used to work in another city even before they got married, and she was quite aware of that. They talked about it, and she didn't want to relocate, but instead asked the husband to relocate to the town where she was working. So when my friend's ex-husband decided to relocate, misfortunes happened at his new job, and he lost it and started struggling financially. And my best friend dumped him, divorced him. Elder tried to go on someone, but she couldn't listen or care less. Elder, boom, within 6 months of her divorce, she was seeing another guy who was spoiling her with money, and guess what? She thanked the guy with a child. Elder, I'm not saying, but karma at times it's there somehow. She seems unhappy of late, despite the extravagant life in the beginning, because this dude seems to be a player who is a serial cheater. Elder, judging on what I know of my best friend, ex-husband, my name is mute. Right. Judging judging on what I know of my best friend's ex-husband, he was a good man to her because I know what she did for my best friend to be where she is today. Fast forward, Elder, a year later after the divorce, my friend's ex-husband got another job, and surprisingly, it's where I work. I'm the manager there. Elder would say we really have a good work ethics, and his career and business is getting back on his feet. Checking you back during their marriage, I was also married, and my marriage didn't last, so I was the first to be divorced. So both my friend and my ex-husband knew it, and we broke up before the divorce. Elder, after my divorce, I decided to take my time, so I've been single for a while. Elder, I've been praying for a good man to come my way. Now, Elder, my friend's ex-husband is talking of marrying again and making moves on me, and I want to be honest, I like him. He's hardworking, mature, and honestly knows how to treat a woman. I haven't told my friend about this, and it's difficult for me to tell her because she sometimes asks how he's doing at work, and she wishes she didn't divorce him. Yeah, ndapabata. She wished she didn't divorce him. Elder, what should I do? Should I play by the old book rule of never date a friend's ex and lose out of a good man, or just allow to follow my heart? Elder, if I am to follow my heart, what is it going to cost my friendship with her, and also what will the society and friends who knows us think of me? I'm truly lost. I need help. Yeah. Okay, yeah, thank you so much. Saka manje ex uyu anditi she's regretting. If I was truly a best friend, I would try and get these people back together. I'll do my best. Yeah, because she's regretting. And it's ndiye akaramba murume. Did best friend? That's what best friends are there for. Because I do dzakanyaya dzake. Hold on. Are you serious for real? But you will try to initiate your best friend to go back to an ex wakaramba ega because he's broke, he's not working, and she went out there and have a child with another man. No, Gamana, let's be really. Yes. No. Dewa. Do you know kuti there are men? Ukaita mistake, munogona kutodivorce, but after 5 years, moita remarry. Hold on. Uyo anenge ane mwana wake, maybe murume, okay, in this example, murume haana kuita mwana. It's very possible. Wandraba because I'm not working. Yes. Wandraba. Yes, Dewa. Zvinoitika. 1 in a million, not even 1 in a million. 3 in 10 can do it. Pane varume kuti akarwadziwa ndetika achishuwa iwe Dewa. Ndipo bvunzo vakadzi necomment section. Bvunza. Vakarapana nevarume vavo. Vakavatuka kuti unonwa gwembe chichi, une kadora chichi. Handiti. But that same man, ari muinbox wemukadzi iyeye, and still wanting that woman back. Varume vane moyo wakanaka, especially kana ari murume bhobho, soko zvake. Anokuita forgive. Unyange ukazoti wane mwana wako handitika. Omuudza kuti baba wemwana, oza ndakaita mistake, murume wandinai. Unotoka kuti atika kuti best friend futi again.
wakumudza masikireti emba mako imomo uti murume wandinaye hai tichiwa uchimudzawo zvechokwadi nezvokunyepawo uchimudzawo kana warohwa neuyu unomhanya kuna ex wako ndazorohwa chichi murume yebvati aiwa mukadzi wangu uchiri mukadzi wangu dzokera I still want you monyasa kutonyasitani nzewa kana nimudaiva munyasoizikai variko varume vakadaro saka ini as a best friend that's what I would do ndimbotraya kuti kungoti hazvizobude hazvo kapati variko vakadzi kuti munomboseparate onoita mwana kusaidhiko pati later on munodzokerana kumurume yeah very possible that's my position I would not even date this man but ndinoenda zvangu kune shamwari yangu ndoti okay since wacho uchiri kumuda you still have feelings for this guy rega ndichikurovera mundima ndinoshanda naye ko very easy to talk to chichi Grace akuti mazwana chi what and motonyasika I mean you have to talk about zvakakuita and then eventually there's so many the so soft spot amenoti kudavo variko kani know kuti variko chaivo ko naivo de handiti muri ku-UK hakuna here vakadzi vakasiya varume kuZimbabwe vakasvika ku-UK vakaita vana vakaita 1 or 2 kids neari ku-UK but murume paanoteera vanongoita continue nemarriage yavo imboitai 7 muone kuti vanobudikira kana vanhu vakadaro atizoiti ma-DNA hatizoiti ma-DNA but variko mbome murume haatombozviziva anenge ariko zvake kuZimbabwe mukadzi achinda once a year oenda zvake kuZimbabwe mukadzi uya osvika kugwangura zvake anotoziva zvakare pregnant neuyo ari ku-UK baba wemwana watoti aiwa ndine mwana wangu mukadzi aita mwana endai kuma-DNA unoona hasi ona ari kuchitwa asingazizivi aiwa mira koni toda kuti wakamusiya uku kuZimbabwe uku 3 years handiti hauna bvira wambokudzokera uku woita vana vako 2 kunoku then murume wozouya osvika vane vamwe mwana 2 mogara mese anakaita munhu wake muvazi vakadzika tinotaura mashoko anorwadza ekungorwadzisa munhu but anenge akarambwa pakuti haasi kushanda because it's stressful kuchengeta murume zveshuwa vakati atizvigoni we're not built for it saka akangorambwa because akati ngashandi murume mumwe anogona kuti okay ndava kushanda ndakubuda back naye mwana wako obva amudza kuti ndine mwana ndakazita mwana chichi anogoti aiwa ndokuda nemwana wako yedzoka motodzoka zvakanaka chaizvomugoyasita white wedding neni mira ndokubatsira regani bvunza varume ari pacomment section vari apa kuti pano vanobvumirana zvavati naye varume ndorangobvunza let's be honest because ari watifungira mukadzi wako iwe wawakaroora mukastragla mese mukaendesana kuchikoro mukabudirira mese basa robva rapera rako iwewe murume mukadzi obva akuti pfotseka andigari munhu asikashandi nandikude buda muno kwati mamhara obva akuramba ndiwo akuramba pasina 6 months akuramba atone chikomba pasina gore atone mwana nechikomba ichocho obva azodza best friend yake kuti ofunga yako ndakaita mistake chikomba ichi hachina kana musoro ndoadzokera kune murume wangu boys riri pane comment section will you take that woman chingonipindura yes or no zoti anokona anzi anzi muda vakadzi wenyu zisingaita anzi whatever will you take that woman mukoma Powell mukoma Gwangu Dr. Love ndimurapa mukoma Claude ndiri kuona varume panchimoni kuti will you take that woman ndikubatsireiwo apo mukoma Gwangu muripo Dr. Love muripo na mukoma Powell will you take that woman back tewa aiwa mira vachiri kumbopindura okay rega ndimirire kuti vapindure mukoma Claude nefa mukoma Dr. Love mukoma Powell na mukoma Gwangu taurako panenge wakarara
Okay, do you know kuti murume haagoni kuansa question achiti yes pano because munozomuti igwara hey chichi is not name calling. They would rather do it in secret. Answer iyoyo hapana angambobuda achiti kwanzi inini munobva matiti you serious dai kurunzi mukoma Paul vati enindosvita mubva kuti you serious uri murume pakai hey chichi vari kuti ivo varume taramba tichiti uri tsuro mubhuku vari muma-inbox imomo achingochemerera omudza taiwa ndakazororwa kana move on anoramba achingodzoka after 3 months. Are you still thinking about me? Hey, chakazocha dai vanhu vakadzi vachiverenga ma-inbox yarubva kuvarume vavo vasingawani mamessage ndoyanenge akatukana zvekusvika kuhana chaiko matukana magetaway machichi vamwe yasobvawo in peace vawirirana aiwa they still check up on us anyway ngandibvo koni peace yekuti unondiramba because I'm not working wonitira mwana kuside they know it's not working there ndakushanda waunditi you want me back kana pakadaro wane kumusha kwedu wakasanondirutsisa vanenge vaine utsinyi weekend ndichainvestigate ndakutsvaka 2 or 3 examples ndokuudzai musemandi okay zvinoitika ko ingawani pane imwe socialite wedu wakazvita wati votenda hatizozivi kuti they back together but tinongoona vachingolingalinga zvinodewa zvototika aiwa inana soko ndozeti hangu vanozvita they're too soft and nice. They will love you forever. They will still have that piece of you, that peace in their heart of thinking about you. But anyway, ndada mukoma Claude kana mukoma Paul because even sekuru Benford inini hangu ega vambotaura timbonzwa mukoma Paul wadona waenda kwandisiya then wodzoka. I don't know, right, guys? Who want to say something? We are now open for everyone. Madhiwa yoro madhiwa iri kubasa zviya. Mukoma Dr. Lavos kudaira varipo, mukoma Gwangu varipo. Okay, mukoma Dewa pane pandakanaona kupindura. The thing yamamboti mamuchipa example lekuti ma ex ari 2 akaenda ku vacation. That can never happen. It's impossible. Ndopandoramba ipapo. Ndokumbira kungosiyira mubvunzo kuna mukoma Dewa kuti kana zvichitadza kuti ini ndiite mwana uzondidzokera ndamboita mwana izvo zvichiita kuti iwe murume wondisiya unoita vana uko vana kana mwana woti ngatidzokerane ndichibvuma. How come to you? Pindurai. How come to me? Because it's my surname. Ndiwo unondura kandi ndokurora. Aiwa, imimi munotadza naye kudzoka kwandiri kana ndamboenda ndikanaita mwana baby tatadza kudzisana ndikabuda ndikanaita mwana because mune mamove on indongoswo zvipeta ndinomove on but kana mafunga kuti makaita wrong choice ini ndaitawo wrong choice kutodzoka togara tese tinongokudzoka togara tesezvo saka it's okay ngaatanga abvunza murume uyu kuti ko mukatiraya kudzokerana despite the fact kuti munhu ane mwana anogona kuendesa mwana kubaba wake zvovodzokerana vogara vese musanyeba zvekudi kose zvichigoneka kuvarume kuti munoenda mugonorora mugotsoka mugoti ngatidzokerane tigare ndigodzoka tigogara maita vana venyu 3 4 5 ishwa maswera seko naye vamashiwai taswera chikokwa maswera aiwa taswera hedu ishwa hamusi kuona kuti hamusi kuona kuti kutibatawo bhachi. Aiwa ndiri kuti kana zvichingogoneka kuvakadzi kune varume vane moyo mufunge asina kana nebasa rekuti akaona mukadzi wake achita apa achinatsotoziva kuti achita anongokudzokerana nemukadzi wake vogara. Kune vamwe vaziva vanototi iko haivhiwi saka munoti muhere uyanzu uyu kuti tiri kutraya kuudza uyu kuti zvinobvira here kuti adzokerane nemunhu wedza ndosaka kuine wedze kuti forgiveness kuri aizoipinda muvhocabulary sei rakapindira zvakawanda rekuti vocabulary
rekuti forgiveness muregerere wodzokera nemukadzi wako ine handikwanisi kuroorana newe bhozi shamwari yangu saka muregerere ane mwana but mwana anogona kugara kwambuya mogara mese kana zvaramba izvozvo iwe uchitora zvenemanetsera ari kuita mirenji mazuva ano hapachii chansi kai Mukoma Powell, tauraishwa wenyu tinzwi. Mukoma Powell. Maryiwayo, inini kusati kwangu hazvishandi. Hazvimedza chadzibuti. Amen hangu for others, ana Marilyn Musarurwa, variko munhu kuita kunge chikwekwe. Mukoma Powell muri bera. Kana variko zvavo. Connie. Hello. Taura kuti I don't know vanenge vakarara vatuwa mukoma gwangu na thing na Dr. Love. Taura kuti ndandikoti hangu ndichakutsvagirai zvangu variko unotonzwa kuti first nesecond born ndeve baba, third born akanoitwa kunzoko, fourth born ndiwe pamba. icho chihure sei ona Connie ona because munenge muchishorana isi varume but variko ona Connie icho chachihure kai ndogumbomba munhu asingazivi but toda kuti iwewe separata kuyafuta vamwe kutoita divorce chaivo kutorambana uyu yoita move on uyu yoita move on woona kuti hazvisi kuita mungoti aiwaka uyu ari kuti kwandakaenda uku hakusi kuita uyu oti kwandakaenda hakusi kuita mungoti aiwa ngatidzokeranei. Vamwe vanongonyepa kuti for the sake of our kids but aiwa muchanogwangurana kamadzokerana koita kuti makutondipa task zvemukomatewa aiwa taurakanyiwa aiwa ndakamboansa yemavhakation kuti ukaona x nax vakaita move on vaine mapartners avo vozoenda kuvhakation aiwa chachiurechi vadanogwangurana nyangwe muine vana ngavauye moita dhina nemax enyu nemanew partners aya than kuti muenda hanzi kuenda kuvhakation ime munoona ndii kuvhakation kwacho ndochachiurezvi ndizodambopindura ndikati kana ndatoenda kuvhakation nax wangu nevana vatakaita chances ati kunogwangurana because anoziva kama weak points angu uyu ndozivewo akewo pane pati tinotongogwangurana chete kunyepa Connie wati chii ndati kuenda kuvhakation muri maex handitiava they've both moved on handiti imimi alright imimi moita move on handiti imimi moita move on tatakamborooranawo handiti imimi mozonditi Connie ange nevana kuvhakation timaex ka tiunenga kuvhakation kunodii nevana what proper is either iwewe unotora vana moenda kuvhakation nevako mukadzi or inini unondipa mari inini semukadzi kuti ndokumboti uende nevana kuvhakation but usually munotoramba because varume havadi zvekupa mukadzi akaroorwa kumwe onzi ndakupa mari havadi but anyway suppose maybe wapa mari kuna ex wako aende nevana kuvhakation anoenda nemurume wake. Why? It can never happen. Ukaona kuti ma-ex na-ex vakuenda vese aziva kuti kukatsva chakanorohwa chete hazviiti saka vanhu vakusati vetinyepera kuti ini ndinoenda ne-ex wangu kanazvo and murume lese inini hangu ndakaroorwa nditi murume wangu never allow it kuti ndiende newe kuvhakation hazviiti ndopatozoti kaanenge ari murume rudzii it's impossible unless yakakuri hapana ane new partner imimi makati akaseparata nditika ima hamuna munhu wenyu ina ndino munhu wenyu that's possible kone as long as ndine wangu chete they will never allow it zvinonzi ngauye kuno kutoita lunch naye hazvitoiti ndo pasingabvumi varume ipapo hazviti chotadza tii Alice Bangorise chotadza tii ati kudi
nondomhorisalisi chinotadza chii koni? Chinotadza chii? Aiwa, kune murume wangu anenge achiti uri kuendepi nani kuvacation. Aiwa, zviti maybe it was a day thing yekuti maybe tikuenda kuuya uko maybe kuDisney or something for the day yekuti haina makuseni tikadzoka manheru. That's probably he might say yes. Tikunorara kovhe mazuva. Zviti I don't know. Timobvunza varume vanozvibvumira here mambobvunza kwesenda iyo kweseni imwe. Would they allow it? Mukadzi wako oenda neex wake nevana vaakaita uko kuvacation. Zviti ngomadewa. Very possible. Very. Totadzani handipano rinongochizvibata here kuti makarambana. Muti an ex next for a reason. All right. Ava two ava vaenda kuvacation vanogona kuzvibata but wandasiya kumba haana kurara BP yakakwira achimofunga kuti munhu wangu aenda. What are they doing right now? Probably chichi. And futi handisi kuti anenge achingoti every 30 minutes video call. You know, why would I want to stress him? Rega ndingorega kuenda kuvacation kwacho. Zvingoiti ngomatewa. Akaiti. Nyange izvezvi kuti murume wangu oenda nemumwe mukadzi ex wake. Aiwa kani hazvidi. Handani kwakarambana? Hazvina ndibasa kuti urambana. Vaenda kwandiri kuziva kuti varinorara ikoko. Suppose maybe vane 2 rooms. Zvinoitika ngomatewa. Uyu akabhuka room yake, uyu akabhuka room yake. Ndezvebhayizi zviya. Varara muroom imwe chete. Zviti zviya. Koni hana vimbai. Guys, mari tiri kudya hedu zvinonetsa kuramba munhu. I mean this situation right now. Yes, she's being honest Dewa. Pano it's very hard to resist an ex. Pano ya kumba paya iwa una munhu wako handiti ugere wega. Baba wazona vana kumba. It's hard. This is why I say kuti I don't want to put myself in that situation. Kana ndaramba munhu ndaramba ndatopedza newe zvatopera. Tingati dhumane supermarket. Hai zvapera. Handine chekutaura newe nzi, you know, zviro zvatopera. Okay. Zokuti azona vana chichi ngaite arrangements nevana azotora vana padoor oenda. Ndikanga ndakumupinza mumba kuti uya umwe coffee uchabva wamwa necoffee yangu kuti. It's hard to resist. Kuba vanhu vakamborara vesega, it's hard to resist ndikutokudzai. Especially kana munhu anga achirova gwangu yaya yekuti yaya inonziko. Yaya yekunzi all night inonziko pagwangu inonziko. Damarevu. It's hard to let go of those guys. Uya akataura comment section ataura chokwadi. It's hard to let go of such people. Saka it's better atambira zvake uko kure neni. Because tikangosangana chete tinotsva. Saka havatauri zvavakadzi, havatauri. Uya atongotaurawo zvake because atofarisa. Havatauri ngomatewa. Vari kugwangurwa. Kana ndato accident kunyepa ngatisei makamera mudzimba dzavo. And murume moved on with another wife, another woman. Akatoroora. Pano azona mwana. Tiri kuapa kuri. Hanzi anatendai mukandakanda hanzi vanomukirana usiku vana varara ziva kuti mvura payakambofamba napo haikanganwe. Dewa tiri kuzviona kani. Munhu wandakati bhakifulu tichi ndikamutuka. Anenge arimo muinbox. Ukangoposta picture yako chete. Atopinda muinbox. Zvinhu zvangu kaizvi. Zvinhu zvangu kaizvi. Zvinhu zvangu kaizvi. Apa makatodivorsa divorce paper riripo. Zvinhu zvangu kaizvi. Iwo bwati. Indobva ndati handiti takasiyana here. Zvova zvanzi nemurume handisiri ndiwo akandisiya ina ndakukusiya.
Equal conversation in inbox guy. Because varume they can sweet talk when they want to gwangu kutewa. Anokangana kuti wakamutuka uchiti kwanzi ndirombe hauchashandi. Anozvikanganwa zvesezvo. Just because aringoda gwangu. Ndosangati uyu munyoro uyu. Hapana kwazviri kusvika. Murume aringoda gwangu chete. Apa waita munhu vari kupi naite waribozwa. Location yavo iripi? Naral. Dewa ndopandaona kuti munyoro anonga aveso salt and pepper munyaya make. How possible is it? Ndiri kushanda kudaily board. Handiti. Best friend yangu yemurume akasaka ati ndiye akamutsvagira basa pakampani pake. Aiwa nakatsvageka. Dewa. There are too many coincidences in this list. Too many. Too many. Aiwa zviti. Azongonyepo kuti jasungoti vanhu vakatsvagana kureva kuti pamwe vaitombo inboxana uyu achiri married kune uku vakambodyanana somewhere. Coincidence yacho is too much. Vakushanda vese. Apa ungari ma-best friends. Zimbabwe is big shame. Kwako kunzi ku-UK or somewhere handiti ka. Maybe manesi. Yes, that's possible. Because nemtigara one area mese kunyongwe maybe ne one hospital. Mugona shanda, that's very possible. Zimbabwe makambani akateshekera Zimbabwe yese. Mudhumana pakambani ipopo. Waita kuti bosi yake iyi. Msikana azowedzera tumwe spices. Anyway, ngatingofamba nezvatinyorera but sisi siyana nazvo. Hazviri hapasi pako apo. Tsvaga munhu. Nevarume kuzara kwakati avarume munyika ungapendirana webest friend yako. No. Koni. Mirari monzwa uyo ari kudya marutsi rinzwe nyaya yake. Dai kola. Urunzvamutsa seiwo? I don't even know. Why? Like serious, I can even talk right now. People, they can even take me like I'm wrong. What? I don't know. Munhu ngaangonditore zvaari kundionera seizvozvo. Zvinhu zvokuti handisi kugona kuti ndizvibudise mandiri. Tinorambana few days, even like a month, 2 weeks, 1 month, 1 week. Zvokuti ndikuona machingotora back. Handimboziva kuti zvikuenda rudo runonetsa guys. Zvinoda kutaurana chokwadi. Ameno kana pane vanhu vanongokwanisa kungozviita ungoti they can even like split it off kana wangobva mazviri. Me I cannot. And vamwe vanhu kazhinji ndogona kuda kuti nditaure navo ndivaudze vamwe vanhu vabude pachena, but right now Mika I can even tell you kuti vanhu vakawanda vanongohwanda vasingabude. Munhu wakadanana naye like mukaita kana kuti my years being together muri mese hazvibudiki zvezve. Unogona kungoramba uchingouya munhu yakangoti sorry, unongomuti it's okay babe, modzokerana okuita futi the rough the same way yakakuita kumashure ungomutora futi back. Apa muri kutonera because munhu wakadanana naye zvinonetsa. Hamene kuti Mwari achauya rini kuti hatisunungure muzvinhu zveni ndiri kungodya hangu marutsi right now. Hamene kuti kangani ndichimuna machingodzokera. I can even love right now but munhu wekuti ndikuona machingomutora back achingodzora ondrowa nechimwe chipepa 2 akangotanga ondrowa pepa 1 pepa 2 kukodzoka. Munhu wekuti ndinoda but handisi kukwanisa kuti ndimuti ndiabve mandiri akangouya kanongotaura masweet things and what we are back together. Not kuti ndikuda mari kana ndikuda something on that. It's about love. Yes, ndomuda. Handiri zvinongoitika maybe handile but ndomuda. I think maybe it's about kuperera hero or something else. Ngoro munhu ungoti ndangoramba ndiri mune munhu iyeye. Ameno I don't know kwatichasvika but akangondigumbura ndinotomboita mascandals naye kutoti hatoite zvokuti imwe munhu hama yangu ikandiudza kuti siyana naye munhu in what my friends vandiudza kuti siyana naye munhu but ndingoramba ndingori maari. That's why ndanyora kuti ndingoramba ndiri marutsi yayo ndichingomatora futi back. I don't know, maybe handichazoti ndichazozvifigure out when kuti ndibude mazviri but right now zvikuramba. I think now is the shady time. Ipepa 3 yandiri kutorwa now right now yandiri kutoexperience right now zvandiri kutaurira izvo zvandiri kunyeberai. I'm going through this.
Okay, saka pamunapanga muchidzokererana apa munenge angaramba umwe ndiani? Iye anogona kutondiramba otondizoti is the end babe. Anogona kundiramba on a Saturday, right? Sunday onyarara, Monday anogona kungondiza morning babe, how are you? Apa ndarara usiku hwese ndichichema, right? WeSaturday Sunday ataure neni, ozotaura neni Monday. Semunhu wandinoda Monday yacho akandipa ma-sweet things and that, I'll respond to that person because ndomuda. I don't know, and this is what it Rudo, guys. I mean, I think the stages of life and tourism. I mean, I'm going to go ungoramba vanhu wavo ini hangu wangu atomayeza atomataura nguda amayezi makani but nongoramba chingorwa nemapepa mapepa and ndichimanyora futi. I think ndekumapass, I don't know whether I'm failing, I don't know. Hey, but iwewe wakazvitarisa andire wakazvitarisa, right? Iwe unofila munhu unomuda andire ka? Yes. Iye anokuda the same way anomuda here kana kuti pani paunofila kuti ndiri kudiwa here kana kuti pamwe pacho unonzogutsikana kuti anokuda here kana kuti what's there with him that makes you go back to him? Ini naundogutsikana kuti anondida because ndakakutsvaga kuti shishi kuita kuti asandide ka. Pane zvinhu handisina kwasa kuti nditaure right now pamberi pevana titi taura on the public kuti pane zvinozoitika like this and this. Zvinhu zvimwe zvaanozouya apo nditi adzoka kwandiri zvinhu zvekuti zvinenge zvakarema zvakatowanda nevanoti maybe akangotowana mene zvikangoitika uende wati watakawarewa zvisina kana chihore mukati. Handikunyauza kuti zvikuenda nekuva. Only God knows. Amen. I don't know. Ndatokunyaya kwandizvatoti kuitika kai this is the second love ndabva marriage mangu ndaita vana 3 in marriage. Then vandagara ndakagara for long ndabva marriage vandazowana munhu iyeye. Right, inzwa hada no more kurambana kwe 3 days kurambana here guys uri kutsamwidzana amune mwangu tsamwidzana amuna kurambana? Isusu totombotsamwidzana kwe 3 days. Togona kutsamwidzana kwe a month. Togona tototsamwidzana for long. But munhu iye anosogona kudzoka futi. Asi taura kwe 3 days. Okay. But handisi kunyazoziva kuti chii chinochitika kwaari. Because inini nyange munhu akauya kwandiri mumwe munhu anenge achiuya achida kundipfimbe newatwatika ndichingozviziva kuti in my mind I have someone I love and what. Handizive kuti kwaari anofeel the same way andofeel or what. I don't know. Maybe in the readings, I don't know. Okay, so if someone approaches you, say marambana zvimwedzi yanzi kutsamwidzana ikoko. Okay. Hey. Okay. Okay, there's something that I want to be honest with you. Pane zvinhu andogona kuita nditi. Pane munhu kuti anouya side, please vana havadawo kuzviunza on the public, but me I can even come on the public. Kuudza zvandiri kutaura nditi. I can even love umwe munhu toita zvatinoita nditi. But munhu iyeye hakude pfungwa dzangu. Handiri kunyengerera. Okay, so unokwanisa ku okay, so unokwanisa kuti sei unokwanisa kuita hako ka extra fake kungoti wakadini kana wasangana munhu wako but uyu wako uyu chaiye handinyasoite deep naye kudai munhu iye handizivi kana pane something chakandiitira handinyasoziva. I don't know. Handizivi. I'm confused right now. Okay. I think I'm done. Yeah. Thanks for being honest, and it's nice. Okay, yes, I'm being honest. Yeah, tite wapindu watorunyedza ufunguka ndataura zvinhu zvipamwoyo pangu. I think kutotaura kwandazviita ndatokudisa something on my mind. But hakwanisi kumuramba. Andomuda. But muri pa break kana manyongonyerana kana munonyongonyerana muri sei zvinezvi?
Kendezvouya okay. Ndarohwa chipepa 3 guys. Ndarohwa chipepa 3 chane 2 weeks ago. Ndarohwa chipepa 3. Vanodzosa futi back guys. Handi kunyepera even zvinhu zvakanditira kudzoka kupepa 3 unobva relaxa. Unorelaxa zvokuti I'm okay. This dude loves me. This and this and this. Vakadzi kanyasouya munyazotaura chokwadi. Vanhu vakawanda vari kuzviitira zvinhu izvi zvandiri kutaura izvi. But hatidedi kuzviburisa on the public. But me I'm saying it because ndoda kuti ndibatsirike. Maybe kana pane zvandiri kuleka or something. But zvinhu zvokuti ndiri kurarama mazviri. Ndadzosva 3. Munhu achindita zvaanondiita but ndichimutora futi back. Ano achizokubraiba netumagoodies reka ndichi. Paanozodzoka. Some of the time it's not about the goodies. Kungotaura chete. Guys, I don't want to say. Pane zvimwe zvinongoitika murudo sava. Munozviziva vanhu vaMwari. Please. Hazvida kuenda deep. Okay. Yes. Okay. Handinzvenyi on public but chanangofara ndichoti munondita kuti ndinge ndiri video call. Aiwa no maya It's okay, that's how life it is. Ndikutsva go help. Hands na Cleo, he's called the time vampire. Wake up and smell the coffee. Kana mkoma Claude hands uko apa the update us okay. Zvikana spakwalas sometimes in life we all have that moment of that unwise decision. How long it takes to snap out of it depends on the individual. Then he no more what I said munema kore mangani muchidana and I want to figure out it's something. Then P say when you know that this person is not good for you, one is to guard their heart, be intentional siyana nazvo. Cleo said asi muri kutambisana henyu nguva budiranai henyu pachena. Tendai mukandakanda kola ini muri kuita chidangandanga chaicho chekumahumbwe saka muchasvikepi muchidero. No more say okay ndokudengoko right saka right anenge anongoda gwangu munhu wako hana tendai munhu wako anenge anongoda gwangu chete. Yeah, maybe it might be very kuti anoda gwangu but gwangu racho raanozoita futi rimwe racho futi there's some other things because vamwe vamunogona kunditi hanzi ndikumudira this and this handiti toro munhu anozviita zvinhu zvake zvokuti iye nyange akanzi asipo ndinorarama asipo munhu iyeye handiti. Pagwangu pane zvimwe zvinhu zvokuti anondiitira kuti anounza muupenyu hwangu tototi there's a big thing zvaandiitira mandiri anochizoti munhu yada kubuda muupenyu hwangu here achindiitira that on that. Alright. Yeah. Sei pagwangu anonatsobata gwangu iri pano moti wambosangana nemunhu kuti undadza wambosangana naye uchida kuakompea zvinoita rekana kuti zvinoita muupenyu hwako ndezvekuti akaya muupenyu hwako do you see say kuti you are doing business rotanga to bloom kubudirira kana kuti anounza luck in your life what is it that zvokuti when it comes back into you unotsona the difference? Handidi kunyebereka zvinhu zvokuti vanhu havanyasode kutaura chokwadi ka but ndinoda kutaura munhu akandiseka achandiseka nditi munhu uyu handiti inini I was low muupenyu hwangu handisi muno kuti ndakadzidza zvekudaro but marererwo andakaitwa namai vangu vangu ari munhu wekutengesa handiti even ndapinda in that industry yekutengesa then this guy comes to my life he lift me up. Okay. Tikaita say anobva aruya another change kuti can you do this and this obva lift up more things that anoisa muupenyu hwangu unongonyewenyukawo semukadzi kungoti but this guy he put me in another level again handizoti pamwe maybe ndine ruchiwa rwekuti imari kuramba ichitopwa muupenyu hwangu but ichimuda at the same time. No, I understand. Even yekuti akanzi abuda muupenyu hwangu ndine mari yekuti yandandagana ndingori naye kuti ndorarama naye because nini hangu handaudzidza but mubusiness industry ndiri munhu wekuti ndozviitira zvinhu zvangu nyange akanzi haamu kana kuti anogara achingotopa even dzimwe nguva anogona kudzoka muupenyu hwangu haana chimwe chinhu chaanoita but munhu wekuti uyo akauya
Mostly we normally used to talk about business and I shouldn't lift up. Okay, so in short, right, so in short, I would say Guti, this person and the matter or waiter and the owner your potential, right? And a vision of things you want to owner and it because you a hustler and it saka anokuonera magap yokuti unongoswa kuti auri kuona kuti ona baby iye zvinezvi ukadai so handitika things are like this. I will say kuti are more streetwise in terms of hustling yekuona magap saka anokudza akakudza gap racho ukariita things goes well zvafaya saka ndo patarapa kuti vakadzi vazhinji when they love a man vanotanga kutarisa security kana chonati security hapana zvavo but anotarisa potential ozati munhu ndikadaiso nemunhu zvinhu zvinodai saka this guy handitika the reason why maybe muchiwirana kana uchimunzwisisa kana uchiita sei ndezvekuti patinodana nevanhu handiti pane pambonoti munhu andandinaye kana zvandakaita nemunhu yokoyo hapana chakabuda kana chakaoneka chaakaita nini but this guy even though akaenda akadzoka anokubvunza kuti saka business yakura sei but uri kuziva mazuva ano kune zvakati saka for you to come back to my life. Yeah, saka for you anobooster your kuti unokosikaoni but anokuonera mumwe muono wekuti unosoti the thing chandida kuti nditaure vana vangu chaivo me I was divorced ndine vana 3 ndine vana 2 1 girl 2 boys and toya munhu uyu handiti vana vangu they feel loved nababa ava handiti chino zvekuti kana kuti akaita kana kuti a week kana kuti akaita 2 weeks kana kuti akaita a month asipo vana vangu especially mukomana my first born because iye akaramba kuti audzwe nevana vangu kuti uncle andonzi dad nevana vangu anoti who is dad this now inise mubereki ndoti he is out of the country ari kuita basa raari kuita this and this and this anditi apa makaburana kuwanza kuvana vangu munhu wekuti akapa rudo kuvana vangu zvinhu zvinotondinetsa futi zvinomwa mazuva kuti anogona kuuya kumba kwangu tikagofurisana tisingatotaure tese anogona kuti uya kumba kwangu anotondiudza message. He can even text me onditi I'll come and take the boys, tell them to be ready. Ndongoaudza wangu because ndisina kuti vana vangu vazive kuti pakati pangu neni pane something chiri kuitika. You text my kids because musikana wacho haagari kunoku, he is out of the country. Indogana ndiri kuzimu right now mwana wangu ari out of the country musikana, then here I'm staying with the boys. Obva try the boys handisina kuti ndivaudze kuti pakati pangu nemunhu pane zviri kuitika. You text my kids even vanongokadzoka zvavanenge vainazvo, the way they will be talking unoziva kuti zvii zvikuti zvikundinetsa kuti vana ava ndichasivaudza kuti unomboziva here kuti after this I'm getting this over this guy. Zvinonetsa. Inango I'm confused. I don't know. I'm confused. I think I'm done. Mukataurenyi mukandipa zvamundondudza handichataurai futi. No, I'm done. No, we are happy kuti you came here and you have said your story. And and the good thing kuti you know your person, you know the relationship. And you know what it brings to you, the changes that it brings to you. And as long as in sitting here, right, as long as personal physical abuse and all these wahala kana mchingona mana zvenyu pasina ari kuroa is not even apana kana abuse. I think abuse yari kundipa ndeye mu relationship yekuti ari kundi zvokuti akaenda ndati handishada, he comes back again. I think ndo itori abuse to me because ina handitore nguva ndada kumudzosa futi nezvinhu zvaanondiitira. I think maybe it's an abuse, I don't know. Don't you think kuti at times because uri kutsvaka kumusana nekudumbu because vana vako they are close to him andika saka at times your kids will ask you where's dad anditi izvi makanyongonyorana saka I think subconsciously ngoti okay, my kids are missing him, right? Iova text now, but how are the kids? I want to see the kids. So I don't also feel a guilt. Okay, what am I going to say to the kids? Time he can even call my son
the first one vantotaura zvavanotaura azoya padhoo anoka ndofanira kuti ndiacte happy because ndoda kuti vana vangu vafara vasaziva kuti chii chiri kuitika. I'm confused and handida hangu kunyebera. I'm confused right now. I think they want to need table zvekuti nikoita ungoti zvinhu zvese I don't know. Chimbopewa mwana watauri. Chimbopinda mu comment section nishiona. All right, Ibo. Thanks, Kola. Thank you. Okay, mufudza adona papa ina mufudza pa adona. Okay, go ahead mukoma Powell. Ndambona mufudza. Apa inyaya ipiri kutaurwa. Anyanga nerap ari kutaura apa. Aiwa, Kola chatenda angango yake nenyaya yake kuti because angataura nyaya kuti kona angachibvunza nyaya kuti vakadzi vanodzokera nevarume vaine ma-ex vachizodyana uye akati zviri kwezvi tiri kudya marutsi atakambosiya saka ndazomufonera kwabva aitaura nyaya kuti haindi kudya marutsi angu ndinosiyana richidzokerana richiramba chidzokera saka ndo nyaya yake yanga ari kutaura. Oh, okay. All right, it's fine. Tichiri ipapo panyaya yeavavo masawira maviri vane ma-unsuccessful marriages. With the other sawira achizodzoka achizonodemba zvaakaita. If I were to be very polite today, because ndiri kunzwa mweya wokuropafadza, the lady should just carry on ororwa. There is nothing chingamumisa because uyo akaenda ega. Saka kana wakateerera umwe wangu tete wangu aiwa kana uri murudo torwa zvako uyo ndezvake izvo akazvirusa akatambisa nguva yake. Saka I don't even feel pity. Mukadzi uyu aradza kuti munhu atoriwo murudo zvokutodaro kwete nekuda kwemari but nekuda kwokuti ari kudawo munhu. If the tables were switched, I think the lady could just do the same. Saka ngaasatombomira zvake ngavadanani. Ndavaropafadza. Bless their relationship. Yakanaka. Zvousawira tinozozviona paya totsvaga mamwe masawira. Because apa. All right, what is it that I desire kumunhu wandaramba? Kana ndirini ndabuda handioni sokuti mukadzi uyo angamiswa as if ndiye akabreaka the relationship. Haasiri yeba iyo ndiye akangozvisiyira munhu akatambudzika nokuda kwenhamo. That proves my point mukomadewa. Vakadzi ava kana tisina chimwe chinhu, it's very difficult kuti tive nerelationship chaiyo. Zvinonetsa. Munoona munhu akarambirwa kushayiwa kusasenza. Imagine irizini here ngatingarambirwa munhu iye. Munhu wakaroora ukatata naye. Woenda uko zvonofa waakuchidemba manje wawo. Aiwa sha iwo tora munhu iwo usamire. Itoita izvozvi tora munhu izvozvi because ukatonoka ungatozomuudzawo zvikafa. Itotora munhu azongoona mato akutofamba makabatana maoko mutaundi mutonazi. Handoni sokuti ingaita pressure. Iri ndinyange ukamuudza kuti nyaya iripo ndeyekuti baba wakauya wakandisvitsa shoko ini ndakavada. Ndo ndakaona sokuti ukama hwenyu hwahuchisipo. I don't think kuti pangaite any problem. But ngaasawana nguva yekuti hanzi anoswera zvake achizvi-explaina to the friend. Anongomuudza kuti I am now dating your ex. Akanditi ndinokuda ndikamubvuma. Haafaniri kutombobvuma kutongeswa. Hatina hedu mutemo kutaura chokwadi. Mutemo hatina kumbobvira takaona. Unonzi gumira don't date your ex. Izvo ndezvevanhu. Don't date your friend's ex here whatever. Vanhuwo vanenge vachingoisa those boundaries. But kana tarambana inini am of the belief yekuti tarambana. Saka kana ndikazoona mukadzi wanga ano umwe murume inini nyango wandaiwirirana naye
I don't care. Tarambana. Why do you care? Kana iwo kana wakaramba munhu, why do you care? Right? Kana iye achida munhu, the girl achinodembera friend. Kunga wangomhanya kaende kumurume wacho andotaura shamwari nini ndichiri kukuda. Why not? Ari kumiswa nani? Ari kuda advice kubva kumusikana. Ari single. Hazvibudenga izvozvo. Saka nawe chokwadi chacho ndeyekuti if I were the lady, I'm feeling generous today, go and take your man. Get married. Enjoy. Be loved. Love is a beautiful thing. Especially kana ukaiwana pedyo newe pawanga wasingatarisiri. Do it, my sister. Generous. Very generous. Do it, my sister. I am with you 100%. Munhu uyo akabuda ega murelationship. Haana kudhumwa. Akanoita mwana. That's the worst scenario yekuti nyangwe munhu akadzoka. Pandiri haadzoki. Ukaona ukabuda ukanoita mwana wandirambira kuti hamushandi kana kuti hamusi kushanda. Iyo kudhumira kawo. Kudhumira. Hakuna nhema dzakadaro. Paifanira kutsvagwa chimwe chikonzero chiri nani. Paifanira kutsvagwa chikonzero chimwe chiri nani. Varume havana moyo wakareruka koni. Sezvaunofunga kuti kwai kune varume vane moyo wakanaka. Koni usarerwa nhema. Koni kana tichikutaurira nyaya idzi izwa kune varume. Varume havana moyo iwoyo wauri kutaura kuti hanzi munhu unobuda onoita mwana andirambira andiudza magara moyo ozodzoka. Ukaona ndikakugamuchira pane zvandiri kuda. Pane zvandiri kutoda kuwana ndakugamuchira. Ndo varume chaivo. Hakumana zvimwe zvinhu ngatirege kuda kunyepera varume. Hapeno kuda Dr. Love vanowirira nazo. But ine hangu pafeya. Pafeya chaipo. Hapana relationship yaari kuzobuilda nemurume uyu. Uyo murume uyo wakarambirwa kusasenza. Kusenza saka she is materialistic. Ende zvese izvi kana murume uyo akanga akuzvifunga anongozviti bvuwa. Saka hapana advice yatingada kuti titaurire sister kuti endai munoudza sahura yenyu kuti adai. Tora munhu. Munhu ndewako auya ega dzawira mutswanda idzi. Hadzinetsi kuorera. Hadzinetsi kujorera. Hadzinetse. Tora munhu. Mogara moroorana. Woenjoyawo wodiwa. Iwo wodikawo zvako. Wochiregawo kuita zvakaitwa naSawira. Life goes on, my sister. You are loved here. Love is a beautiful thing. Hello, Connie. Ndapedza. Ndakateerera. Yeah. Okay. Unobvunza here Connie? Network yangu nhasi iri kunetsa. Aiwa mubvunzo handina asi ndinamba chingotaura kuti varume variko nodaro. Kungoti vakadzi hatizotauri kuti baba nhingi vazombouya akadirova pepa hatizotauri. Urova pepa tu. Koni unoziva here kuti anogona kudzoka achinorara naye but zvemarriage hazvibudi. Eka. Okay. This is another scenario. Extra. Pane pamwe pekuti baba evana haasi kuchengeta vana handiti. Tozoti anouya tikudza masweet nothings. Ndina mukadzi wangu bheki. Unotongobvuma kudzokerako because it's the only way yekuti akubatsire nevana. Variko vari masituations akadaro. Ise vakadzi totokunda ngenyaa yekuti ava vakadzokerana not kuti pane rudo. Hapana. The thing is, ndakatiri kutaura isusu kodika kuti uyu mukadzi uyu adiwa uye murume amuda. Why do we have to stop them when they are actually having a greater part of their bodies? Zvichinzwa kuti toda kunge tiri tese. They should actually do it. Because remember, these people are in love. Uye munhu achadiwa uyo. Aiwa, havasati vainda. Angopigwa shoko, asati aenda apigwa shoko. Chete, ndo stage yaanyorera. Achangopihwa shoko.
But at the same time, we have to be careful nema-relationships ekumabasa. They're always about kwangu. Wes murume saka makuzvibvuma here because last week makamboramba kuti mukati vakadzi because she has a higher post than him, meaning kuti she gets more money than him. Makuda kuti ati aende kuti musikana asi asvika achita love mouth kuti ikoko ichalasta here marriage yakadaro. No, That's what you have to be careful about. That's genuine love. The guy is a hard worker. Zvese zviri kuonekwa nemukadzi ane potential. Apa handibvumi koni. But makamboramba ka last week kuti varumenyenga yevanhu vari pasi penyu nhasi makuchibvuma manje nokuti befriendmakuchidzidzisa. Pane nhau iri kutaurwa. Pane nhau yataurwa nomunyori. Musati maenda kumberi. Hazviiti kuti manager adanane nemunhu ari pasi pake ndezvenguva diki. Mukadzi anenge achiena momani, murume achiena mari shoma. Mukadzi ndiye manager. Mukadzi ndiye manager. Inyaya dzegwangu chete idzi. Ndozvaari kufira mukadzi ipromotion. You have to be careful about my relationship ekumabasa. Uyu ndiye akatadzira murume uyu basi. Baba Gamo wozonzi kudii wozonzi ndakakutsvagira basa pano anenge akutotongwa manje. Ndakakutsvagira basa ndakakuona chino ndakakuona ndiwe mukuru wetsambara futa ini ndini munhu wakangorambo wasitine mukadzi wako wakutine mukadzi wako nekuda kwezvizvi zvino nhasi izvezvi haimi anosvikira. Aiwa handinenge ndaziva kuti mukadzi ane higher post. But that being the case, pane nhau yataurwa nemunyori. Ndosaka ndichiti nhasi I'm feeling very generous. Munyori ataura kuti she is in love. Shoko iroro ndora ndomudza ndora dzandazinyanya kubata, saka ndazomonyanya kumunzwira nekuda kweshoko rerudo raaunza naro. We are at the guy is a hard worker. So these are potentials dzinoonekwa nevanhu vechikadzi. Remember, my last closing statements last week were, if the guy is a very supporting structure, and that the lady can achieve desire that, why not go for it? Those are generous naskon. The guy is hard working. All right. Patanga nyaya handitika zvanga zvichinzi the ladies were the ones that were advancing nechikoro. Varume probably they were happy in just that one post they had. Vakadzi vakati maybe vane masters. Murume ataunzwa kuti vakaita chipa tasambomentiona kuti they were also doing something. They were just working. Saka zvino, right. Tozoti the guy is just an account clerk. Mukadzi is an accountant. Pachafamba say. Yeah. Oh, relationship being kind of so that you have to be careful. I would rather men this two hours. Inina I want them to go murumo. No question. Yeah. Munhu auya nenyaya hasi murume mukadzi. Nhasi ndiri generous because the lady ataura zvinhu zvaari kufila. He is not undermining the guy. It's not vice versa. It's the lady auya nenyaya. Akati iye ndo zviripo. Saka inini advice yangu ndeyekuti if you are in love, my sister, the man is yours. Don't be bothered by your friend's relationship na ex wacho. It's now and void. Go for your man. Be there for your man. Support your man. Saka, how do we know this guy loves her? We have to be careful about this man. They will tell you all sweet nothings. But hapana. That shit. Ndiri kuzvinzwa hangu zvauri kutaura but inini ndiri kungotaurira kuti sisi vangu vari murudo. Zvokupromotwa pabasa kana izvo zvavanoda, it's fine. Vanopromotwa zvavo pabasa. Hapana chakaipa. But for now, my sister is in love. Let him go and get what the heart desires. The heart wants the man. Saka musazotitika tiri mabhishu. Kana tati tiri kuendera varume vatinoda ndisika tozoona tatichitambwa.
then you move on. Don't do tamper. In the end, you move on twice. Those words Koni kana murume anga auya pana achiti ndine eledi handiti ka ndaimuadvisa kuti sha that guy that lady ane higher post kwauri siyana naye ende iwo hausi kumuda uri kuda mari yake murume uyu haasi auya pano saka nhasi ndiri kuadvisa sisi vari kuda murume ari pasi pavo ende inini handisi kuziva macircumstances mazhinji other than the ex being in the picture kana ivo vakasaonera kuti murume uyu ari kundida genuinely without issue yekuzoti ivo vanenge pachida kuzotaurwa nyaya dzemabhegi well zviri kwavari but sisi vauya vachiti ivo nyaya yavo zhinji iri ivo vari kutya kupesana naex wavo more than the men wavari kuda kupinda maari saka nyaya yemurume uyu kwavari iri under control but nyaya yaex ndo yavari waridhi nayo. Aiwa, vasikana ava vachiri mabest friends, havasati varambana, vachiri mabest friends. Uyu murume uyu ndiye akanda shoko. Takanyora tsamba achiti ndapiwa shoko rekuti ndinodiwa, but murume uyu manje ex best friend yangu. Alright, that is alright, it's fine. Alright, since uri kuda kundipusha koni kuti ndiwedzere kutaura ndichiudza asisi chirega ndichiti my sister alright, musati mavhuma mamadi kumboonesana nababa vakukandai shoko paground work concerning mapositions enyu, be it your position at work and your position probably muri kumba. The ex, don't talk about the ex, but talk about you as individuals vari kuda kuzodanana, because automatically iwo watodudza kuti you are in love, saka hatichagoni kukudzosa kumashure kuti aiwa usachapinda bamurudo iwo watova mekudhara, because ari kuona potential, but chimboleyai maground works tione kuti zvinhu zvacho zvinobuda here kana mutinge mataurirana nomukomana kana kuti nababa pazvimiro zvenyu imi muri vaviri nemapositions enyu mamiriro akaita kuti parege kuita umwe munhu unohwandira mumwe. Alright, mirai makadaro musamairisana naro. Mirai. Andiclay muri sei? Andiclay. Tiripo, tiripo. How are you? Tiripo tachambotserera. Ava two havapedzerana. Taurai tinzwa. Nyaya yakaoma. Asi satapinda munyaya toda kumbotaura nakola fona. Abamai manjoni. Kuti kola inhangu ndanzwa nyaya yako. Ndoda kuti usapedzerwa nguva zvako. You don't want to go for years usinganatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika, uchishandidzana nevana vachitrusta munhu uyu, uchiita emotionally invest in this person only to realize a few years or decades later kuti uri kungodzinga nhunzi. I would advise you kuti clarify things, clear things out, and know exactly where you are going. There are some demonic, if I can say, emotional wasters, time wasters. This man can make you his protege. Anonakidzwa nekukuona achikubetsera, achikusimudzira, achidididi. But kuti unatsoona kuti muri kuenda kupi chaiko ka unokwanisa kana kuzvishaya ende iwe ugova confused zvisingaiti, unatsotadza kunzwisisa kuti anondibetsera, anondibooster up, but the purpose isina kana direction. You might find yourself alone 5 years later. There are some men that are like that.
and uthi unatsonzwisisa kuti the point of investment yacho ndeyechika unokwanisa kutoishaya but and you'll be the one who will be standing in and vouching for him kuti anondiitira zvakati anoita sei. My dear, clarify things. Know the type of contract that you are involved with this person. Rather for you to know and be clear on it, unless otherwise specified. Ndopa kuti iwewe you are happy with what you are getting. You don't ask questions, so no questions. You want to live your life in ignorance and confusion. You can continue. And I promise you, you can spend until even eternity, zvichingoenda zvichidaro, but there will never be a sense of direction. That can actually waste time for you and also waste time for your children. Then tozoenda panyaya iri mudariro. Advice yauya nepakawanda. Pane generous advice, pane advice yakangosiyana siyana. Inini munyori ndinofunga kuti it's such a tricky situation. It's so tricky. Inini ndinofunga kuti iri tricky pazvinhu zvakadai so I think kuti izvoni chinhu chinonzi rudo chinonetsa kunyatsotsanangura kuti udefine kuti unochiwana kupi pai. It could be kuti murume wefriend yako ex wefriend yako can be a potential. But the challenge is, what sort of relationship did you have with your friend? Does it sit down well with you? Because it doesn't matter what other people think, it's about you. How did you treat, prior to this relationship? Yekuti zvoni iwewe waakushandidzana naex hubby weshamwari yako. How were you guys relating? Can you settle for the fact that iwewe waane relationship naye? How are you going to handle the triadic relationship yekuti iwewe uri kunge uchadanana naex hubby wacho, and how are you going to continue with your friendship? If it is okay for you and you find that you can manage, go ahead. No one will stop you because love can be found in the most weirdest places. And if you find it sits down well, and then you will be able to navigate situations ekuti kana pachazonyiwa zvakadii kana friend yako ine mwana naex wacho, you can naturalize everything and it seems normal. Go ahead. But kana iwewe zvisingakuitire zvichida uchiona your friend as a sister, I would like to think there was some form of relationship or there's some form of understanding. Zvinoreva kuti zvinoremawo as well kuti uzotorana neex yacho waakuva nerelationship. So it goes down to your standards and what works for you. No one can be able to define that for you. You should be able to say, okay, this person I love genuinely. This is how I define, this is where I draw the lines. My lines of integrity anosvika up. Kana zvichikuitira iwewe woenda nazvo, kana zvisingakuitiri, it's also okay. And you work with that. It's very important that you should be able to understand that iwewe pachako, it's a decision, unfortunately, that no matter what amount of advice you get, it boils down to your personal decision. What is going to make you sleep well at night? Some women, a lot of women, there's just a standard yekuti
anyone who has had, whether they call it girl code or what, there are certain standards that some people will say, no, munhu uyu handindanani naye nekuti kana nane shamwari yangu zvakangofanana nekuti adana ndichi nesista yangu diki. Pane zvinongorambika so it's up to you. Handizivi kuti where do you draw your lines, and just because you do not agree with what she did, does it necessarily mean kuti the ex-hubby is game? And if for you and your standards it means that he is game, fair and fine, then go for it and it's okay. I personally don't believe nezvanga zvichitaurwa hangu, but I respect what has been said. I don't think kuti roles and capacities ekuti iwe uri manager determine anything at all. If iwewe zvichikuitira uchiona kuti munhu uyu unongomuda hazvina basa kuti une basa riri pamusoro kana kuti ndiwe manager pabasa. It's all about how do you manage. I think I heard you say kuti there is a certain level of respect and respecting work ethic. If you think there are no future repercussions and you think kuti, you want this person, you can go right ahead. I think we really need to free ourselves from a lot of things and let that makes life less complicated, especially when it comes to the dynamics of positions, because many women are busy kuzvisungirira pamudomasi thinking that they are going to find they will always find men vane better positions. The jungle does not work like that. It's unfortunate that because we are in that work field and workspaces, there will be women that are high earners. So that should not be your determining factor. Your determining factor should be munhu, I genuinely appreciate mastandards angu erudo anoti munhu uyu ari dateable kana kuti anokwanisa kunge achiita relationship kana kuti ndima mukuru. Ndo zvekuti ane mari hana mari nhangu kana kuti basa rake riri pazasi perangu, I personally don't think those are the measuring standards. So you decide what works for you. But zvakakosha kuti ufunge ripple effects acho kuti zvichazoita sei neshamwari yako uchaita sei. Be prepared kuti shamwari yako inokwanisa kuzoita muvengi wako, because it's easy for a woman to say kuiwa kudheta ex wangu just because handimude doesn't mean kuti iwewe unofanira kuita sei kuva nerelationship naye kusvikira pakuroorwa. People are like that and it's typically normal. And they can say that kuti just because handisi kudanana naye does not mean kuti iwe unofanira kumuona game. And women are equally as territorial as men, and you need to understand that kuti zvoni there are aspects ekuti zvoni okay, this is my ex but this is a no-go area. Haabatwi ende kana tatodaro takutogura ushamwari. Saka is your friendship worth cutting off? If you are saying okay, my friendship is worth cutting off because ndoda murume uyu and ndine future naye, go ahead. If you can live with it, no one should stop you, because to be honest, iwewe ndiwe ucharara nayo situation iyoyo, ndiwe uchamuka nayo situation iyoyo. Elder, I think ndombogumira pano nemunhu And munyori. Claire, you couldn't have said it any better than this.
and I'm very, very. No, it's a brand new day today. I'm having a very good heart. Thank you very much for that advice. Thank you, Auntie Claire. Munyori, and I know who is going to make the best decision. As the generous brother to a sister, you are in love, man. Why not? Do it. Do it, my sister. For the love of your. Any Yeah. decision has ripple effects. Any I know. I decision. think. I think as we age and declare, pane zvimwe zvinhu zvokuti tofanira kungotongoziva kuti zvinowanikwa mukurarama. Madam Mukoma Paul, 1 second. Mukoma Paul, 1 second. And declare, check your WhatsApp inbox, please. All right. All right. Chendra imberi Mukoma Claude. Vanhu ngavangodzidza kuziva kuti marelations kana apera haubatiriri parelationship. Yapera. Let someone take it over. Haisi hama, a friend. And hapana mutemo wakanyorwa pasi. Ndezvedu zvevanhu zvokukirieta kuti you don't date my friend. You don't. Aiwa. Kana ini ndapererwa nerudo ka ndapererwa pana anarwo. Shera hangatadzi kunzwa rudo nokuda pana sahwira wangu kana kuda kuti inini ndapererwa nerudo. Hayo, today I'm very generous. My sister is very valued. Munhu anowadza kuti munhu ane maprinciples swanga wanyora with love and with careful analysis yemashoko avo. Ndaona sisi vangu vari murudo and kuti ndivarambidze kupinda murudo zuva ranhasi, eudhadhe waweekend yacho hainganakidzi. Ndingapindirawo here, sorry henyu ndanga ndawahaita pindirai. Ndiri kuda kumbotsuura vanhu vamwe vangoipo panapa. I know kuti pamwe I'm not going to say, but I'm assuming kuti most of us understand the theory nema business etiquettes and my business ethics ariko kunzoko. Let me give you an example and a scenario that is what caused Jandataura kuti. If you are a manager and subordinate relationship, haitombobvumirwe inotoane maninkini must standard conduct muma handbooks in many companies, not all but many companies, for one reason. I remember erepanga iri predominantly a male run ninkini managerial positions. The reasons why pazvakarambidzwa varume vanga vane simba rokuti to fire or hire mukadzi aitomanikidzwa kunzi aite relationship naye nekuda kwekuti ane masimba murume uyu. So the only way to protect a woman panguva iyoyo in that scenario was to make sure that those relationships did not exist, to protect. Manje takuda kuti nekuti mukadzi ndiye ava manager hazvina nebasa rose, ipapo tinenge taresva. And ipapo hatisi kupatsanura nyaya yedu zvakanaka. In reality, maybe in the love sense of things, we have leeway. But the reality is this: the lady akataridza kuti anokoshesa her career, and if we don't point out nyaya yake yekuti that career of hers is jeopardized potentially, it depends hatizozive kuti chii kubasa kwake vanozvitarisa sei, but give her a chance to really think about it with that perspective. Kwete kuti mtiise pasi pe bridge to cover under the carpet. Tomutaura kuti if you cherish and you value your career that you have been working so hard for, the last divorce in the process and also not having kids, probably that you could have had earlier had it not been for your career, why then throw it in the trash can? Ari ex where the ex-husband yes best friend yako. That doesn't make sense, and it will never make sense. My other thing, dear Kodai,
tamuti ndiachienda ka kunodanana nemurume uyu. Chindibvunza, pane amboteerera zvandataura here, kuti uongorere pane hana, pane kine interest and the intentions yemurume uyu ndepapi. That is where we are going to try and give mwanasikana hanzvadzi yedu advice. The minute we understand kuti murume uyu kauyu, there is a higher chance kuti ari kuda kushotesa mukadzi wake waanoziva kuti achiri in contact nebest friend yake pakutora mukadzi uyu, shamwari yebest friend yake, ye-ex-wife yake. Zvingakonekana here kuitika? Wouldn't it be another way for him to get back at his ex-wife by taking her best friend? Unenge uchiitiswa hanzvadzi pakadaro. And there is a realm of possibility for that. Saka hatingodi kungoti aiwa chienda nemoyo wako chengemedza kumberi uko. Because at that point we are doing a disservice. Handisi kumurambira kuti atore muhana yake aipe kune murume uyu. Chandiri kuda kumuti azive ndezvekuti apinde imomo murudo rwacho nerwo rwaari kuda kupinda, knowing those factors. And if those factors don't mean anything for her, bobo pinda hako. Asi ndinotoziva inini with 95% confidence in kini level of confidence kuti haisi kuzomboshanda. So many things, my factors atisiri kubata, and I won't go deeper into them because tunguwa yedu yaenda. But those factors also including the socio-economic factor yoyi. Turikutaurwa kunzi vari murudo. Hapana, it doesn't matter kuti munhu ane mari hana mari. Takagara pano tichinzwa kuti kunzi vakadzi dzimwe nguva kana vane mari havashandike nawo. She might be different. She might sound different. But hatimuzive. Hatizwe kuti murume wachona ari kufungei panyaya iyoyo. But ari kuda mumwe wake. When it comes down to the reality wapinda mumbaka, that's when reality dawns. And when things start going, when shit hits the fan, sorry for my French here, it will definitely be the reality. But unenge wato spoiler your social relationships. You are concerned about it. We are not going to negate it. Your business, career, relationships, and even your church relationships. These are really at stake at this point because of that one person. And you didn't mention it in the whole story. You say that mukadzi uyu akaramba murume nekuda kwekuti hachashande. One. Is that the whole story? Mukadzi uyu, the ex-wife, akabva aenda kunoroorwa within 6 months after divorce. That's two. My red flags are kandiya kudai. Either you have a wrong perception or the wrong people and you are giving so much trust in those people, even to the point you could kupa moyo wenyu kwavari, because you don't know what really happened between those two, besides what shamwari yako yakataura, or what the ex-husband is explaining to you kuti ndizvo zviri kuitika. At the end of the day, there is her truth and his truth and the truth in between. But in order for you to get that truth, you have to divorce yourself from siding with the hubby, ex-hubby, and also with your friend. Mopatsanura. And if you remember the questions I asked you to go and figure out, to find out kuti munu uyu, is he genuinely and presently for intentionally being coming into that relationship with you. Mupei nguva kuti musuduruke from all this. It's chaos iripo. Mozvifungira moga.
and mazvifunga moga izvozvo, your career, your relationships in the community and at church. Kana zvose makazviona kuti zvakakodzera kuti muzviraseka, if there are potential of losing that, then go ahead ne-relationship yenyu. That's all I needed to say. Zvimwe zvika izvi tazvinzwa, I have accepted kuti rudo moyo unomerera paunoda muti, it's a seed. I understand that. So let's not try and sugarcoat this and say zvakanaka. Our morality has to be put into accountability. Takasa, if we don't call morality into play here, who else will? Tichabvumidza here vanhu vose kuti vaite zvavada. Inini kana ndakaita sawira wangu achazonditorera bhebhi rangu nekuti bhebhi rangu ramufarira iye, handichashandi. Zvava right nekuti vanodana nazvo, rudo rwavozvo rwakura ndizvavo izvo, iwe wosara pasina. Think about those things. What are the consequences when we start saying kuti this is okay, and this kuti let's stand against it. Let's just say no to some of these things, because we know that they decay and they chip inch by inch, brick by brick away from our fabric that is strong, the Ubuntu. Kwete kungoti girl code kind of boy code. It's Ubuntu. Getting to understand where you stand, especially when in respect of the people you call family. Ungazviita here iwewe kana iri hama yako. Vamwe wakawanda pano vari kuti ehe nekuti moyo wako. How selfish does that sound when you come down to it? How selfish does that sound? It's egocentric, it's centric to the point of selfishness, to the extent of infinity. Zvekuti kana takazobuild a community on that self-centeredness, chichingamira, what would we say our society would be? Anti tinenge tatoti chaora chunichi. Saka ngatitaure chokwadi. Ipo panapa ari kuresha musikana uyu. But rudo achaenda kwaanoda, asi tutamupawo ma-advice ekuti vatarise left right and cross the road. Ukangoita left usina kutarisa right ukazodhumwa nemotikari haisi mhosva yemotarist, ndiyako. So be warned, but be careful as you go along. Ndapedza ini. Dr. Love, you've been very direct, more than I have. The lines of integrity, you've been very direct nemwanasikana, and zvamatauraka i-advice yekuti haidhongwi ende inodhura kupfuura chisabhu chakanonhera pasi pemvura. Zvekuti akaitora, honestly speaking, I had to go back and read and realize kuti vari kushanda in the same organization. I thought it was an organization and the positions of power, just the fact yekuti in terms of social justice, and if any mistake happens, kana kuti shamwari yake kakudzokera kubasa and just says these two are having an affair, that just jeopardizes career yemukadzi uyu necareer yaex uyu. And these are some things that are really important kuti munyori atarise. And ona kuti anozvifara mazvitaura zvese. And that those are the integrity lines that achiedza kutaurira munyori kuti where do you draw your lines? What are the ripple effects that you are willing to deal with if that happens? Are you willing to take that? Are you willing to walk that journey? Yekuita lose out on quite a bit. And mataura nabo maita zvenyu. Ngoma Paul, mamuda kuti ndandida kutenda Dr. Love nokuva very direct nenyaya yavataura. Vataura zvakanaka chaizvo ndinoda kuvatenda, asi ngavarege kutsokodzera. These are rare circumstances where someone falls in love, and if someone is in love, and in this instance the lady is,
I would want to believe kuti nhasi semunhu ari very generous, the lady should go for what the heart desires. But at the same time, I actually want to applaud the idea because ndanga ndisina kunge ndabata the concept yekuti yes, being in the same organization. I remember very well back in the days kuZimbabwe inenge yanga iri scenario yanga isinganatsi kuita zvakanaka pamashandirwo ayo. I think by so doing she also has to consider that taking into mind. It's a very good and valid point as well. So if she is very much happy career wise, probably she will have to consider that. But kana career is nabasa, achingotsvaka zvake rimwe sezvatoita isusu, then well, love is what you have to go for, my sister. Thank you very much, Koma Dewa. Okay, Sekuru Paul, nice one. Right, who wants to go next? Chimwene takadaro chingobva tanovhara tangopendera. Rudi. Bo kwangu bo. Aiwa tiripo. Aiwa inini I stick to what zvandambotaura. Zvokuti yes, zvingatinakidza zvedu tachinja kala sogwa hivi temporarily, but mukugarisana umo zvinozonetsa. But anyway, decision ndeyake. Kana aona iye zvakamuitira, asi ndaona futi achizodzoka pano neimwe nyaya. Anyway, kufunga kwangu decision ndiye anotora, asi zvine mutauro pamberi. Thank you. Thanks, Ngoma. Who wants to go next? Tiripo. Takubhala ndithi? Yeah. Okay. I've been listening. Thank you, Dr. Love. Vanyasutara. Nemo chen. Because this is what we're trying to like explain kuti. For ladies, though we cry for beans. But at the same time, we are not thinking before we get into these relationships. Pane pamwe pakuti murume akakunyenga nditiga. You don't have to say yes to every proposal. Some of them, let them pass. Don't get into those relationships. It's like 20 versus 80. 20% it might work out. 80% the root was for beans. But let's protect our cookies. And we know security yako chimbopa bata. Get into my relationship that I am pundutswa. You're blessing it with such. I don't know. The heart is the heart. I The know, heart is but the at the falling. same- It's the happening. Hey. Yeah, but at the same time, we have to put my brakes before we get it. Because day and night, what's causing it? Let's give it a try. Let's give it a try. On both sides. It's just one guy. It's an exception. The guy is a hard worker. This is not an exception. This is not an exception. Tataona some things that might cause her. Kuti isabudirire. Tataona kutoti one is the job. Two, vakushanda vese. How do you think already? How do you feel the guy that varikubasa? Or my thing, my co-workers are these people are dating.
How do you think he's gonna be? Do you think he's gonna have that freedom? Yekuti uyu musikana wangu pabasa ipapo. Deep down anenge achingoti vanhu vari kuti chii nezvazvo, vanhu vari kuti chii. He won't be at peace. Don't you think such relationships ka? Akomana tiri kungowedzera mabody counts tichiziva kuti apa it might not. Rather you try those relationships yekuti unyatsopinda uzati iyi ichaita iyi. Though uchazorasiswa hako later on, but awangosina that side thought yekuti it might not. Urungowedzera body count for nothing. It's not worth it. Love yourself. Sister Connie. Ini ndinofarira paya panonzi namukoma Dhewa inzwai kubva kwatiri isu varume. Handiti vanenge vachitiudza kuti inzwai kwatiri isu. Zvinoti kuti inzwai kwatiri isu vakadzi. Yes. Hakuna mukadzi anotora murume ari pasi pake papei. Tinoti kana zvakanaka tinoti achati And Claire has got a different view. And Claire allows. Aiwa. Vataura zvese, vataura masaidi ese anti-play. Vati you can go for it. Tarisa maripa, vati every situation ine maripa ayo. Every, ukangonzwa sentence iyo inotaura zvakawanda. Kupinda asikana wocha uchacha. Saka imbonzwai kwatiri isu vakadzi. Kana achipinda, kana achida mablessings, amukoma Powell, ngavamublesse apinde. Asi musi wachati ndokumbirawo gwangu. Agomudza kuti uri kukanganwa kuti I am the managing director I'm tired. I'm tired. Hey, I'm tired. I was at work. Manager achaenda kufield naDhewa. Yes. Manager vachaenda kufield naDhewa kuKariba. Manager vachaenda kufield kuUK naDhewa. Yes. Iwe uchasara uchinzwa sei? Iwe pamwe uri kubika coffee. Mukampani iyoyo manager mukadzi wako aenda atoenda out. Hatina kuita unga pane yomwe murume aiti hanzi mukadzi ex wangu ndofamba naye tichienda kuma meetings. Akawana basa pa same company achipeka mamini achiita sei. Hatina kumboita unga pano. Takaitonga. Vanhu mukataka kuchiva makumbo. Akazviti murume yeye achiti anotopfekera maminisketi. Pakambofamba nemvura inofamba napozve. Kana mukadzi uyu akangouya zvoshona shamwari yake vachagwangurana chete neuyu. Zvigonetsana futi neuyu acharambidzwa kuita zvinhu zvaasingadi semurume. Moziva kuti varume dzimwe nguva respect yamunoda munozvishaisa mega. Kana uri murume uchibhadhara renti zvigumire ipapa kuti uri kubhadhara renti, ramba uchibhadhara renti zvaitaurwa naSiskoni. Kana woda kuti iwe mukadzi achitora mari yake achikusapota, chitarisira kuudzwa kuti unonzi baba gamu wakambouraya vanhu. Chitarisira kuudzwa zvaaiudzana neshamwari yake. Chizvitarisira. Apa vasati vaonana pamwe, vasati vazumburana, vachazumburana agozoona kuti zveshuwa ane kadora. Will she stand kadora kacho? Apa waimboudzwa neshamwari yake. Pamwe anenge aikunyebera achiitira kungo muziva vakadzi tinogona kunyebera. Murume wangu azonditengera chakati. Ndatengerwa maruva wangotora pano pazvitoro ndatengerwa maruva, ndatengerwa mota uchinyeba. Anoziva sei kana amudza chokwadi. Saka murume uyu ngaapinde, hatirambi ngaapinde hake musikana. Hanzu ngaapinde musikana asi musi wachatanga kunzi Koma Powell. Sipo pano uri kufunga kuti unotengwa nani? Ishwa muri kutaura kuti imwimwi muri kutaura here kuti dora haridiwi murelationship. Rinodiwa asi nemunhu wajaira kuti kana ririro rawada ndiro rauchagara naro. Zvino apa tiri kutaura kuti mukadzi uyu ane mari yakadarika yemurume. Ndochekutanga chatiri kukuudzai kuti isusu vakadzi tinofila that power kana tiine mari. Ndozvinzwai kwatiri isu. Taurai point yena handizi kuiramba bainini. But ndiri kuti mukadzi ndiye auya nenyaya, haizi kuuya nemurume ba. Nyaya yauya nemukadzi umwe wenyu imwimwe ndiye ati ndada hangu tomu uyu ndada. Mwakuti uchikirira nzara inogona kukudyisa. Inzwai mukoma Powell, munoziva kuti nzara inogona kukudyisa chero chimwe chinhu chamusati mambodyira. Nzara ndisingatodya handidyi zvenite Ishwa.
inzwai manetsera ari kuita mamereji nekuzara kwakaita nyika yese neumaneja hwaanaweho ashaiwa umwe CEO weimwe kapani aiwa musana zvokutamba varume havadumwe murume mukoma Paul ndosaka right apo vazotaura manje apo vataura varume havadi vamwe varume kureva kuti murume ari kuroorwa sewe last time watataura kuti akaroorwa ndiye murume ari kuroorwa nemukadzi uyu because she's a manager she is marrying this man mukoma Paul achatonga pamuripirasa nditika ndepekuti muri kunyenga kone muzati ane mari dzake ane basa riri pamusoro perangu tiri kushanda semukampani handitika vana dhewa vari kukuudzai imi mukoma Paul kuti vakadzi ava vanongoti kana ari paaine mari chete ndiye anotonga muri kuudzwa musati mapinda handitika mazoti mapinda makunochema kuna dhewa kuti mukadzi ari kunditonga kumba apparently in this instance mukadzi yeye anotonga ndiye ari kuda Toma asina chinhu so the man haana chaari kutomboziya murume haana chaari kuziya murume akatorelaxa zvako ndozvinoita rudo rinonyenga rinohwarara ndozvatiri futi nevakadzi tinonyengwa takahwarara ndazowo mumba ndochikuratidza kuti kuzobuda mutupo wokuti chera zvizvo zvazvaita seiko handiti kuona kuti vanhu vatozoona kuti true color yake hakuna mukadzi waunoti ukamunyenga anenge achitaurisa nekakanyarira kuti ze last week handiti ndezvakaita my sister ndandazama kumira newe but hanyaya yako yarohwa mudenga ndine urombo ndanda kupawo zvangu habhi uyo akarambwa uyo akarambirwa kusasenza and you saw potential and you wanted to grow up with the potential but some of your fellas uri kungonzva zvavari kutaura vari kuti uri kuhandira iwewe so that's your own baby now because adachengetewa namanager uyu onyebera kunge kumuda uyo obva aziva kuti anga ari understanding hey wasi understanding kudarika wako iwe akakurambana newe anga asiri understanding seuyu aiwa uyo anga asiri understanding wakandirambira kuti 1 dora 2 handishande ndakarambirwa kunyaya yekusasenza and that wake murume akamurambirei iye akarambirwei in the first place nemurume wake akarambirwa chii probably relationship irreconcilable difference pakangoita zvakangoitikawo we could take it that way saka zvakaitika zvinotadza kuitika neuyu now she has grown she has found love in the ex ine mangani machinorai vanosiyiwa nevarume amboenda vachinodzisirwa mvura navanadhewa vachinoisirwa mvura yekudzisa yekuflasha vangani vanotanga vachada murume pachidini asi murume anongodzokera kumba kwake kumukadzi wake first ini sei asingazonoroori akambodzokera here pese pavakaparadzana apa so as to say murume uyu saka chii chinoita kuti iye afonere uyu vafonerana achibvunza kuti uyu ari sei achimufidha nokuti akaudzwa kakuti ndaakushanda naye saka anoda kwapa information ex wacho kuti anatsokuwana information yoka yekudi information iyi kana muvanhu varambana marambana chamuchada information kana achitaatodza mukadzi kuti inini am here to work handidi kukunzwa uchudza shamwari yako about me but uyu aiwa those people are just friends ndingazomuudza zvokutaura saka iye kana achitomuudza angatonotanga nokutomuudza kuti ndakadiwa saka ndiye ari kukwapiwa mukadzi uyu ari kukwapiwa achapedzisira arwadziwa ndiye achapedzisira saka iye haiite manje pana ichiti ndakadzingwa basa namanager pabasa pandaishanda ndaidanana namanager muchaiona tsamba iyoyo kana haiwa pabasa pavo zviri flexible I am sure it's allowed mukoma Paul suppose let's say kuti it repeats he loses his job again handitika unakoni anotaurisa mumba shuwa ndinokudza mashoko iwayo kuti hey that's friend yangu akandiudza kuti hey chichi it will repeat the same thing zvaakaudzwa shamwari handiti aiuya ichiconfident her ndinokuudzaa mashoko iwayo futi again zvaakaudzwa neshamwari yake
If the caller is that bad, why did she have to write all that information here achizwa kuti ari kuhwandira kuzoudza uyu kuzomupodogora moyo? Because the caller is saying what she's saying. She's actually genuine pakutaura kwake, and the good thing about it is haana kunyepera, ataura zviri pamoyo pake. And inandi, I'm of the different view yokuti this caller is bad. She's good, but nyaya yandanzwisisa inini yataurwa nadoctor. The work relationship thing, is it allowed by law kubasa kwao? If it is, then well, she has to think through it and probably take it. In being generous as I am, it's a Good Friday today to me, so I would allow the lady to go for the heart. But isusu sevakadzi tiri kumuudza kuti basopo. Because this guy, there's so many disadvantages. This guy, no. That's a boundary. A friend, you can be the best friend, young. And it. Sleep over. That's our best friends. Time when they have lunch, chichi. Then you find me going to bed with the same guy. No, never. I've got my boundaries. Never. Ndozvati kuti vakadzika tikagona kuchengetedza kakuchikeduka mugofa. The issue is Kone, I remember ndichida kumbozama kutaura nyaya yakada kudaro, but makazondibata henyu kumeso. Ndakambotaura nyaya yekuti people should abstain if it's worth it. Ukati munhu anorarama sei, now wakuona kukosha kokuchengetedza kakuchi. When the lady is actually yearning for love, she didn't say she's not having it. She's yearning for love. It's a different thing to feel love. We are saying she's yearning to the wrong person. Get somebody else, not your ex's husband, Chichi. That's wrong. Okay, I don't know. Is she not an adult? Why is she going for the ex? There are men out there. Doctor Anjaniko. I don't know about Dr. Love status. He's available. Dewa is available. But now Claude, okay, Claude, I just see my son. I can't use without a panap. How are you compensated? Claude. So how woman panelist to go to Muzwa? But anyway, I'm just saying there are men out there, plenty plus, plenty. Okay, why do you have to go for your best friend's ex? Apparently he came at the right time where love is very difficult to find. So I'm going for that. Koni. Nyaya dzerudo idzi dziri kunetsa everywhere you go. Under the ocean, over the ocean, on top of the ocean, nyaya dzerudo dziri kunetsa. Because remember, these are the priorities. Some will prioritize cucumbers. There's a lot. So the person you like, ari kunetsa kubani. But don't fall for anything that just comes along. That's wrong. See next year. Kuti kanorara muri pano zvakaipa. Because imimi kwenyu makamuka kaimi kunokudza kuda pazowanikadzi ndatogadzira kapu yekofi. Alright, taura zvenyu 80 minutes musvika muite 5 hours, ari zvenyu 80 minutes. Taurai. Ndikopa watinangosvasanudza chete. Ndipedza kofi yangu zvangu. Uyu gwangu ati no. Dr. Love ati no. Ndiani mwapinda. Kungoti ndiuyu anzaniko Sister P wangoya akati go for it. Aiwa, na Dewa vati go for it. Mukoma power vari njenga. Because pavambotaura vati go for it. Kukauya
anonzani Clay akati I agree with you Clay. Kukauya Dr. Love. Saka muri kwese Mukoma Paula amuna nyazomira unyazoti what should she do? Mangoti I'll bless it, but Dr. Love wazoya akati no, it's a no go area. Mamati aiwa, oh yes, 100%. Kuita zviti zvekuti vabve varoorana kana vachida havo kuzwana masimba hatingarambi vanoshanda pakambani imwe saka muri kuti alright. Saka muda kuti roti mimi muda kuti mukadzi anotambira mari yakawanda haakwanisi kurwa nemurume anotambira mari iri pashoma. Anokwanisa, asi isu sevakadzi tiri kukudzai zvatinofila kana tine mari yakawanda kukudarikai, tinoita tumwe tumapapiro so tunoitwa tinenge tinato, tinoita kamuka kutonga so ende chero hama dzako chaidzo dzinonetsa kuti dziuye dzindiudze kuti mai guru tati chikumbirawo zvokuti mutsvaire ruvanzi hakuna. Chikonzero chiri chenyu. Unobva munhu ati ndohaya munhu. Ndohaya munhu. Pakafiwa uchakuti wakuudza musikana webasa. Yes. Munondidii? That's us women. That's us Yes. women. We don't change. We are all the same. Techingonyengerana I won't do it. Wow, in that situation you did. It's possible. Kuti murume was above me. Pataka rorana. Ndobva ndazomuovertaker. That's no problem. Yes. But tikatanga ndiri one step ahead. Trust me, ukangondibata panova vamwe musika ndokuudza makuvhu nematete. That's how we are. We will not change. I think zviri kuculture yedu izvi. Vana vedu vari kukura muno mudiaspora handirika. They think different. They don't even care. Kuti murakadzi anotambira mari, they love each other. Kwamenda zviri kutonetsa. Zviri kutonetsa. Kuvarungu they vanoenda kumusha here ava vanhu vari kumusha vanoenda kumusha here achaudza ava kuti sei kutiko kuri kudiwa kumusha kuri kubikwa doro rekuti rova makuva anomuudza achiti kuti kuno hakuna izvozvo ine ichingori hi honey, Yes. hi baby, hi babe. Can you just give me $100? Okay. Can you just send me can you tell my mom she needs like 500? Okay, honey. Kumusha chaiko unenge wakuita sei unenge akuti tumirawo mai vangu zvavada kurima vada mari yembeu vanoda kudii anotumira mwedzi wekutanga munotamba misi tinonzi vakadzi. Unonzi, how old is she? Oh, but she's 69. Why can't she work on her own? Why can't she's young? Naikoni. Naye ishwa. Saka muri kuti here imwe vakadzi imwe muri kunditaurira here kuti mukadzi uyu ari kuhwandira rudo haasi murudo. Ari kuhwandirwa asi haasi kuzviona kuti ari kuhwandirwa ndiye ari kuhwandirwa but then iye haasi kuzoziva kuti kana azopinda manje agara zvese zvaaiudzwa bad about murume uyu achazozvirikola manje agara manje kudanhu mbuya asvika uku ndopaachaona kuti shamwari yangu saka paya paaiti murume uyu anonetsa ndizvo izvi neizvi because havanangomuka vakarambanaka kuratidza kuti vakatombonetsana bva vazorambana uyu murume paazoshanda akariloketa akazopera basa but haana kungoti vachiroorana nhasi basa richipera vakatomboroorana vakadewa munogonyarira sisi vachirambidzwa rudo nakoniseri. No, inini ndagara ndati zvavataura sezvo handizozviterera because ini ndangoti munhu anorora munhu waanoda ende hazvina kana problem izvo. Hazvina problem mukomadewa ndimi munotaura nyaya yemacos kuti vanhu vari kuuya nemacos vachiinvita varume muno anopedzisira adini necos akachiudza mukadzi kuti wakauya kuno necos yangu ndo yakakuudza kuno. Ndatidai so handitika hatingadi kurasa mberi kune kufirwa handiti. Ameni. Right. Hatingati a few bad apples to atarasa mugaba rese kuti kwara yese kuti because ashata, right? We've got people like that, don't get me wrong. Handitika tine vakadzi zvekutika even akatambira mari yakaenda zvakaita sodarika yako anokuisa pasi pemurume wake handitika. Then toita vakadzi vakavhunduka vakaita kuvhundukira kuti vamwe vasabata mari saka navo vabata mari those you can't control them. Handika let me bonus with you on this one, right? Inini I'm a rebreed
rokurira kuruzevha risina bhepfe, handiti? But mukazarisa mabhuridhi angu akurira kuruzevha ukoko vanobatira chirungu pakati unga bhasiketi, vane dzungu. Wone munhu akurira akakubhorodhe brooks uko, muri kunzwa? Haana, because hapana chinyozvese azviziyezvi. Saka ane kamudyire kaita mari yacho kazvimwe zvinenge zvine kaklasi. Inini manje kuruzevha ka ndoda kuonekwa. Mukaona vese vari kuda kuita show off imi paFacebook, vanoti isusu tinotuka stereki, isusu tobuda takatakura malimozini pamusoro kudai so, vakura usina motikari. Munhu akura ari motikari chaichaika, haana zvedzungu izvi. Saka munhu, ini ndoda kungoti hangu mukadzi uyu handete ndiyave nenyaya yake. Inini pandiri kuspeka nevanhepe kuti havana kurambaniswa. But this woman got divorced first. Nanhasi akati handisati ndaona munhu, right? Then it happened kuti murume webest friend yake akazowana basa weipapo, and she happens to be the manager there, and they're working hand in hand. Then waita working hand in hand, remember one is history vanoziyana because they were friends. Quote or not, remember takati akazoshamwa kuti muzorambira munhu zvazvirangana musoro izvi. Munhu ese can appreciate a good person, handiti? But yes, azogara kushanda nemunhu, akunzwisisa munhu, nekutaura nemunhu, achinasona the good of the person, starting flirting, konoti but you are born, handiti? But dambudziko ripo nderekuti friend yangu ndakamudza murume wako ndakushanda naye, and a friend yangu iri kunitext achiti ari saying I'm not regretting that ndisina kumuramba, handiti? But musakanga kuti friend yakatita mwana neumwe munhu uyu asina. These are just friends. Ndopa ndabvunza mubvunzo yokuti inini, why is it paitwa barika maizvi accepta imimi kuti murume anotora munin'ina wemukadzi wake, kana mwana dzemukadzi wake, kana muzukuru kuti aite mukadzi wachigara vese? They are just friends who happen to be friends because of education and grew up together in the same neighborhood. Atingadi kuti vanhu vaonana zvavo vari kudanana. They are not cheating because both they are single. Mukomadiwa, ndoda kukubatai muromo. Ndambotaura ndichitanga kuti chinonzi best friend kureva kuti ava munin'ina wako anoziva ma-ins and outs ekumba kwenyu, mai vangu vakasangana nemi vanoti mwana wangu Dewa, mai venyu vakasangana nemi vanoti mwana wangu Maria. Ko usikuye kumba mai vangu inini kana vakauya nenzungu kuUK vanotouya vakatakura chitsapo chenzungu dzaDewa. Mai vaDewa vakauya nenyimo kuUK vanotouya vakatakura kuti dzimwe dzamaria idzi. Ndo friend hwavo, kuti best friend it means something beyond. Zvangosiyana nekusangana parengi apa mongotorana manhamba kana mugrupu mamangosangana. Sazvataura Auntie Clara vakati, since ndiri muDDC, I now belong to the family at DDC. I cannot speak bad about Mkoma Dewa. I cannot speak bad about Mkoma Powell because I am a DDC family member. Ndo pasvika ukama weDDC. Saka same best friend anoziva ma-ins and outs, anoziva problem yakaita kuti varambane vanhu anotoiziva nezuva ravakarambana anaro mumusoro. Ndo patiri kupokana napo kuti hongu vava ma-friends, but ufriend hwacho hwasvika pakuti kubva grade 5 kusvika vanhu vakure vaende kunoita madegree makore mangani wai vaienda kunotamba vese, pamwe vakatomborara nevakomana vakaudza vakabviswa umhandara tumwe tuboyboy vakati shamwari ndabviswa hwangu umhandara naboyboy. Vaimwadoro vese kana vaisvita mbanje vaipota vachinobirabira vaisvita mbanje vese, kana vakatombobvisa dzimimba vakatodzerana vakabvisa dzinombo. Ndo chinonzi best friend. Best friend is like a sister, best friend is like a brother. Best friend hauvigwi isina kusvika. Vemumusha imo vanototaura kuti kana shamwari yake ngaiuye pano haavigwi shamwari yake isina kusvika chero airi kure zvakaita sei. That's best. Saka kana imimi muchiti best friend yake, aiwasha topati kuti no, ari kutotsotswa, iye achatsotswa bills.
uyu agonosvika agonopa advice potse ndomo kuzotorwa mapicture ozotumira ex wife wake kuti I didn't know kuti mese muri loose neshamwari yako ndakapedza nayo tatoi tiri kuti ngaichenjere kuti ndiye achasotswa beans iye achifunga kuti ilove. Okay. Now, Mkomadewa, now I'm hearing the point. Yeah, Tete, Nakoni. Thank you very much for emphasis. Varikupa a warning. Aiwa, varikupa warning. Kuti aiwa, be careful. Kuti he might not be the man you think. I see. You are also giving him room to love, which in this instance, she's already in love, right? Are you with me right there, or you are just saying she has to be aware that this man might be playing her? And then, which in this instance, I agree 80%. The 20% says don't even waste your time falling the man in is love playing with the this lady. as long as that don't go on out, I'm doubting could the relationship, that's already a full stop for me. So I'm saying, don't even waste your time. Fall in love with other men, not this one. Munomboziva here kuti ari muri kuona kuti pezouya X zvinhu zvanetsa zvakaita sei asikoni chiko Tete Maria vakanganwa the extent of friendship ndiye akanhonga mari mundiro mumwe wake achiroorwa. Akaita best girl pamuchato kana vakachata. Aiwa komana ano zvimwe zvinhu ngatipafungisisei. Best friend ka nhasi Friday mandivharira panze Koni, mandivharira panze. My sister was genuinely in love. She is, but Sisi vamwe vataura vavakadzi. I'm sure now you've got the gist of where you are going. Vakadzi ava vakutsiura. I think inini ndasarenda. I wanted to bless this whole union starting from now, but kwanzi ngwarira ndo paya zvinozonetsa mangwana. Asi ini ndichiona kana iri genuine relationship, aiwa Sisi vari murudo ende murume uyo ari murudo. Pakuchata is going to be the same guest futatawe. Makashinga. Hanzi mari yemukadzi inodyiwa nevanhu vaviri chete, mufundisi nen'anga. Hanzi papo Elda handisi nhema zvetu. Handi vanodya mari yemukadzi. Very true. Inga Dr. uyu Gwangu akati mari yemukadzi haidyiwi. Teererai varume. Ndogona kukupa bhozi ndakafarisa. Musi wachongo titi nyo. Zvinobuda zvese. Izvezvi ndiri mumbonyera dhayari. Dhayari dzevakadzi kadzinogara madhiro. Varume hamuna basa rekuverenga madhayari edu. Dai muchimbomaverenga. Munobva matotiramba. Because tinonyora nyobvu yese iri mudhayari imomo. But musi wauchazonditi nyo. Asi naikoni. What is the purpose of these relationships if people are staying in such to an extent yekuti vanonyorerana mhosva pasi? What's the point? That's the purpose of a diary. I'm going to diarize it. What happened? What led to it? How we resolved it? And it's a detail rese momo. Kungoshanda mari pakare painokudza tete zviro makunyora mumadhayari. Inini I've never had a diary. It's very unfortunate that I've never had a diary. Mukoma Paul, kana muchienda kutherapy nemurume handiti friend kuno kuAmerica vanokubvunza mukadzi kuti do you have a diary? You give it to a therapist omboverenga. Most also discuss next because don't mune nyaya dzese because kana sina ikokoka hauna time yekutaura zvese zvakaitika. So they use that diary to go through
process yerelationship kuti yazosvika sei apa, oona kuti akambondirova mumwe musingabika kana kuti murume adyi chakati mushure ndibva ndabika ndibva andirova, ndo maanotorera nyaya dzese imhomo. Saka dhayari kuvanhu inomboshanda. It's not that we are going to use it, but it will help me reflect. I'm of the view yokuti Koni, if people are in a relationship, I think the time that you spend scribbling that passy, if we could talk through it, it heals much faster. I feel like you're holding on to something by virtue of what you are keeping it with you. No, it's not keeping it. You are diarizing the events of the day. Itengesa karite bhuku tite mamillionaires nayakomana. I feel let down. I feel let down. Kana munhu akangoita zvedhairi, I feel let down because uri kundichengetera zvigumbu. Aiwa, dhayari rarikupa nekalenda, munotengerei kalenda. Handi memuda kuziva kuti nhasi muchiona kuti muchitika mangwana ndiri kuenda kubasa, mangwana ndotangana naye. It's very unfortunate. I'm very old school. Calendar ikene kuti nenyaya yemafoni. Inini I don't care about calendar. Nenyaya yemafoni avako hayo ndongotarisa zvandendichida. Inini I don't have a list of things. Ngoma Paul. Ise utakatanga kunyora madhayari grade 5. Ndopakatanga culture yemadhayari. Tell you now, I just write. Zvandatauya paDDC nhasi is gonna be mudhayari mangu kuti na 5 o'clock to 9 p.m. ndapinda paDDC papasara zvakati. Ndichinyora points. Mumwe musi, diary, it helps. Usually I'm always asked, could diary yacho unombomanyorerei? Because I pile them like this. I say, musi wandicha retire, I'll be reading books. Even younger right now, I don't have time to read books, but every book, every book, hit, I buy it and I keep it. I want you to go go and buy the latest book by, is it latest or came last year? John Grisham and Anotenga, that nice fiction, The Judge's List. I don't read fiction. I don't read fiction. Munhu akatanga kunyora manovel akatanga achinyora zvinhu zvake mumadhayaries until azoita novel kana ndeyeviolence kana ndeye munhu aiabuswa akatanga achinyora diary on this day. Mafilmu chaiwo mamovie anoita idhayari rekuti munhu anenge achinyora akasangana neicho onyora ndazosangana nechiri ozozvibatanidza zvese zvaamumovie. Saka diary vasikana kuti vakachokwadi kwakanaka. Inini hanga I feel let down kana munhu akandinyorera zvinhu pasi achiti kana tikatukana. Inini I feel let down. Hamusi kuunderstanda. Diary harisi kureva kuti nderekuti ndichanyora maevents emurume. No, it's about just what happened during the day. Ndamuka nhasi na 5 a.m. I was, I had a headache. Ndikazodaidai. It's just the events of the day. Musi wacho iwoyo ndichanyora kuti tazopopotedza nababa zvazvaita so tikazotaurirana, and this was the conclusion. Zvirimo mudhayari. This is how other people get caught. Kuti ndicharwa nemurume anditika ndanyora diary rangu, and then 3 hours later ndobva ndafa. That diary is gonna help kuti murume asungwe because andirowa zvibhakera zvanyorwa mudhayari ndobva ndafa. Saka that's how they conclude my death acho. Diary is important. Nangu ndoridai. Ndapazwa. Yokoni? Yeah? Maembota mele nasasvika ingoti. Yakanzi musoro 5 ingandakaudza ngati zvima yezve. No, so say Monday. It takes 5 working days. Okay. Right, good people. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, then Monday, the power people. Good people. Think the Taurai.
chimbotaura itoni mati asi naikoni notwithstanding nyaya yanga ichitaurwa namunyori tichitaura hedu in terms of having this relationship yemusikana ari kuda hake the ex of the friend tisingataure hedu zvokuti the guy probably pamwe ane lower position what's wrong with being in love as adults? There's nothing wrong, but chandoda kuedza on it. Mafungiro, I'm in my 40s. Mafungiro andinoita nemunhu ari ma-30s nemunhu ari ma-20s zvakasiyana. Inini I'm at a like a stage yekuti I'm now more relaxed than munhu ari ma-20s. Munhu atiri kuyambira uku ari ma-30s, which is the prime time. Avasati ready to settle like this. And munyora atonyora kwanzi. Ndopanaona kuti munyora anenge ari forward. Anyora zvoti wants to marry me. Varume they talk nonsense wakomana. Okay, chimira musari nonsense. Kana many topics that don't have to discuss, nyora topics that is to discuss. Wamana enda kunorara. Good night. Muchimwati mati makunorara. Yapera ka coffee yacho. Iyo coffee nomwa munhu akuda kunorara kudai. Cafe ineswa iti here ati tea bag. Aiwa, inini coffee kana Red Bull ndikanwa ndiorara azvinda sekurara izvo. Saka mune body yakanaka. Inini apparently coffee I don't take coffee after 2. Coffee I don't. I don't take coffee after 2. Because kana ndikatotora coffee after 2 ndine handisi kuda kurara. Aiwa ndauda kurara. Inini coffee nzwai mungoma Paul. Coffee or Red Bull. Mukandipa handakana problem nazvo izvi ndinonwa coffee. Kapesa ndinonwa coffee. Izvi topinda mabraki ndotorara zvini kana 5 minutes ndatorara kudhara Red Bull ndinonwa kana 2 liters ndorara ndabasa nazve. Body yenyu yava yecaffeine. Inini ndinozononoka kurara zvokutodaro. Saka coffee yangu yese inofanira kunwiwa before 12. Right. Mangwana ka ndichakuitira live tiri ku Gospel Trumpet ku one night show. Saka tobatana mangwana tenge tiri murudo tichienda takadaro musi weMonday mari yangu yotambirenga yesvika Monday ndinga watermelon rangu. Saka takaenda. Right guys, if you got a topic that you want us to share with us, please do likewise. Forward your topics, then we can discuss them here. You can suggest a topic that you want to suggest. If you are planning to go to Zimbabwe, please, if you've got relatives, please share the DDC car rental. Ndimi wanhu wacho kuti mota dzaiwe ndimi munongodzwa shamwari dzenyu kune DDC car rental voita sei vouya vohaya toita sei todya mari yacho tese. Handimozva ndine charity saka some of the funds dzinoenda kucharity and what have you, dzimwe dzacho ndinoita ndichidyawo futi because mari yacho ndiyangu ndinge ndichingodya ndichienda ndakadaro. But anyway, on that note, just want to say guys, thank you so much. Thanks for the support. Right, endai pa www.shanyai.events or .com ndo pamunobhuka zvinhu zvenyu zisipo. It's just an search engine yangu fanira kuti you can book anything that you want from there. Right, let's support Lady Bima event yamangwana. Ndichaita live ndiriko ndokuradzai vaimbi tichienda takadaro panhasi hama dzangu toti taperera pano. Right, if you feel been affected by tonight's topic, please do likewise. Musambonyara zvinotibata munotibata tive kuti professionals behind the scenes who are willing to help you. Saka kana uchida counseling again, feel free to contact me. Tinokansela mahara tikubhadharisi. Anything that you want pa DDC you can get it. Saka murudo takaita sei takaenda. I'm just thinking kuti zvatiri DDC like this, vari ku States, vari ku America, vari ku Canada, vari ku UK, we need to have time that we meet ourselves together. Tongotsvaga venue as DDCs. Tomboita sei tombofara tichingona nesei tichitaura. Saka on that note, let me say guys, good night.
sleep. Tikaratedza kuAmerica koni mukoma Paul kwavo vatori makuseni izi ingwa 7:30 manheru, vamwe vari kutotenga dzimwe hapasi 5, vamwe vari kutotenga kutobika sadza. Saka regai tiite sei, regai tivasiye tovabata rini, tokubatai mangwana. Good night, good people. Love you all wherever you are. Stay blessed. Tobatana mangwana. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta. Uyakuna, Ddc. Fana kuna, Ddc. Tene mafiwa seva, 4x4. Family car, tene mafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 703. Your big up daddy T.